Miss Keira, hello. கேக்குதா bro? கேக்குதா? Hello. கேக்குது. Okay. Welcome. ஆனந்தகரன், hi bro. இது லேட் கம்பரா? Natasha, welcome. Satish, hi bro. இது மேட்ச் பாயிண்ட்னா என்ன? மேட்ச் பாயிண்டா? இதுல ப்ரோ மேட்ச் பாயிண்ட் எனக்கு தெரியல ப்ரோ. கண்ணால கலங்குது. கண்ணுல தூசி இருந்துச்சு. டிராகன் ஓபி, ஹாய் ப்ரோ. முகமது, ஹாய் ப்ரோ. உங்க ஏரியா ரெய்னா? இப்ப இல்ல ப்ரோ. நேத்தெல்லாம் செம மழை ப்ரோ. கார்த்திக், ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். வெல்கம். இருங்க ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சோ? தினேஷ், ஹாய் ப்ரோ. ஓகே, மேட்ச் போகலாமா? ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா மேட்ச்? ஸ்மாஷ் ஃபார் க்ளோரியா. ப்ரோ சுத்துது லைவ். ஷானா கிடையாதுன்னு ஏன் ஆட்டிருக்காங்க? ஏதோ ரோண்டோ அது இதுன்னாங்க. ஸ்டார்டட். வாதி எப்போ ப்ரோ லைவ் ப்ரோ? ஆக்சுவலா வாதி லைவ் வரதா இருந்துச்சு, ஆனா இதாயிடுச்சு. ஒரே நிமிஷம், ஒரே போட்டோ வந்துட்டு இருக்கேன். இதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ள போயிடலாம். மேட்ச் போலாம். Just guarding though for Thunder Talks who are coming in from that ஏதோ western side. ரோண்டோ மேப்லாம் போடுறதா சொல்லிட்டு இருந்தானுங்களே ப்ரோ, என்ன ப்ரோ ஆச்சு அது? Still in the blue, down towards Cave. That's to wait things அதுதான் out. ஃபர்ஸ்ட் There's மேட்ச் a lot of நினைச்சிட்டு teams that இருந்தேன். move through Camp Charlie. Looks like we're getting some Rondo gameplay early, because those bird cages are going to be startled when they make their move over towards the zone. Non-Shin Red Force ready for the clash, but we're already thrown into one. There's Falax unloading. The DBS rattles back up. ஏன் முடிச்சு விட்டாங்க பேசியே? You think you finished the job, and T24 has to do Installing it the 40. himself from the backline. A messy engagement. Noki's gone. You can at least get that pick-me-up play back over onto Falak. As another squad pulls up, Regnum Karia as well, being headhunted by Saycloud. ஸ்டோரி இதோ போடணும். வாட் இஸ் மேட்ச் பாயிண்டா? ப்ரோ மேட்ச் பாயிண்ட்னா எனக்கே தெரியல ப்ரோ. மேட்ச் பாயிண்ட் ப்ரோ அது வந்து அந்த இது ப்ரோ. அது என்னது ஏதோ ஸ்மாஷ் ரூல் சொன்னானுங்களே. 120 யார் கிராஸ் பண்றாங்களோ அதுக்கு அடுத்து டின்னர் அடிக்கணுமா? அது எனக்கே சரியா தெரியல ப்ரோ. இப்போ நிறைய பேர் ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, எனக்கு ஒன்றும் விளங்கல. ஆக்சுவலா 128 கிராஸ் ஆகிட்டு டின்னர் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். டின்னர் அடிச்சா யார் கிராஸ் வராங்களோ அவங்க டின்னர் அடிச்சா சாம்பியன்ஸ் நினைக்கிறேன். அப்படிதானே? எனக்கே தெரியல சரியா. You can feel a bit of a different air with how these teams are approaching it today as well. The importance on each of these points. இருங்க, யாராவது வருவாங்க, யாராவது வந்து சொல்லுவாங்க அவங்களே. The path ahead of them could be found with நமக்கு தான் அதெல்லாம் தெரியாது. Teams are no strangers to picking up big elimination games here on Sandhawk. தெரிஞ்சவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரை நேத்து அப்படிதான் சொன்ன மாதிரி இருந்தது. இப்போ எந்த டீம் 128 கிராஸ் ஆகுதோ, கிராஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒய்ஜி யார் ஆனாங்கன்னா அவனுக்கு டின்னர் அடிச்சு, அது கிராஸ் ஆனதுக்கப்புறம் டின்னர் அடிச்சா அவனுக்கு சாம்பியன்ஸ் நினைக்கிறேன். Switch things up too much. பட் ஏதாவது தப்பா சொல்லிட போறேன். For APG, this is where
they'd go to die right now if they're not able to get over that match point early in the day. Yangon Galacticos is able to fix that one for themselves. Right now, I'd say APG is playing a smart game. They're not trying to push too far. Sasi bro சொல்றாரு பாருங்க bro. That location on the western side. இல்ல நான் ஸ்டோரி போட்டு வரேன். Want to be அத backstabbed. பாருங்க. This is nice. This is nice. They can certainly play this one. They're keeping it all nice and calm, which is kind of uncharacteristic for that team, but they have been making these adjustments where it's required during these playoffs, and it has been so fantastic to see a more controlled approach for Alpha Gaming. Yeah, it's been wonderful to watch. And they've been running those more passive games. We've seen that on Sandhawk from them. Placements have been huge, and especially at this point, getting those placements could be a whole different story. We get the shift on the zone as well. Team Secret not in a bad spot whatsoever, centered up with some cover to play with. Emre taking down Redox as Falcons made a quick rotate towards the center of the circle, going for a lot more of these recently. APG trying to move through the circle. This is slightly late. They cleared the western side, but they were bold on their push towards the east. Zhou's already down. Reefus has knocked out the vehicle. Oh, it's a dangerous gambit, Jackie. Prediction, the TS nane. Smash for 128. Whoever cross 128 after that match, if they take dinner. Shots in the back line still coming in from Doxy. Ahead of them, it's he that's also trying to take peaks back over. In the meantime, Hora go out. Seems like Power have kicked off the fight versus Yangon as well. And SayCloud, that one gets stolen away. 40 அடிக்குறானுங்க போலயே. The fight versus E Arena and Alpha Gaming just try and find some form of cover. SayCloud going down, very dangerous for Yangon Galacticos considering how strong he's been for the squad. They do get a re-knock, but now Yangon Galacticos down to 2 versus the 3 coming through from Power. Al-Haji is fully flushed out there. So a 3v. The story is unless another player goes down, dropping Yangon to just 2. In a similar boat with APG in those moments, Smile gets taken down by Ragnar, and match point might just not be found in this match as Yangon Galacticos are out. Bro, easy eliminate aitanuga bro. Easy aitanuga, DRX aitanuga. Their eyes lighting up as they see the Elim feed starting to fill with Yangon's name. But for Alpha, the journey continues. Fragmented though, down to the 2 players, just Doc and Reefus that are trapped apart from one another. Bullets out from Reefus onto the back of Doc C. He's trying to take the peaks on this. Tough game now for Alpha Gaming, just the 2 players. This is really rough. Reefus hits the deck also. This is Alter Ego. Izzy out in the blue. Levi, hi bro. Furious. If you're Alter Ego, this was a very, very good opportunity for them to catch up in the rankings. Zone. Engada bola poran. For Nonshin, I don't think this will be a Dr. Dre play. They won't forget. TS தான் போறானுங்க zone. In behind the rocks. Via Flux taking the head-to-head versus Regnum Karia with a third party from Team Secret as well. Tizzy has already shown us how much turmoil he can cause in this lobby with the shots over onto Krypton of Alter Ego. You get the replay here of a very important fight as well. That was Power versus Yangon that resulted in them going out. Alter Ego's doing Karthikesh, like hi bro. The big name. LK bro. Alva's been taking some nice shots. Outside in the blue, making the most of this zone, but he knows he's got to get back in because just like that, the play zone was doing a huge amount of damage. I think he just about made it through, but that's another great nade from Tizzy over towards Rosemary, leaving them down to just the 1 player. TT or a new player update, new player line bro. No more left now. Wasn't able to confirm over towards Rosemary. Alva's back up on his feet. Like stopping the smokes. Tizzy's trying to get in close range. Wants to put the shot into good use. Tag from the side. Alva gets bro, இப்போ 120 APG இப்போ APG லாம் இருக்கானுங்கல இந்த மேட்ச் 128 தாண்டிட்டானுங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. ரெண்டாவது மேட்ச்ல டின்னர் மறுபடியும் அடிச்சானா சாம்பியன்ஸ்னா அது டக்குனு முடிஞ்சு போயிடும் bro. ஏஇ காலி டாப் டீம்ஸ் எல்லாமே காலி bro. அங்க பாருங்க bro. APG மட்டும் தான் இருக்கானுங்க. அதுவும் ரெண்டே பேர் தான் இருக்கானுங்க. But it's Alpha Gaming surprisingly getting Reefus back up on their feet. This game's not done yet for this squad. You need to go high, bro.
டுடே ஏர்லியா ஏர்லிலாம் இல்ல ப்ரோ 5 அதேதான் அவனுங்க லேட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கானுங்க மேட்சஸ் ஃபைனல் டேனால Get you a little bit clammy in the hands. ஓ யூ மிஸ்ஸிங் Has 4 நல்லா minutes இருக்கேன் of his own சூப்பர் to சூப்பர் reply சூப்பர் with. Cast one in close. Benny rocks over. எஸ் ப்ரோ அதான் ஸ்மாஷ் ரோடா That's the manpower advantage they have. And அப்ப உசுர கொடுத்து ஒருத்தன் விளையாண்டது வந்து nade bouncing over the top as well. Reply. வேஸ்டா போகும் சான்ஸ் இருக்குன்றீங்க He's being burnt. Cooked in position. டாட் Gets tagged by the APC அவ்வளவுதான் and that will be ஆனா பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் ஒண்ணே ஒன்னு வந்துரும் now just Doc the big man himself 27 elims during the playoffs. It is a அவங்க தான் டார்கெட் பண்ணுவாங்கல்ல இடியல் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் டேக்கிங் டின்னர் ஆமா ப்ரோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இது பண்றாங்க இன்னும் யாருமே கிராஸ் ஆகல இந்த மேட்ச்ல வாய்ப்பு இல்ல கிராஸ் ஆக யாரும் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் தான் பார்க்கணும் அப்போ BGMS வர நோ சேஞ்சஸ் நோ சேஞ்சஸ் in our first angle of the day and Doc's out and it's power. டாக் இருக்கானா இப்போ முடியாது ஆல் டாப் டீம்ஸ் அவுட் அதேதான் எஸ் லைக் பண்ண பாருங்க गाइस எல்லாரும் Heavy is the hand from power today as they are running through these teams. They take the fight to 4 frags from distance as well. 40 ஃபிளாக் நாக்கு It's easy that was able ப்ரோ எல்லா டீமுமே டாப் 16 எலிமினேட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ 40 நான் 9 கிலோ வச்சிருக்கானுங்கல்ல பரவாயில்ல ஆல்ரெடி பிளேஸ்மென்ட் 3 பாயிண்ட் 12 பாயிண்ட்ஸ் செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி good result for them nice shot 12 points na once again over towards easy being left behind as Vahiden has to wrap back round again to wrap Vahiden with bandages get easy back up on his feet as quickly as possible because this blue is starting to push in and it hits hard. That might be both of them going down. In fact, Vahiden's very lucky to get out of there. Review பண்ண விட்டாங்களா அச்சச்சோ Had me scared man the drive through the blue the wide turning circle 40 ஒரு கம்பேக் ரெண்டு டின்னர் அடிச்சு வரணுமா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டு டின்னர் அடிச்சா 100 வந்துருவானுங்க இந்த மேட்ச் வாய்ப்புல டின்னர் அடிக்க Team Secret engage on top of them டாப் 8 டீம் எலிமினேட்டட் just watching biding their time. You've got the 2-player push-up close towards the Falcons that are catching whiff of this. Cole and Ralph. Deadly duo here. The IGL. And the slayer of squads, Koa himself. Good nade up from Zizzy. More Molotovs thrown through, just delaying what Falcons can do here. The blue's going to force them out into unfavorable engagement between them. There's a car coming in. Today full intense இருக்குமா இஜல் கண்டிப்பா bro. WBG chance இருக்கா இஜல் WBG பாப்போம் bro. டாட் HP bro ஃபால்கன்ல The boa constrictor himself poises. Hits back. No. அடப்பாவி அங்க இருந்து நேடு போட்டு மாட்டிக்கிட்டானே TS போட்டானே TS ஆமா 40 இன்னும் சாகலையா இது இல்ல ப்ரோ போனஸ் ப்ரோ ஹை ப்ரோ I think we are gonna witness master winner this time பாப்போம் சொல்ற 40 சாகுறாங்க 40 மேல சமதா இருக்கீங்க போலயே காலியா 40 ஆமா no team is inside the circle Nongshim Red Force taking this time to move out towards the south side and get some big angles towards the back side of power there should be going down now Ragnar attempts to deny the points but it's slightly late bro 2v3 யா NS டின்னர் அந்த மேட்ச் 3v3 TS எப்படி bro விட்டானுங்க நாலு பேர் நானே bro ஐயோ it's an instant connection first man falls leaving only 2 they can't play to get him back up they've got to focus on the crosshairs instead NS dinner bro will be Nongshim Red Force taking the first chicken dinner of the யாரு வேணா ஜெயிக்கணும் டீ 40 ஜெயிக்க கூடாது ஐஜிஎல் ஓகே ஜெயிக்க மாட்டாங்க OG and APG க்கு வாய்ப்பு அதிகம் பட் டார்கெட் பண்ணி முடிச்சு விட்டுறாங்க எஸ்லாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாரும் but Nongshim Red Force shows us a completely different இருங்க இதோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ ரோண்டோ மேப் தான் ப்ரோ சொன்னானுங்க ரோண்டோ மேப் தான் இருக்கும் சரி வித்தியாசமா இருக்கும் பார்க்கலாமேன்னு பார்த்தா
ஸ்டார்டிங் ஃபைட்லாம் பாத்தீங்களா? Yangon Galacticos in a great position in Paradise Resort. A team that has proved game so much in such a short space of time. Tons of talent, very exciting to watch, and I think it's been quite an amazing storyline. Obviously, some of us were looking at this thinking, yeah, bro, okay, சொல்ல முடியாது bro. The smash rule வேற வந்திருக்குல்ல. அதனால என்ன வேணா நடக்கலாம்ல. And I mean, all we've had from the playoffs has been a big resounding yes again and again and again. NS hashtag 4 போயிட்டானா? சூப்பர். ஐயோ prediction for champions. என் prediction வந்து APG bro. என் prediction. இப்போதைக்கு நான் first ஒரு prediction சொன்னேன். யார் சொன்னா? NS தான் சொன்னேன். NS சாரி இவனோட சொன்னேன். There has been some absolute domination from some of those players in key moments, but it's a different player each time stepping up to the plate to deliver for that squad. Don't know, I did 45 minutes அதெல்லாம் முடிய வெறுப்பா இவங்க zone timing கம்மி பண்ணிடுவாங்க. zone time கம்மி பண்ணிட்டாங்கன்னா ஸ்பீடா முடிஞ்சிரும்ல. ஸ்மாஷ் ரூல் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். இது 6 மேட்சஸ் நடக்கும். There's a couple of teams பாப்போம் வருங்க. This is one of them right here. It's way OG next match 8 kill dinner எடுத்தா champions. TD next tournament update master series bro. Stand out here for their அதே maps தான் போட்டுருக்கானுங்க bro description. அப்படியா? names on board such as order right here. எது OG யா? ஒருவேளை ரோண்டா மேட்ச் இந்த டோர்னமென்ட்க்கு இல்ல bro. அப்கமிங் டோர்னமென்ட் நினைக்கிறேன் bro. வணக்கம் இது சஞ்சு bro வணக்கம். OI saying 40 பாயிண்ட் கொஞ்சம் கீழ இருக்கனால சொல்றேன் bro. play with so consistently, and right now they're thrown into a clash versus Aura. First tag's good, able to knock the opening man here into the last day of action. One match 20 points. Hashtag 11 to 4th. அவ்வளவுதான் இன்ஜில். இனிமே APG தான். இப்போதான் நம்ம வயசுக்கு வந்துருக்கு. APGன்னு சொல்லியிருக்கேன். பாப்போம் APG என்ன பண்ணுறேன். NS dinner. ஆமா bro. ஆமா. Sky moves up, but he's in the நம்ம grass. இந்த மேட்ச் பார்க்கல. இருக்கு இத பார்க்கலாம் ஸ்டார்டிங்ல. Like a blade of grass to stab and strike from the back. He's getting these audio cues as well. All about timing for this one. Slowly makes his move forward. The jump up from Sky might have given the game away, but the periphery wasn't spotted. He instantly engages. Oh, shotgun le vechirukla. Enna bro panchu avanukku? It's a hefty hit, looking for more. 33Z steps up though, will find him on a Apdiyo beautiful time, DBS shot. And Weibo, they've been taking knocks here and there, but this is a resounding success from this team. And again, it's a real fast start. Starting வெரியா இருக்கு. ஸ்மாஷ் ரோல் யார் டின்னர் போட மாட்டாங்க. If they hope to catch up to APG as well as Yangon ஐயோ நீங்க என்ன நான் சொன்னா நடக்காதுன்றீங்களா? No fear. The opposite of எனக்கு தெரிஞ்ச லாஸ்ட் ஷானாக் ஃபார் அபிஷியல் இதுதான் பப்ஜி. ஆமா ப்ரோ அதுதான் நினைக்கிறேன். நான் தான் தப்பா பார்த்துட்டேன். அப்கமிங் ஈவென்ட்ல வந்து அதுக்கு போல ரவுண்ட் ஆஃப் மேப் ஆட் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன். தயவு செஞ்சு பண்ணிட்டு ப்ரோ. அந்த மேப் தூக்கணும் ப்ரோ. ஆனா நம்ம ஆளுங்க தூக்குவானுங்களா என்னன்னு தெரியலையே. நம்ம ஆளுங்க வளைச்சல போடுவானுங்க இந்த மேட்சை வேற. Weibo Gaming get themselves back up on their feet now. All 4 players. Alpha Gaming on our screens. Down towards the southwest side. Coming in contact with Ida. Probably. Where is Fox? Fox lam scrims ஆடிட்டு இருக்காங்க. Just off towards the east. This is around. And I think the last something 8 points எடுத்தா அப்புறம் தான் ஸ்மாஷ் ரோல் ஆக்டிவேட் ஆகும். அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் தான் டின்னர். ப்ரோ இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு ப்ரோ. என்னன்னா இப்போ OG 120ல இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. APG 120ல இருக்கான். ரெண்டு டீமே 120 கிராஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? அடுத்த மேட்ச்ல ரெண்டு டீமுமே 128 பாயிண்ட் வந்து தாண்டிடுச்சுன்னா அப்ப அந்த ரெண்டு டீம்ல எவன் டின்னர் அடிக்கிறானோ அவன் சாம்பியன்ஸா? அதுதான் எனக்கு டவுட். அத மட்டும் யாராவது தெரிஞ்சுச்சுன்னா சொல்லுங்க. Need to climb. And like you said, ரோண்டோல ரிகால் இருக்கு. ப்ரோ ரிகால்லாம் யூஸ் பண்ண கூடாது ப்ரோ. ரிகால்லாம் யூஸ் பண்ணா மண்டலே தட்டிடுவாங்க அவ்வளவுதான். The longer the day goes on, Shanak is the best for us. Bro Shanak is very கடுப்பு bro Shanak. வந்தா மொத்தம் வரணும்னா ஒண்ணும் வராது. That was so quick. உட்காந்து படுத்துக்கிட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு படுத்துக்கிட்டு எங்கிட்ட அடிக்கிறானே தெரியாது. வண்டியும் கிடைக்காது.
recall system இருக்கு அதுல கிடையாது bro. APG ஜெயிச்சா I would be happy. The big fan of talk. They need to be ஆமா bro, அவ்வளவுதான். instantaneous on a knock. They need to get this team ரோஷன் ப்ரோ on வணக்கம் board வாருங்கள். quickly now. வளைச்சு ஸ்கின்னா கொடுக்குறானுங்க உங்களுக்கு மட்டும் அதுதான் எப்படின்னு தெரியல. Immediately Yangon Galacticos இருக்கிற எல்லா ஸ்கின்னும் உங்களுக்கு குத்துறானுங்க. If that's not a good litmus test. எஸ் ஆமா ஓகே ஓகே அப்ப ஈஸியா today, முடிஞ்சிருமே ப்ரோ. I don't know சரி what அப்போ is. ஒரு That fourth was மேட்ச் முடியும் போது absolutely ஒரு 6 dominating. டீம் And what a 128 கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. They know it's at their fingertips. ஆமா fourth மேட்ச் முடியும் போது ஒரு 6 டீம் 128 கிராஸ் ஆகி 5th மேட்ச் வந்து அந்த 6 டீம்ல ஏதாவது ஒரு டீம் டின்னர் அடிச்சாலும் சாம்பியன்ஸ் ஆவாங்க. Maybe there's a couple looking for an opportunity to pounce. 4 Fribes on a bit of a rotate around. On the north side. Going down towards the south now. We'll see if they just wrap around. Yangon Galacticos actually sets themselves up nicely on this eastern edge. I think அது நடக்காது bro because everyone know escape here for them. The circle will center up on the eastern island, giving both Regnum Kai and Yangon bro official Galacticos news a recall nice is springboard available here in on Paradise Resort. அப்படியா Authorized are going to make their way down though. ஃபுல்லாமா போறாங்க ரெக்கார்ட்லாம் Southern arena here. போர் அடிக்குதுன்னு ஷானாக் போட்டேன் இது எல்லாமே பாங்க bro. In the meantime, MrIGL சைடு மட்டும் போயிடாதீங்க. not so much in this game so far as we were as usual finalsல 3 teams கிட்ட smash road போய்டுவாங்க bro பட் யாரும் டின்னர் போட மாட்டாங்க. இந்த வாட்டி மாறுது இந்த வாட்டி போறானே வெயிட் பண்ணு. Middle of the pack I would say in terms of point scoring. ஆமா இது ஓகே ஓகே குட் ஜீவன் நீங்களா இல்ல bro குட் ஜீவன் தான் Gaming. என்ன ரோல் இது ஃபர்ஸ்ட் ரோல் இது Quick scan from Doc up on the elevator. ஏன் இப்படி பண்றானே தெரியல bro எனக்கு என்ன கவலைனா OG வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ வந்து விடாம 2 நாள் மெயின்टेन பண்ணிட்டாங்க. இன்னைக்கு ஒரு தேர்ட் மேட்ச் முடியும் போது அவனுங்க ஒரு 130ல இருந்து ஏபிசியோ இல்ல கீழ உள்ள டீமோ ஒரு 135 இல்ல 128 வச்சுக்கோங்க கீழ உள்ள டீம் 128 எடுத்து அவன் அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் டின்னர் போடனா அவன் சாம்பியன்ஸ் OG விளையாண்டது வேஸ்டா போயிடும். பாவம்ல அவனுங்க. I know it's not any secret, as I say it multiple times, especially the audience at home. The match முன்னாடி announcement பண்ணிருப்பான் பாருங்க recall is there in front of. அத போட்டு இண்டு மார்க்ல போட்டுருப்பான். அதுமே போல FK bro big fan bro. PUBG round of combat recall இருக்கா இது. ஓ ஓகே ஓகே. They tee themselves off into match 2. மிராமர் போனா நல்லா அடிக்குறாங்க. மிராமர் போனா bro யாராங்க மிராமர்லாம் நல்ல மேட்ச். ஷான் விக்கெண்டி கூட நல்ல மேப் ப்ரோ. ஷானாக்கு தான் ஒரு பாடாடி மேப் ப்ரோ. Nice, so good. Right on top of order and look at the ஆர்டர் வச்சு கொளுத்திட்டானே நேடுங்கடா. Is pinpoint. Great communication to get that open. iQOO how to join esports bro நீ already esports ல இருக்கீங்க bro. Even if you tried to crawl inside. ரோண்டோல recall இருக்குன்னு சொல்றாங்க நீ esports. ஓகே bro ஓகே பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது. ஏன் இது ஃபர்ஸ்ட்ல bro நான் பாதி பார்த்தாச்சு bro. ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் பார்க்கல கொஞ்ச நேரம் 20 minutes பார்க்கல அதனால பார்த்துட்டு. Team Secrets guarding out towards the west. Smile did move down from Yangon Galacticos. Shadow G hi bro. On the south side which gives them a comfortable position and anchor. Big fan bro Shadow bro big fan. MrIGL esports matchல recall option இருந்தா எப்படி இருக்கும்? They lose order, they lose. அப்படிதான் இருந்துச்சுன்னா எல்லாருமே டிராப் ஆயிட்டோ இல்ல ஏதோ ஒரு இது பண்ணிடுவாங்க. ஸ்டார்டிங் 3 பேர் நீங்க போய் அடிங்கடா நான் போய் ரெக்கால் பண்ணிடுறேன்னு ஒருத்தர் ரெக்கால்லே இருப்பான். முடிஞ்ச அளவுக்கு கில் எடுத்துருங்கடான்னு சொல்லிட்டு கில் எடுத்துருவாங்க. You're just being pushed from pillar to post. மிராமர்ல மேட்ச் ஆகிற பிளேயர்ஸ் எல்லாம் காம்படிட்டிவ் ஆடுற மாதிரி ஆடுறாங்க. மிராமர் ஆமா bro நிறைய பேர் ஆடுவாங்க. Secret catch vision fire shots there. Per day only one round of map with the recall bro in PMGC. You are terrified. அதான் நியூ அப்டேட் போல. Next circle coming in fairly short. So yeah, no special dinner. See where this bad boy ends up because I think a lot of teams would prefer not to go down towards Quarry side. Where Ida, Arena, as well as Fireflux currently are placed. இந்த ஜோன்ல இருந்தா நம்ம பார்த்தோம். Prospects over towards. ஆமால இந்த ஜோன்ல இருந்தா நம்ம பார்த்தோம். A lot of nice little bits of high ground to play around outside of boot camp. APG currently just guarding though. For Thunder Talks. lunch தான் bro இது பிரியாணி டின்னர் வந்து என்னன்னு தெரியல bro. Still in the blue. Free Fire மாதிரி ஆகின போல all maps recall system விட்டுருவாங்க இது சக்சஸ் ஆனா.
we're getting some IGL wonder in gameplay next early. land if you Those bird take a cages dinner already stand started on when they table make and their move over shout out. towards the நான் zone. நடக்கிற Notching red காரியமா force ready bro? for the clash, but we're already thrown into one. ஏன் bro இல்ல bro, Falak's நீங்களே unloaded. சொல்லுங்க அதெல்லாம் நடக்கிற ABS காரியமா? rattles back over though, and 4 Thrives might come unstuck. You think you finished the job? போன போல வேற யாரையாவது என்ன ஆட Has to சொல்றேன். do it himself கரெக்டா சொல்றேன். from the backline. A messy engagement. Noki's gone. You can at least get that pick-me-up play back over onto Falak. Unless another squad match pulls start up, ஆயிடும் bro. Karia as well, being headhunted by SayCloud. That's another point to the tally for Yangon. Bad start for some of these teams though, Jackie. Weibo இன்னும் down to 5 one match player, இருக்கா? a slug of HP. DRX out with all 4 டக்குனு players முடிச்சாங்கன்னா down. நல்லா Not a இருக்கும். lot of eliminations to speak of. The 2 terrors towards என்ன the top, lunch stage? powering over the Lunch rest தான் bro, of the biryani bro. lobby. It is the twins in Yangon Galacticos and APG just 1 point apart. You can feel a bit of a different air with how these teams are approaching it today as well. The importance on each of these points. And for Yangon, the path ahead of them could be found with resistance from Power. A team that have been no strangers to picking up big elimination Match games எப்ப here on ஆரம்பிப்பானுங்க? Sandhawk. நீ ஃபைனல்ஸ் டேனால லேட் ஆகும் போலயே They're மேட்ச்லாம் playing ஸ்டார்ட் so very பண்ண. slow at the moment. They know they need to. This game's about getting over match point. I think very இந்த few மேட்ச் teams slightly கன்ஃபார்ம் more ஏதாவது slow, டீம் but it's 128 quite a கிராஸ் aggressive ஆயிடும்னு team. நினைக்கிறேன். For Yangon Galacticos, they sort of just need to play their own யாரு game. தாண்டுவா? ஒன்னு OIG Have இல்லனா to APG ரெண்டு டீம் switch தான் things up பக்கத்துல too இருக்காங்க. much, அந்த playing on the ரெண்டு outer டீம்ல edge. ஏதாவது For டீம் தான் APG, தாண்டணும். this is where WBG தான் they 82ல go தான் to இருக்கான். die right now if they're not able to get over that match point early in the day. Yangon Galacticos is able ஆக்சுவலா to இப்படி fix இருந்தா that எப்படி for இருக்கும் themselves. யோசிச்சு பாருங்களே. எல்லாமே Right now, க்ளோஸ்ல I'd say இருந்தாங்க. இப்போ APG's வந்து இதுல வந்து close ஃபர்ஸ்ட் in the game. செகண்ட் மட்டும் தான் பாயிண்ட் க்ளோஸ். Not மத்த trying to எல்லாருமே push too ரொம்ப far. கீழ They're இருக்கானுங்க. securing the எல்லாருமே rotation ஒரே on the ஆவரேஜ்ல side. இருந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல உள்ள ஒரு Don't want to be 100 backstabbed. அடுத்து 95 This 98 is nice. சாரி This is nice. 95 They can 90 certainly play this one. 85 அந்த Keep மாதிரி it வரிசையா all இருந்தாங்கன்னா nice எப்படி and இருந்திருக்கும்? calm, which is kind of அப்பதான் செம்மையா uncharacteristic for இருந்திருக்கும். that team, but they have been making these adjustments where it's required during Today these 5 plus playoffs. R It has live been 6 so 5 plus fantastic R to see bro. a controlled approach for Alpha Gaming. Yeah, it's been Nati wonderful to வணக்கம் watch. bro வணக்கம். And they've been running those more passive games. We've seen that on Sandhawk from them. ஹாய் Placements சார் have எப்படி been இருக்கீங்க? huge, சாப்பிட்டீங்களா? especially at இன்னைக்கு this என்ன point. ஸ்பெஷல்? Getting those placements, getting into நல்லா that இருக்கேன் ப்ரோ. smash நீங்க zone, எப்படி that could be இருக்கீங்க? a whole different நான் story. We சாப்பிட்டேன். get the நீங்க shift on the zone as well. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? Team Secret, not in a bad spot whatsoever, centered up with some cover to play பூட் with. கேம்ப் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீக்ல போவேன்னு நினைக்கிறேன். OIG மேனுவல் டீம் ஏஜென்ட் இப்பதான் பார்த்தேன். சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர். Quick rotate towards the center of the circle, going for a lot more of these recently. APG. ப்ரோ டெஸ்ட் மேட்ச் என்ன கதை கஷ்டம் போலயே. This is slightly late. They cleared the western side, but they were திடீர்னு நல்லா விளையாடுறாங்க. திடீர்னு ஒண்ணும் இல்லாம போயிடுறாங்க. Reefus has knocked out the vehicle. அவன் என்ன ஓடி மேல விளையாண்டு இருக்காங்க போலயே. It's இங்கிலாந்து. a very deadly game they're playing. Trying to focus on so many 210 different run angles தானா because bro. of where they found themselves. 7 விக்கெட் எடுக்கணும் ப்ரோ. Cover to play with. சொல்ல முடியாது ப்ரோ. எப்படி வேணா மாறலாம். டே 1 அப்படிதான் இருந்துச்சு. அவங்க அதாவது இங்கிலாந்து பேட்டிங் அப்போ ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப்பே அந்த டே வச்சாங்க. அப்புறம் பார்த்தா பட்டுன்னு வந்துட்டாங்க. அதே மாதிரி என்ன வேணா நடக்கலாம். That one gets stolen away from Red and Karia whilst 4 Thrives continue the fight. பார்க்கலாம். This is the எப்படி arena போகுதுன்னு. and Alpha Gaming just try and find some form of cover. SayCloud going down is very dangerous for Yangon Galacticos considering how ஸ்டார்ட் strong he's ஆயிடுச்சு. been அவன் for பார்த்த the மேட்ச் squad. எவ்வளவு தான் பாக்குறது. It's nasty. Real nasty. Whole lot of sevens, but will they be lucky? That's the question. Or will it be the wrath of some of our top players back out proving? prediction என்ன இதில் மிஷின் சொன்னா ப்ரோ மிஷின் சொன்னாதான் அது நடக்கிற மாதிரி சொன்ன ப்ரோ ஹிட்லர் ப்ரோ எப்போ இதில் நம்ம பாய்ஸ் கூட மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் நம்ம பாய்ஸ் ப்ரோ ஆல்ரெடி ஆடி தான் ப்ரோ இருக்கோம் இன்னும் ஒரு விக்கெட் எடுத்தா மேட்ச் ஆன் ப்ரோ எடுப்பானே ப்ரோ எடுப்பானே ப்ரெடிக்ஷன் யாரு சாம்பியன் ஏபிஜி இப்போ
ஏபிசின்னு சொல்றேன் ஏபிசி கட்டுறாங்களே அவனால வண்டி எடுத்துட்டு வந்து அடிச்சிட போறானுங்க நம்மள. The Alpha வண்டி squad இருக்கோ that எல்லாம் have ஒரே shown us இடத்துல that they இறங்குற mean மாதிரி இருக்கு. business. மியூசிக் இருக்கோ An uncomfortable rotate for them back on Sandhawk that resulted in a fragmentation of that team. Black இல்ல ப்ரோ start வண்டி down just ஓடி a தான் ப்ரோ dock போறாங்க. before they were taken out of the runnings. But a comfortable rotate here, actually. If they can head down towards Sosnovka military base, they're fully committed for this one. I think that maybe in different times they wouldn't go for it. Fourth Rise are at their back though, so they need to get a move on, get sprinting. ரூட் ஆடுறானுங்க Moment. ஒரு But கேட் they get கண்டிப்பா down towards Sosnovka, they can make a comfortable தேவை. rotate over ஆமா towards bro. that eastern bridge. 40 பாத்துட்டானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ அவன பாருங்க ப்ரோ. எதுக்கு ப்ரோ இப்படி ஓடுறான்? டாகர் வச்சிட்டானாக்கா? Towards top, who does have to drop down, takes a bit of damage Matnai. from that leap as well. This is a slightly sad start, but it should get better, unless Fourth Rise tries to get involved கஷ்டம் in this இதுல one. அவங்க சேஸ் பண்ணிடுவாங்க. பார்க்கலாம் ப்ரோ. iQOO ஈவென்ட் போல இல்ல ப்ரோ. என்ன இது சாங் போதா? அது மியூசிக் ப்ரோ. அதனால மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Behind the wheel, put the pedal to the metal and chase them down. But they're still raining out shots. iQOO is the tool for the job as well. QSS, not the best weapon in the world, but when you've got no vest, no helmet, it will hurt, and comes pre-installed with that scope. APG versus 40 கிளாஸ் அதான் சுத்திட்டு இருக்காங்க. Acrobatics on display right now from APG. The outlines. Yeah, parkour. எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. ஆக்சுவலா என்கிட்ட கன் இல்லன்றது எனக்கு தெரியல. 6xலாம் வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. Bit of a Terrifying, man. yeah, bit of a jungle gym for them. Just constantly trying to get out of there. Keep their noses clean, but already some obscene plays thrown into the வண்டி mix. வருது போல ஏதோ ஒரு வண்டி. Up against fire flux there. Matcat being able to find one of those for free. வருதா கிளம்புதான் தெரியல. As Hi bro, much where as is 100? some of the players வருவாரு from bro, Russian night live வருவாருன்னு very நினைக்கிறேன். much frustrated me in the past. I do respect. Ajal, your no best matter what, synergy in they're just Indian gonna keep community. giving it. They're gonna keep being Synergy, aggressive. best. They're not changing anything, and I think that's a mindset that can really affect you going into the finals, where you want to play passive, you want to get those points, you want to get placements on board. But for Nongshim Red Force, fair enough. Some of these engagements, some of these fights, you're gonna mess up. You're gonna do something a little insane. But here in the playoffs, I welcome a bit of insanity. Now's the time to pull it out. அவன vehicle வச்சிருக்கான் புஷ் பண்ணா காலி அதான் இது பண்ணுவாங்க. ஏய் என்ன சச்சிட்டாங்க. Opening knock onto Dock C. From distance, Matcat being able to spot onto that one and restrict him. Alter Ego as well. A little establishing shot of that rotate round from Regnan Karia, but one man's trapped amongst it. Roxy, you have been left. ஏய் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. நீ இந்த மேட்ச் அடிச்சாட போறாங்க ஒரு வேளை ஏய். So they find that one for free. என்ன பிளான் இது ஏபிஜி? அவன் வண்டி இல்ல ப்ரோ. மாட்டிக்கிட்டாங்க. Again here, they get themselves down into a nice position. யாராச்சும் vehicle தேடி எடுத்துட்டு வரணும். ஆமா ப்ரோ. Lose a player off the back of that. 40 வெஸ்ட் டிஎன் உங்களை பிடிச்ச டீம். Usually do have a fair ஜான் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. டிடி losing a player 4 பிளேயர் யாரு ப்ரோ at this இன் stage of the game பிஜிஎம்? does hurt them though. ஃபாக்ஸ், லென்ஸ், ரிகோனா. Power versus fun. நாலு பேர் தான் ப்ரோ. ஹெல்லா ஆமா ப்ரோ. Okay, Power. Let's see if the energy levels are still carrying on from the முன்னாடி Friday நல்லா game. தோறு. ஏன் கூட They were forming a fist and punching their way through this lobby pretty convincingly. ஸ்மாஷ் ரோல் சொல்லுங்க ப்ரோ. ஸ்மாஷ் ரோல் வந்துட்டு ஒரு மெசேஜ் போட்டுருந்தேன். இதோ போயிடுச்சா? இல்ல அதையாவது நான் பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Power pushing up. This is not a bad spot for Power, right? ப்ரோ யாராவது ஒரு மெசேஜ் மட்டும் ஸ்மாஷ் ரோல் அகைன் போடுங்க. இன்னும் நேருக்கு நேர் குத்துறான் வந்து. ஸ்மாஷ் ரோல் மட்டும் போட்டீங்கன்னா நான் அப்படியே பின் பண்ணிடுவேன். வரவங்க அதை பார்த்து புடிச்சுப்பாங்க. சேஃபா இல்ல சொல்றீங்க. இல்ல ப்ரோ நான் உண்மையா தான் சொன்னேன். அப்படினா நான் ஃபாக்ஸ் ஏன் சொல்லுங்க. He gets away, and obviously for Regnan Karia, you're at a disadvantage fight. That would have at least been an equalization in the battle of attrition. If they took down easy, it would have been a 3 versus 3. They could have probably pulled that game out a little bit longer. I think for Yangon Galacticos though, as well as பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 100 லைக்ஸ் என்ன போல லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாரும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க.
over towards that southeast side where most teams are confirming their position. There have been a couple of times where we've seen more teams spread out over towards Mansion and around Shelter. And likely on this circle, it does center up around Mini Milter as well as Milter itself. Sending central does give some more time for squads on the outer edge to play this game slowly, though. It's another sign match, bro. Bro, yaar win பண்ணுவாங்க உங்க guys APG. back on screen here as well. சரி உங்க guysலாம் chatல போனேன் எல்லாரோட prediction-ல யார் சாம்பியன்ஸ் அடிப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? Whenever we've seen them in terms of those later circles, the communication's been really good. Hyunbin's had some huge pop-off plays as well. It's always fun to watch. On this one, they get a lot of time to ponder and think. Team secret, of course. Roshan bro, சரி சொல்லுங்க உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி எல்லாமே தரானுங்க? அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. See what they can do here. It's Saycloud that's just off in the distance. And Murnat that gets contact. Few shots fired in towards the vehicles, trying to trace it. கனெக்ட் பண்ணிட்டான் bro, டாட் bro ஆனா தப்பிச்சிட்டான். இப்போ மட்டும் விழுந்து நாக் ஆயிடுறான். எப்படி இருந்துரும்? He has to switch vehicles though, knows that buggy is not like எல்லாம் வரிசையா போடிங்களே APG DR using the bandies. Yangon Galacticos similarly. OEG என்ன bro, OEG வந்து ஏதோ மியான்மரா ஏதோ something தான் சாட்ல. WBG OEG bro, I'm waiting for that shift because if it's DRX APG தான் இது 40 ன்னு ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க. நான் சொன்னா APG just been sitting pretty down towards military base this entire time. Okay bro. அது இருக்கட்டும் சரி என்ன ஜோன் இங்கிட்டு போட்டா மறுபடியும் bro அந்த மேட்ச் வந்து APG டின்னர் bro என்ன சொல்றீங்க east around the crates here Jackie. Oh dear APG யா APG WPG யா யார சொல்லலாம் இல்ல OEG சொல்லலாமா bro அந்த மேட்ச் OEG டின்னர் loot crate delivered to them on the way. APG இல்லனா OEG ரெண்டு பேரும் அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருக்கானே. All the team's focus being turned ahead of them with the swift rotations that now have to be made. They could backdoor into it. Fire flux straight in versus power as well. எனக்கே தெரியல இதில் குடுக்குற வரைக்கும் எடுத்துக்க வேண்டியதா. So already you're able to strip it down to just 2 players on power easy. Sprints into the building. Good for the first with the DBS, but Ketch replies straight back. Easy was locked in there. You see the way he was moving? See if he was inside the match itself. ஐயோ உங்களுக்கு ஒரு டார் பண்ணுவீங்க. டார் bro. Just Ragnar. வேணாம் bro இது. This was a horrible shift. நான் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு நீ ஏதாவது குத்து நான் பண்ணாம இருந்தா நல்லா இருக்காது வேணாம். Opportunity now for Yangon to play out a smooth game. ஓரா டின்னரா ஃபால்கன் டின்னரா ஓகே ஓரா ஃபால்கன் னு சொல்றீங்க இருங்க பாப்போம். Bells and whistles that come with that nice crash over onto power as well. Steal away all the additional supplies, reset yourself and focus up. This is DRX that have been ushered further around with the readjustment on the zone, just inches away from dialogue வேணா விட்டுருங்க ஆள விட்டுருங்க. Find anything from this. Better be careful though. Tizzy and Binny have been very lethal. NS man, first time man loss actually NS la. Doxy is a nice long range player, quite good in the close quarters combat as well, but the Tizzy, Zizzy, Binny show fair few times. Biryani. Does sound almost like a cartoon. காசா பணமா EA டின்னரா இப்ப பாருங்க ரோஷன் ப்ரோ சொன்ன டீம் தான் டின்னர் அடிக்க போறாங்க on at prime time. It is exciting watching Nottingham Red Force. APG finally making this move. Like I said, they got a loot crate delivered to them, which was awesome. Ida is holding though. It's a smart maneuver from APG பயந்துட்டானே bro 40 block இந்த பிரிட்ஜ் ஓகே the APG is going to be moving through lane. இந்த டீம் வேற சொன்னேன் பார்த்தா APG is going to have to wait on the outer edges. Top goes for something very aggressive. ஏய் என்ன bro கிராஸ் பண்ணதுக்கு கத்துறானே பிரிட்ஜ் sidelines and Ida has absolutely nothing to say about it. bro நான் பாருங்க bro பிரிட்ஜ் கிராஸ் பண்ணதுக்கு கத்துறானே bro like they were clued into the situation. We're going to hold this in a nice crossfire, but instead you kind of leave one man out. One is lonesome and dark here. Just to jump in the back of the buggy and try and make a quick. எவ்வளவு மேட்ச் இந்த மேட்ச் இல்லாம 4 மேட்ச் இருக்கு bro இன்னும் advantage, but you get over the bridge back onto the mainland now. இங்கிட்டு போற மாதிரி போட்டான் அங்கிட்டு போட்டான் சோன மறுபடியும்
Prison as well. OG out of zone, ABG right. சொன்ன ரெண்டு டீம் out of zone. Prison does set yourself up nicely up towards the rocky outcrops and the high ground, but no one's really sending into Prison unless it's a top 2 தனியா இருக்கு. balance teamsலாம் ஈக்குவலா இருக்கு. இது ஆமா bro, ஆமா. A little bit of playing space. I can't imagine we're going to have 16 What is match point 128? 128 வந்து smash roll அந்த point WBG knock top. trying to be high bro. Ideal TT expected பண்ண trying to trim them down from a distance on the coastline. Meanwhile DRX thrown into a third person. இல்ல TT expected பண்ணலனா கத்துவேன். Yeah, Galacticos going for a wide wrap up towards Prison side. TT இருக்கா bro? ஒருத்தன அந்த அடிச்சிட்டு இருக்கானே bro. அவன தான் அடிச்சிட்டு இருக்கானே. OG ஈஸியா zone make பண்ணலாம் பாப்போம். It's a bit of a bold maneuver, but with the OG super information aspect எடுத்து info collect பண்ணி mistake இல்லாம ஆடுறான். informational play you can go for at this எல்லா மேட்சும் third zone போடும்போது எட்ஜ்ல தான் bro இருக்கான். 28 point mark. பா என்ன ஷாட் bro இது? சூப்பரா அடிச்சான்ல. ஆனா அதுலயே செத்துக்க வேண்டியது எப்படி அந்த டாட் ஸ்பீட் பார்த்து சான்ஸ். Great follow up and that's how Thunder Talks get removed. TT காலி bro, ஹிட்லர் bro. Falling now we get our answer. TT அது நம்ம ஊர் பையனா இல்ல bro. Thunder Talks out. I mean, they've just not had the greatest of playoffs really. என்ன கனெக்ஷன் அது இதுல அதான் சமயா அடிச்சான் bro. The bottom of the tables. DRX though comfortably will hold on to that one around Milton. Guys பாக்குறவங்க எல்லாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. guys subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. லைக் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுருங்க எல்லாரும். 100 லைக்ஸ் எல்லாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாரும். Of DRX inside of Milton. If they can do that, they will control nicely down towards the south edge. 85 likes DRX has been forced in an uncomfortable spot now. This is problematic though. Top further ahead. APG top naka into the building and get the knock on him. That's from way back up on the hillside. யா என்ன கத்துறே ஓரான கத்துறேடா. Why are we faking that? பாருங்க ஒரு ஹேண்ட் கேம் தெரியாத ஏன் ஃபேஸ் I கேம். get that, you know, he has teammates that can come in, but what are we going to do? Another teammate comes through, get peaks, almost goes down. APG knock. 3 players going down there, losing அதெல்லாம் எதுவும் பிரச்சனை இல்ல, ஒரு ரீவைவ் பண்ணிடுவாங்க. Just get your boy up, all right? Top's probably shouting at him, like, just res me. Like, that's all I need right now. First on the drive-by inside of that hovercraft, all the bullets smashing into it. He's getting torn to shreds as well. போலங்கறானே APG knock bro, secure bro. Very, very overzealous maneuver. I don't quite know what was going on in his head. Zone warning கிட்ட போட்டான். I know they want to get into the circle, but you've got bro நான் சொன்ன ரெண்டு டீமும் மாஸா இருக்கானுங்க பாருங்க. அவுட் ஆஃப் zone. Consider around those hilltops as well. இந்த zone குள்ள கூட வரல, பக்கத்துல கூட வரல. I suppose he thought he could get further in the hovercraft. அதாவது APG ஹெல்மெட் ஆயிடுவாங்க நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேல கஷ்டம் தான் போறது. I know that a lot of players APG knock மாட்டிக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் டஃப். Players and teams APG பட்டி அவ்வளவுதான் bro. APG காலி. அதாவது கில் எடுத்தா வந்து இல்லனா அந்த டீம் போய் குத்தி இது பண்ணும். Unwanted man loss. ஏய் தான் சாம்பியன்ஸ் ஆக போறாங்க. எல்லாரும் ஒரு டீமை சொல்லுங்க மாசா. Feels like the nerves might be there, the pressure that could potentially be put on them, and from the environment we're in here on Smash Sunday. Let's go Hora. Hora na 14th place la irukana bro. அவங்கள அந்த 128 பாயிண்ட் எடுக்க மாட்டாங்க bro. Every single game therefore if you like, oh, just need a passive game. Just need bro top 8 குள்ள உள்ள டீம் தான் bro. அதாவது let's reassess the scenario going forward. Most of the time you should just play your own game. No think 80 பாயிண்ட் எடுத்துர்க்கானுங்க. ஆனா ஏன் கீழ இருக்கானுங்க? 5th place ல தான இருக்கணும். Especially for Yangon and APG, they were so far ahead. 14 சொல்றேன் நாக்கு வாங்குறான் bro. Just need to play out a regular match. With high bro. For themselves, eventually hit that mark. நிறைய MK யூஸ் பண்றாங்க. ஐடியா சிங்கம் காணோம். வருவாரு bro. வருவாரு. மேட்ச் பாயிண்ட் போ அது எதுக்கு? அது வந்து ஸ்மாஷ் ரூலோட அந்த பாயிண்ட் bro. 128 எந்த டீம் கிராஸ் பண்ணதோ கிராஸ் பண்ணி அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் வந்து கிளியர் அடிச்சா அவங்க சாம்பியன்ஸ் தான். Max's nade of the day right there. Yeah. My team TT யா? TT எலிமினேட் ஆயிடுச்சு bro.
We'll forget about that. Focus up on this. Nonshin Red Force versus Fireflux. Throwing out fists inside of the building. Close quarters engagements with that third party of DRX trying to get a look in as well and see if they can snatch points. Third party on DRX. So we do lose out on Scarface. Matcap goes down, so the Fireflux cleaned out. DRX on the side. It's Krypton that's quick to the hit. So with Hyunbin falling, DRX starting to lose some manpower as well. Yeah, more shots going through. Great rotate from APG, by the way. They saw this fight break out between DRX, Nocturne Red Force, and Fireflux. That was their direct competition on that north side. Coming through from APG. Don't even want to think about what happened in the fourth Thrives camp. I think they're quite frustrated with what just occurred. Yeah, that is a comedy of errors that you will be very quickly clambering to forget. Meanwhile, though, you're going to be having your eyes light up if you're a fan for Yangon, as they're in with 3 eliminations off the back of that. Enna bro, ippadi maattikire. Oh, self knock ah. Okay, 3 kill vechirukanga OG. 40 solely bullets. 40 enna Yangon though. That is 3 separate teams they've been involved on. It was Team Secret, Ida, 40 knock and finish pantanga na team mate. They just keep bro, ஒரு doubt bro. இப்போ 128 points எடுத்து next match winner po champions are 3 match la edu winner போட்டானே கரெக்ட்டா. It's very early doors, already 17 minutes in. இது ஒரு நல்ல கேள்வி. ஆனா அதுக்கான பதில் வந்து எனக்கு தெரியல. Down towards plenty of teams. And they took advantage of the high ground that Prison. The Proton bro கேட்டிருக்கால ஒரு क्वेश्चन அது யாருக்காவது தெரியுமா ஆன்சர்? And coming in from that north. இப்போ இந்த மேட்ச் OG 120 கிராஸ் ஆயிட்டு அடுத்த மேட்ச் வந்து டின்னர் அடிக்கல. அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் அவன் டின்னர் அடிச்சானா சாம்பியன்ஸ் ஆவான். Arena Gladiators swinging and showing us they're handy with steel up against Team Secret, but the clap back from the hillside is Yangon killing themselves partying idara OG da bro champions. Max live la rematch kekranga somebody. Oh, rematch la kekranga. I think when you look over towards Arena, the fact that they delay them here almost certainly 120 cut off mele irundha chicken adikala. Circle's going to push them in. They are on the short endha match la dinner adichalum champions da nalla kelvi adutha kelvi is just send a couple of shots, a couple of bee stings down towards Arena. Any match dinner pota okay da. It's not just that Yangon are playing well, it's that Alpha obviously having a bro 128 cross anale okay bro. I think we would take much better after 128 will be champion. bro 128 cross 128 எடுத்துட்டு அவங்களோட எய்ம் வந்து ஒரே ஒரு டின்னருக்கு மட்டும் தான் இருக்கும். டின்னர் எடுத்தாங்க இப்போ OG அந்த மேட்ச் வந்து 128 எடுத்துட்டான்னு வெச்சுக்கோ. அடுத்த மேட்ச் டின்னர் அடிச்சானா அப்படியே அவ்வளவுதான், எல்லாத்தையும் மூடி வச்சிட்டு கிளம்பிடலாம். டக்குன்னு போயிடும். சாம்பியன்ஸ் வச்சிருவாங்க. OG கேப் நடந்தா கூட பரவாயில்ல ப்ரோ, கஷ்டப்பட்டு விளையாடுறானுங்க ப்ரோ. 128 ஆல்ரெடி 124 ஆமா இவனே OG. Need to get themselves into placements range now though. I honestly think that's what they were debating as well. You can see kind of என்ன ஒருனா டக்குனு முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அதுதான் ஒரு இது. Rosemary knock potential. Falcons back over onto எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாரும். லைவ் ஃபாஸ்டா எண்ட் பண்ணலாம் தானே. Falcons actually not playing a terrible game right now towards the south side. They are APG champions na Fox match ஆல்லையா. Players coming through. The circle will start to push Arena in. Now for Yangon Galacticos, guys பாக்குறவங்க எல்லாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. And more of a case of battling against horror, stealing away these eliminations. It's Myrna and SayCloud that have basically just had to prevent anyone sneaking in from the backline, whilst the raw focus from Romeo and co is just thrown down the hill onto Arena. Bro, YG super ஆடுறானுங்க bro. ரீலோட் ஆயிடுச்சு. Take down the squad. 7 கில். அவ்வளவுதான். bro 128 வந்துருவானுங்க bro இந்த மேட்ச். அடுத்த மேட்ச் YG டின்னர் அடிக்குறானுங்க, கப்ப தூக்குறானுங்க. So Yangon Galacticos just need to get இப்போ இந்த மேட்ச் பாருங்க 10 kills with dinner means they will cross bro. ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாலே 128 வந்துட்டான் bro. Will swing back with the wings, blast them away with the air force.
now just Regnum up top side. Falcons in that Falcon, okay. YG very for fantastic in the tournament, something Nadam bro. not seen YG for da. quite some I had time. same match la 128 point dinner போட்டா அதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது It's bro. thrown at Tosh big. அதெல்லாம் கணக்கா இருக்காது. The cover he அதுக்கு had to அடுத்த play match தான் with. போகணும். Trying to see if he can get an angle. Oh, if you got the shot back இந்த over. மேட்ச் YG டின்னர் சாம்பியன்ஸ் இல்ல இந்த மேட்ச் 128 கிராஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த மேட்ச் அடுத்த வர மேட்ச்ல ஏதாவது ஒரு மேட்ச் ரெண்டு மேட்ச் எல்லாம் சாம்பியன்ஸ் Start to take the fight to them. Silas rocks over as well. Makes his rotation in the back of the buggy. For the peak up. They might have got the Okay, I'm sure, but can they still hold on to this ground? Falcons looking over towards Silas, who backs straight back in towards the buggy, hits the deck. Smile with எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாரும் லைக் போட்டு பாருங்க ஃபால்கனும் இருக்கானுங்க 7 கில்லோட now setting his sights over towards Wild. I believe APC னா 128 கிராஸ் ஆல அதான் பிரச்சனை free one split with how they're playing it as well. அவனுக்கு சான்ஸே கொடுக்காம OG முடிச்சு விட்டானா என்ன பண்றது Whereas you got Smile 118 ல தான் இருக்கானுங்க இப்போதைக்கு 119 பாயிண்ட் பிளேஸ்மென்ட் 1 பாயிண்ட் இந்த APC செத்துட்டான் 119 பாயிண்ட் இப்போ APC அடுத்த மேட்ச்ல 10 பாயிண்ட் எடுக்கிறதுக்குள்ள அடுத்த மேட்ச் OG டின்னர் அடிச்சானா சாம்பியன்ஸ் இல்ல bro 128 எடுத்துட்டானே bro OG அடுத்த மேட்ச் டின்னர் அடிச்சா சாம்பியன்ஸ் bro OG eliminations Jackie. This is a big step up in performance from them today. Weibo as well, getting some good results in over towards fourth. Actually, idena RJ Palasi kittappa. Griffin bro, amma romana aale kana paathirukka maateenga neenga. Navallo unloads. The hailstorm hits onto Falak T24. Trying to scrap back, but not much that can be done as Koa will restrict and remove the potential for any comeback for T24. No, Fox shopping high solid. 941 angles. Unfortunately, the Falcons might have finally come unstuck. There's only one man remains alive. Meanwhile, Jiggle looking for the head-to-head versus gigantic game for Falcons. Very nice. They won't go any further than that. Weibo Gaming looking to catch up to the Titans at the top of the lobby. நல்ல நேடு bro. Down bridge ல இருந்து கரெக்ட்டா போறதெல்லாம் ஐயோ ரெண்டு பேருமே நாக்கா மாறி மாறி. With that molly, burns him out. In the meantime, Murnat will pick up Silas. Sleepy gets lucky there on that bounce, didn't he? Falcon finally revenge 40 They wanted to establish on this one, pushing past that 128 barrier and making it to the match point for the smash rule. They're focused now on how far can they go in this game. Strike fear into the other squads with how they've been playing. Hang on. Romeo's down and bro, someone knock bro, headshot touchdown bro, no fear ku. See change பண்ணி போச்சுடா, நல்லாஸ்டா. பா ஒரு நாக் வச்சது கத்துறாங்க பாருங்க bro எப்படி. அடா செக்யூரா விட்டுற கூடாதே. ஓய். சமயா சான்ல தூக்கிரா They've been able to play wide open angles and quick shots. Frustrated, wants to grab and push further up the standings and leaves these squads knowing that if you come to the best, you better be able to. Actually, OG bro, கண்டிப்பா OG champions அடிச்சே ஆகணும் bro. கன்ஃபார்ம் அடிச்சே ஆகணும் ப்ரோ இவ்வளவு தூரம் விளையாடுறானுங்க ப்ரோ அதுக்காண்டியே நீ அடிக்கணும் ப்ரோ எவனும் ஸ்மாஷ் ரூல்ல வந்து அடிச்சிட கூடாது ப்ரோ 120 கிராஸ் பண்ணிட்டு அடிக்கலனா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே போகும் ப்ரோ ஃபைனல் மேட்ச் வர போகும் ஃபைனல் மேட்ச்ல யாரு பாயிண்ட் அதிகமா இருக்காங்களோ அவங்க தான் ஏபி சாம்பியன்ஸ் அடிக்கல ஃபாக்ஸ் உங்க சென்டர் தான் ரீசன் இந்த மேட்ச் ஒய்ஜி டின்னர் ஒய்ஜி தான் ஆமா ஒய்ஜி தான் டின்னர் அடிச்சாங்க Is this live? Armor bro, Griffin bro. Vera madri. OG sama porumaya is clear. Armor bro, super aarranga bro. Samaya aarranga, clear panni. Inside of the vehicle, heavy by order. There goes the first man. It's good timing as well. Oh, zone vera kadayadu bro. Brilliant timing in fact. They can delay as much as possible. இப்போ மூணு டீம் தான் இருக்கா டோட்டலாவே
பவர் வந்து ஹீயை நாக் வச்சானா மாசா இருக்கும். Power. Of course, it was நேல் Ragnar அடிக்கும் போது that was சொல்ல போறான். left as the solo so long ago. The last man representing the organization trapped in position with he just guarding his only exit. நாக் வச்சானா சூப்பரா Just needs இருக்கும் to ப்ரோ. worry about the blue essentially, and that'll do the நாக் trick. வச்சா ஈஸியா இருந்திருக்கும் Weibo ஐஜிக்கு. can set their sights completely over towards Yangon Galacticos. They have a man advantage, but positioning is ப்ரோ not என்ன great ப்ரோ for them. ஒய்ஜி என்ன வச்சிருவாங்க சி சாரி WBG நல்ல பொசிஷன்ல இருக்க மாதிரி Decisive இருக்கு. able to keep himself alive. He dived in behind the tree in the loot crate. There's a nade that's going to be cast towards his position. ஒரு நாக் எப்படியா ஒரு நாக் வச்சிட்டாங்கன்னா இது பண்ணிடலாம். Through in the nick of time. ஐயோ இன்னும் ஒய்ஜில நாக் வாங்கிட்டாங்க. But the knock is confirmed onto SayCloud. Really important knock there coming through from he on a side swipe. Mernat tries to make his way across. A very important game, not only for Yangon Galacticos, but also Weibo. 91 points. And if they win this game, they'll shoot themselves up towards the century mark, over to the 100, set themselves up for later on in the day. டின்னர்ஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ WBG பாயிண்ட் மேல வந்துருவானுங்கல்ல. So much riding on this for that team. They've been singing the praises of order. பேசலாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாரும். Subscribe பண்ணா subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. To Romeo as well. They've got a great advantage Bro, into this one. That's the full confirmation. 2v3 bro. Burned them down to just 2 players. Still so much வண்டில left to தூக்கிட்டாங்க work with. That's been a difference maker for this team. Small plays here, 23 Z's, he takes down Mernat. Slowly pushing on, and another goes down. And Weibo will find themselves the second chicken dinner of the day. But the big storyline is Yangon Galacticos. They have crossed the line. ஓகே பரவாயில்ல எப்படி இருந்தாலும் கிராஸ் ஆயிட்டானுங்கடா. அடுத்த மேட்ச் டின்னர் அடிக்கணும். கைஸ் இப்போ என்னன்னா அடுத்த மேட்ச் ஒய்ஜி டின்னர் அடிக்கணும். அடிச்சே ஆகணும். It is huge for them, like you said. The difference of being able to vacuum up these points. ஒய்ஜி மட்டும் டின்னர் அடிச்சே ஆகணும் ப்ரோ அடுத்த மேட்ச். They could have a chance at the title. It's all 3 vs 2 அவன் ஒரு செமையா ஸ்பிட் ஆயிட்டானே WBG. ஆமா ப்ரோ. ஜோன் நிறைய இருந்துச்சு அவனுக்கு சைடு. ஐயல் வாட் இஃப் தி ஹோல் லாபி டார்கெட்ஸ் ஒய்ஜி நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பண்ணுவானுங்க ப்ரோ கண்டிப்பா. And they're hoping to keep that tension in place. பாட்டம் டீம்ஸ்லாம் பண்ணும் கண்டிப்பா. You look towards this team, they're pretty strong, but I think Yangon probably quite happy that they get the chicken dinner. Ora is coming. WBG ஓட ஃபர்ஸ்ட் டின்னர் செகண்ட் டின்னர் என்னங்க? சப்போஸ் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் மேட்ச் டின்னர் அடிச்சா வின்னரா? ப்ரோ இப்போ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து OG டின்னர் அடிச்சா சாம்பியன்ஸ் ப்ரோ. தேர்ட் மேட்ச்லயே சாம்பியன்ஸ் ஆயிடுவாங்க ப்ரோ. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு. எங்கேயும் கீழே எல்லாம் வரானுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா. கைஸ் பாக்குறவங்க எல்லாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்றது சொல்லுங்க. இப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ண 10 நிமிஷத்துக்கு ஆக்கானுங்க. 10 நிமிஷம் ஆக்கானுங்க. ஷார்ப் vs மெகட்ரான் அலப்பறைகளா? பேசலாமா? ஃபாக்ஸ் பிஓவியா? ஃபாக்ஸ் பிஓவியா அப்லோட் பண்ணலையே ப்ரோ. இல்ல இஜல் சப்போஸ் ஃபோர்த் மேட்ச் டின்னர் அடிச்சா ஒய்ஜி இனிமேட்டு ஒய்ஜி டின்னர் அடிச்சாலே சாம்பியன்ஸ் ப்ரோ அப்படிதான் சொன்னாங்க. பட் ப்ரெஷர் கம்மி தான் இஜல். இஃப் ஏபிஜி ஆல்சோ கிராஸ் 120 ஆமா ப்ரோ அப்போ கூடிடும் ப்ரோ. இப்போ ஏபிஜி தேர்ட் மேட்ச் டின்னர் அடிச்சு 128 மேட்ச் பாயிண்ட் கிராஸ் பண்ணா ஏபிஜி ஃபோர்த் மேட்ச் டின்னர் அடிச்சா ஆமா ஏபிஜி சாம்பியன்ஸ். Let's go. இது ராம் இது சூப்பர் சாட் போட்டுறான். Ram super chatted $4 and the voice தான் bro என்னன்னு தெரியல. Ipo Varabanga bro new moon face 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 hey சாவச்சியா ராம் சை நம்ம தேட அந்த வாய்ஸ் வர மாட்டேங்குது bro. கஜியர்கேன்பா உல கஜி வேணா நண்பா. ஓல்டஸ்ட் பிஓயா பார்க்கலாம். ஜெசி வாங்க வெல்கம். எவ்வளவு நேரம் கத்திட்டு பாருங்க.
கனெக்ட் ஆகுது. சிராஜ் கேட்ச் டிராப் அடப்பாவியடா. எவ்வளவு நேரம் வந்து வாய்ஸ் ஒரு ஜோக்கர் இருக்கு லெஃப்ட்ல. போட்டு வந்து. ஏய் Bro, Vatin bro, thank you so much for 50 membership. Ram, thank you நண்பா. 400 rupees super chat. டீ மெம்பர்ஷிப்பா? ஷார்ப் கேம் ஆடாதீங்க, டான்ஸ் போடுங்க. இன்னொரு 50 membership. Bro, புரியல bro உங்களுக்கு. Bro, என்ன bro இருங்க, என்னோட ஃபேவரட் எங்களோட ஃபேமிலி சாங். அண்ணா இத பாருங்க. ப்ரோ பொட்டி ஆயிட்டாரு ப்ரோ. கொஞ்சம். ஐயோ, கேமரா போயிடுது bro. என்ன அசிங்கப்படுத்துது. சாலா. ஆம் தக்க தீம் தக்க தைய தக்க சத்தே தெரியுமா தெரியாதா அவருக்கு? நீ என்ன நான் என்ன யார் என்ன பார்த்து என்னத்துக்குள்ள ப்ரோ கேம் ப்ளே பண்ணலாம் ப்ரோ. வேட்டையன் ப்ரோ அமைதியாரு ப்ரோ. இந்த பைத்தியம் மாதிரி நான் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. புரியல ப்ரோ. இத பாக்குறவங்க என்ன ப்ரோ நினைப்பாங்க? என்ன பைத்தியம் நினைப்பாங்க ப்ரோ. சீ, பெஸ்ட் கேம் ப்ளே பண்றேன் ப்ரோ. மாஷப் போடுங்க. தெரிஞ்சிருச்சா அவருக்கு செத்தது? ஏய், இவர் வேற என்ன டான்ஸ் ஆட மாட்டாரு ப்ரோ. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. மாஷப் கேக்குதா? டிங் டிங் வந்துட்டே இருக்கே. நோட்டிஃபிகேஷன் மெம்பர்ஷிப்பா? ஏய் காம்பரேஷன் வராதா? எப்ப ப்ரோ இருந்துச்சுடா? காப்பிரைட் ஃப்ரீ மியூசிக் இதுல அப்படியா? சேம் டான்ஸ்லாம் வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, இது டான்ஸா? இதுதான் டான்ஸ். காப்பிரைட்ஸ்லாம் வராதுல்ல. டான்ஸ் பண்றாரு ப்ரோ. மாட்டான பாட்டு எப்ப என்னென்ன பாட்டு வரும்னு சொல்லிட்டு. அவர் அது மோனிகா சாங் ஆடு உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். நான் எங்கிட்ட ப்ரோ ஆடு. ஐயோ நீங்க தாய்லாந்து போல? இல்ல ப்ரோ நானும் போல. காப்பிரைட்ஸ் இன்கமிங்கா?
ப்ரோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா டான்ஸ் ஆடுறீங்க. ஐயா அவ்வளவுதானா? வேலைக்காக நண்பா. டிகே ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. ஹர்ஷத் ஹாய் ப்ரோ. லெட்ஸ் கோ அவர்கிட்ட சொல்லி மிஷினை முடிக்கணுமா மாட்டோமா? எடுத்துட்டாரு ப்ரோ. ஐது கமான் யூ கேன் சி இரு அவன் சேஞ்சஸ் சொல்லனா சொல்றேன். ஓகே ப்ரோ थैंक यू ப்ரோ. வேட்டன் ப்ரோ 50 மெம்பர்ஷிப் 100 மெம்பர்ஷிப். थैंक यू ப்ரோ. கஷ்டமான விஷயம் ப்ரோ. அர்ஜுன் ப்ரோ थैंक यू so much 100 ரூபாய் சூப்பர் ஸ்டார். थैंक you. உங்க டான்ஸ்ல வாய்ப்பே இல்ல. டான்ஸ் எல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது. எடிட் பண்ணோம் கில்லர்களை சொல்லுங்க ப்ரோ. vlog கரெக்ட் டைம் எடிட் பண்ணி அவன் தான் அப்லோட் பண்ண ஓ போறான். இது வந்து ட்ரிப் போறதுக்கு முன்னாடி இது பண்ணதோ. எல்லாம் வைக்க போறான். vlog வரதுக்கு அப்ப யார் கையில இருக்கு? என் கையில இருக்கு. தம்பிங்களா இந்த ஜோக்கர் ஒன்னு மேல ஏறிட்டு இருக்கு. ஜோக்கர் முடிச்சு விட்டு போயிட்டான். ஏய் என்ன ப்ரோ இது கேம்? गाइस இந்த கேம் இப்படி இருக்கு. ஒஸ்டா இருக்கு ப்ரோ. மோனிகா தான் ட்ரெண்டிங் வேற. அதுக்கெல்லாம் ஆடி இருக்காரு. உங்க தயவுல கொஞ்சம் ஆடுறேன். थैंक you. இல்ல ப்ரோ சும்மா சொன்னே பண்ணிடலாம். என்ன சொன்னாரு? இல்ல இது உங்க தயவுல கொஞ்சம் ஆடுறேன். டான்ஸ் கிளாஸா? டான்ஸ் கிளாஸா? இல்ல இது உங்க தயவுல கொஞ்சம் ஆடுறேன். थैंक you. இல்ல ப்ரோ சும்மா சொன்னே பண்ணிடலாம். யோ 1 मंथ ஆகுலாலே சும்மா சொல்றாயா? Monica dance, bola. Herz became a member. Monica, love you Monica. Baby ma Monica. Chikichima, patikichima. Eh dumbaka dumba. போன வாட்டி அபார்ட்மெண்ட்ல மிஸ் ஆயிருக்கலாம். பட் இந்த வாட்டி கஷ்டம். டிபிஎஸ் மாஸ்டர் ஜோக்கரா நான் ஹீரோடா. டிபிஎஸ் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. பேரு ஜோக்கரா? அதுக்கு தான் ஹீரோனாரா? தாய்லாந்துல மீட் அப் ஐயா. நண்பா சென்னையில எங்க வீட்டாண்ட வச்சாலே யாரும் வர மாட்டீங்க. இந்த ஜோக்கர் இப்ப இன்னொரு ஜோக்கர் வந்திருக்கு. ஜோக்கர் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகலையா ப்ரோ? ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா சொல்லுங்க ப்ரோ. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா பாத்தீங்களா இல்ல? எது ப்ரோ? சார் ப்ரோ ஐபாட் ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க. ஜெபகுமார்ல ஐபாட் நானே iOSல தான் நான் விளையாடிட்டு இருக்கேன். ஒரு ஷேர் மெச்சூரிட்டியாக ஒரு 7 இயர்ஸ் ஆகும். அதாவது நல்லா சின்ன வயசுல யாராச்சும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க படிக்கும்போது என்ன தெரியுமா அது வேற டான்ஸ் இல்ல எக்சர்சைஸ். சொன்னா சதீஷா ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. அப்புறமா சொல்றேன். This guy noting அண்ணா. நான் ரெண்டு பேரும் கே கப்பிள்ஸ் ப்ளீஸ். ஏய் சார் லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. எப்படி இருக்கீங்க? என்ன இருக்கீங்க? நீங்க எப்படி இருக்கீங்க கேக்குறீங்க. நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ஓ இப்ப வைக்கணுமா இது? இல்லையா எங்கல ப்ரோ தலபதி மாதிரி டான்ஸ் ஆடுறீங்க. थैंक यू ப்ரோ. தலபதி மாதிரி டான்ஸ் ஆடுறீங்களா? டேய் எங்கடா இருக்கீங்க டேய்? இப்போ வாங்கடா ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப் பண்ணி ரெடியா ஜோன்ல வந்து உட்கார்ந்திருக்கீங்க. இப்போ நான் ரெடியா இருக்கேன் உங்களை அடிக்கிறதுக்கு. தோ சாவறடா ப்ரோ. நாச்சி ஆக்சிடென்ட் ஆக்கி என்ன ஏன் ஏகேஎம் மாதிரியே இருக்கு. எதுவும் நோ ஸ்கோப்ல ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி. இப்போ மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? இருங்க ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ப்ரோ மேட்ச். டீமப்பா ப்ரோ ஏன சுட்டே ப்ரோ கேக்குதா? ப்ரோ லைவ்ல இருக்கீங்க. உங்களை பார்த்துட்டு தான் வரேன். வா கார்கோ லைவ்ல இருக்கீங்க பார்த்துட்டு ப்ரோ. கேக்குது ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. கேக்குதா நான் பேசுறது? என்ன ஓகே கேக்குது ப்ரோ. உங்க பேரு ப்ரோ? ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ ரெக்கார்ட். நல்லா இருக்கேன். இது பேசி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஓகே நேத்து தானே ப்ரோ பேசினா சதீஷா ப்ரோ. நேத்து அது ஒழுங்கா பேசலையோ?
ப்ரோ நீங்க இருக்கிற நாடி என்ன bro பண்றாரு? சாட்டானா? கார் ஸ்கின் தெரியுதா ப்ரோ? நல்லா இருக்கா இந்த ஸ்கின்? ப்ரோ ஸ்கின் தெரியுதா? அவர் மியூட்டே போட்டாரு போல. ப்ரோ கேக்குதுங்களா? ப்ரோ ட்ரிஃப்ட் பாருங்க கார் ப்ரோ. வண்டியில ஆட்லாம் வருது ஸ்கின். ப்ரோ இருக்கீங்களா? ப்ரோ பேசவே மாட்டீங்க. போங்க ப்ரோ உங்க பேச்ச நான் காப்றோம். Starting up. அவர் ஆஃப்லைன் போயிட்டாரோ? இதுவா முட்டு போய்டா. சோலோ வெர்சஸ் ஸ்குவாடா இல்ல சாரி சோலோ மேட்ச் All safety ஆகுது. systems active. Transform and roll out. நீங்க தான் லூயிஸ் ப்ரோ சபிக்ஷா ப்ரோ. இது என்ன புது கதையா இருக்கு? மேரேஜ் வாழ்க்கை எல்லாம் எப்படி போகுது சபிக்ஷா ப்ரோ? வந்துட்டாரு மறுபடியும். கேக்குது ப்ரோ லைவ்ல வந்துட்டு போய் பார்த்துட்டோம். ஓகே ஓடிட்டு இருக்கு. சூப்பர் ப்ரோ. உங்க பேரு ப்ரோ? உங்க பேரு ப்ரோ? மறுபடியும் மியூட் ஆயிட்டாரு. ப்ரோ உங்க பேரு ப்ரோ? சோலோ வெர்சஸ் ஸ்குவாடா? ஓகே. ப்ரோ ஏன் பேச மாட்டீங்க ப்ரோ? Starting ப்ரோ up. கேக்குதுங்களா? என்ன வண்டி இது? மாஸ்டர் ட்ரக் இப்படி இருக்கு. Roll out. உங்க பேரு ப்ரோ? உங்க லைவ் வீடியோ வந்து ரவிசங்கர் ப்ரோ. ரவிசங்கர் சூப்பர் ப்ரோ. பெஸ்ட் ஆஃப் லக் ரவியா. இது மிஸ். ஓகே மிஸ்டர் ரவி ப்ரோ. ஓகே. நல்லா போகுது ப்ரோ. பட் நான் தான் துபாயில இருக்கேன். ஓ எல்லாம் இங்க இருக்காங்களா? இந்தியால இருக்காங்களா? நீங்க மட்டும் தான் துபாயில நீங்க நம்ம இருக்கீங்களா? லைவ் எவ்வளவு நாள் பாக்குறீங்க ப்ரோ? எங்க வீட்டு அதான் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது போலாம் ப்ரோ. 3-4 months தான் ப்ரோ. ஓகே. சரி உங்களுக்கு 1 வே வந்துட்டு உங்களை ஃபாலோ பண்ணேன். ஓ थैंक यू ப்ரோ. சரி அந்த மெகாட்ரானுக்கு எல்லாம் 1v1 எடுத்து நீங்க ஜெயிக்கணும். உங்களால முடியுமா? எங்க ப்ரோ மகத்தான 1v1 எல்லாம் எடுக்க முடியாது ப்ரோ. சரி அப்போ நான் எப்படி அப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்க கரெக்ட்டா? இப்போ நான் அதை எப்படி அடிச்சு அந்த மெகாட்ரானை எடுக்கறேன்றதை நீங்க பாக்குறீங்க ப்ரோ. ஓகேங்களா? ஓகே ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ நான் மட்டும் தான் இங்க இருக்கேன். சோன் ஃபுட். ஓகே ப்ரோ. ஓகே. ஃபேவரட் சாங் ப்ரோ. இது நிறைய இருக்கு. என்னோட சொல்லுங்க. முத்துமலை சொல்லுங்க. ஓகே முத்துமலை. உங்களுக்காண்டி முத்துமலை சாங் வருது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? முத்துமலை. முன்னாடி எனிமி. ப்ரோ அந்த சாங் வந்துச்சுல அது. ஓ ரீசன்ட் சாங்கா? ப்ரோ இப்பலாம் ஆச்சுனா பேனர் சொல்றாங்க ப்ரோ. உங்களை எல்லாம் இறக்கி விட்டுறேன். உங்களுக்காண்டி நான் முத்துமலை மட்டும் பாடுறேன். இது சாங் முத்துமலையா? ஓகே ப்ரோ. ஓகே இறங்குங்க. சாப்பிட்டேன். நீ சாப்பிட்டீங்களா? ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிட்டாச்சு. நீ சாப்பிட்டீங்களா? ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. அடிச்சிட்டு வாங்க ப்ரோ. வர மெகாட்ரான் அடிச்சிட்டு வரேன். போனர் வர மாட்டாரா? மெகாட்ரான் ஓடுறான் எதுக்கு அவுட் ப்ரோ ஒயிட் வின்னர் அடிச்சா அவங்க தான் வின் ஆமா ப்ரோ. ஸ்டார்ட் ஆகும் முத்தமலையில். எந்த பாட்டு சொல்றாங்க? பாடுவாங்களே அவங்க பேர் என்னது? காதல் கொண்டேன் கண்ணீரில் கூட ஓ அந்த பாட்டா? கண்ணீரை கூட அவன் காணவில்லை. Starting அன்ஃபேர் இல்லையா? அன்ஃபேர் தான் ப்ரோ. safety systems active. Transform and அதனால தான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் டீம் அதாவது ஒய்ஜி வந்து டின்னர் அடிக்கணும் இந்த மேட்ச். ஏன்னா அவனுக்கு தான் டாப்ல இருக்காங்க. இவன் மக்கட்டே இல்லையா? கேட்டலையா? गाइस பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. சரி இத பாஸ் பண்ணிட்டு மேட்ச்சுக்கு போயிட்டு வந்துருவோமா? இன்னும் ஒரு 3 minutes தான் இருக்கு. சரி பாஸ்ஸே போயிடலாம். ப்ரோ இவன் மக்கட்டே இல்லையா? அப்புறம் வந்து வேற வீடியோ பார்க்கலாம். ரெண்டு பேருக்கு இப்ப ஃபைட் வரும் கரெக்ட்டா? இங்க ப்ரோ இங்க ஒருத்தர் இருக்க சொன்னாரே அவர் ஆள காணோம் தமிழ். starting up. All safety systems. நான் கால் ஜெசி. என்னாச்சு? ஊர்ல நம்ம செஃப் வாங்க போறாரு. அதான் நல்லா இல்ல இந்த இது ஸ்மாஷ். பின்னால இருந்து யாரும் அடிச்சாங்க. போப்போ சாவர்த்திலே. இது அவரோ? Starting up. All
safety systems active. Transform. முடிச்சுட்டாங்களா மெகட்ரானா மண்டல் நேரோ போயிட்டு இருக்கான் bro. குதிரையில மாசா போயிட்டு இருக்கான் bro தான். டேய் இவன் 1 HP bro. இவனை அடிச்சு விட்டுறலாம்ல. சி சேஞ்ச் பண்ணி அடிச்சுனா முடிஞ்சுது. அவனே முட்றான் வந்து. அவன் ஏத்த போறானா? சரி. இவன் யாரு ரியாக்ட் பண்றான்? ஐயோ நல்ல வேலை அச்சாரு. இல்லனா அதிகமா போயிடும். மேட்ச் ஸ்டார்ட் இதோ போயிடலாம். இதுக்கப்புறம் எதுவும் கண்டென்ட் இருக்கா? அடச்சு கரெக்டா இருக்கு. ஜாடா ஜாடான்னு சொல்றாரு. செத்து போயிட்டாரு. ச Barricade would be preferable. Guys, எல்லாரும் OG வந்து டின்னர் அடிக்கணும் வேண்டிக்கோங்க. ஓகேவா? C4 on the door. Anyone in the building won't be breathing no more. Give an opportunity to Doxy. Vinny and Tizzy as well. A very lethal duo. Lethality is shown here from Hora. The first punch is thrown out. Hyunbin gets an opportunity to strike back versus the Falcons again as well. Aggressive rollout here from DRX over towards Pachinki early, and I don't think the Falcons were quite prepped for it. A lot of times people just leave them alone inside of Pachinki, but with points being so close to one another and big jumps meaning big money, you'll take the advantage from wherever you can, especially on the last day where this is the penultimate Erangel match that we have for ourselves. You're going to pull out all the stops going forward. #2 no வரவே இல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல டாப்ல மெயின்टेन பண்ணிட்டு இருக்கானே. See how focused these players are. அதுக்காண்டியாவது நீங்க வின் பண்ணனும் இந்த டோர்னமென்ட். I think that's been the interesting thing, right? You know, we were talking about the reaction time way back at the start of the day today. But just the எனக்கு தெரிஞ்சு 4-5-6ல 4 கீழ உள்ள டீம்ல டின்னர் அடிச்சாதான் 128 கிராஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டின்னர்லாம் அடிக்கலனா கஷ்டம். Bottom teams are mistakes. Focused up mechanically and with communication. That's what's setting them further away. That's what's bringing that skill ceiling higher and higher. Slightly weird one because the way the circle sits at the moment, it does force Yangon into a different style of gameplay where usually they would be out on the edge here, but the circle favors them, so they have to play something a little bit more different, hold their angles on the side. If they know the arena plays over towards the western area of crates, so they'll have to be prepared for when that team starts to push on in, and they're not in the most defensible positions, playing out in the fields. No #3 வந்தோம் ஆனா அதுலயும் ஆடியன்ஸ் கிடையாது. ஆடியன்ஸ் இருந்தாதான் அதெல்லாம் வரும். Heading over towards zone 2 in just 30 seconds now. இதுல ரெட் புல் ஈவென்ட்ல define the main playing area of the game. guys யாரோ லைக் பண்ணாம பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாத்துக்கோங்க. Obviously the Joker was the man that was looking for an opening knock over onto Yangon with the trap that E-Arena had sprung upon them in the previous matchup. Zone. So we'll see if they're out to attempt to upset and get revenge here on their rotation. All right, we got a game on our hands here. Yangon Galacticos get a little bit of that spicy circle look that they have been known for in this playoffs. They've had 2 chicken dinners a day averaging. There's no reason why that statistic should go up or down, but we're expecting at least one today. But will it come soon enough to shut this one down early? Have to wait for that. Murna finding Ralph on the rotate. Falcons now down to 2, and Yangon further solidify their position out in the open. கில்லலாம் தேவல bro டின்னர் மட்டும் மிஸ்னாலே போதும். I think it's Murnat must be so frustrating as well. Feels like he's always buzzing around, stinging at all these squads in the lobby. Quick reaction times. It's been hard to hold him back. Immediately Falcons realize we don't want to mess with the beast. The
boys on Yangon obviously playing out here. There's been no Any retreat for more upcoming loot, so absolutely event, dropping that Master smoke to Series, bro. secure some more of that utility on side. APG Here's boy, APG down towards the southern edge around the hay bales. Chasing Last up match towards oda Notch in pona Red Force. idle appa APG probably one of the only other aggressive teams. நீ அப்படி பாக்குறீங்க நான் வந்து YG வந்து T24 finding எங்க more அவனுங்க Falcons டின்னர் again. அடிக்காம வேற ஏதாவது டீம் 120 பாயிண்ட் எடுத்து அவனுக்கு டின்னர் அடிச்சுவாங்களோ நான் பாக்குறேன் அதுக்காண்டி இந்த மேட்ச் டின்னர் அடிக்கணும்னு சொல்றேன் Topsy-turvy day for 4-5s. இந்த மேட்ச் ஆல்பா Couple of கேம் uncontested eliminations there will at least get them perked up into this game. Weibo on சம்பவம் screens. பண்ணிடுவாங்கன்றீங்களா Sook, the human explosive APG bow இருங்க that பார்க்கலாம் has been ripping and tearing. This is again Appa another nalu talented squad that we've got here. It's in third place right now, 105 points to play with for them. கேக்கலாம் ஜீனு வச்சா டாப்ல வந்துடலாமா அப்படின்னு நீ என்ன சொல்றீங்க Weibo went fairly central on this one, almost immediately. Was not really stopped at all on this And push. the zone either. prediction, A lot of the teams இருங்க concerned bro, with the their placement, 50 cents with their points. It's a hidden blessing, EPG. really, where most teams are just looking to get towards that end game because they know that even 3 or 4 placement points could be the difference between tens of thousands of dollars here at the PMWC. So Weibo was able to send in towards that center area of the map with little to no guys like context. பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாரும் subscribe பண்ணா subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க Potential for that might change though, with teams looking to steal away some of these superior positions. 40 நல்ல split It's the arena that slowly move forward. Of course, just Redux that's left for Falcons as well. That's Solo, the only one that remains alive. Circle about to shrink. See where it heads. If it heads back towards Ruins, Yangon Galacticos know roughly that position is okay to play in. They may just send back that way, but it's Regnum Kaya moving out from Sunken down towards the southwest, which might be a deadly team to come up against the Talk, sending directly from that south side, as are DRX, and it starts to get a little bit crowded inside of this circle here, Jeff. Tamilas gaming Space is at a premium. Shoulder to shoulder gameplay between these squads. Rigo taking pot shots over towards Alpha. Meanwhile, Regnum Karia on the drive-by, seeing power all on top of one another. Actually 40 dinner On his own, a little bit of backup now to play with. The buddy system in effect. They take the opening shots towards power and have them pinned. Team Secret able to get across from the rivers on that north side down towards Ruins. WBG again dinner, my Bad prediction. play there. Okay. APG taking down Krypton from Alter Ego. Not quite flushed out just yet though, and this is a freeway engagement between teams that are not out the circle yet. There's a shot from Redux over towards Wild, in fact. And Frankie will happily pick up that elimination, dropping Regnum Kaya down to 3 on a rollout from Sunken, which, to be honest, they had a lot of real estate to work with. Mountain இழுத்துறோம்னு நினைக்கிறேன் இதோ பார்க்கலாம் bro பார்க்கலாம் I didn't expect Falcons to still be flapping their wings on this one. They knock Regnum Karia off Mountain kilter. zone இன்னும் எதுமே வரல They suffer வந்துச்சுனா because of நல்லா it. Oh, Reefus with Power 7 முடிச்சுட்டாங்க nades in the போலயே. backpack. Bro, And they are நல்ல so nade bro. closely grouped. A big nade on target. அது knock, Al-Haji will இன்னும் not ரெண்டு be knock நினைக்கிறேன் happy with அடுத்த that one as his legs எப்படி get bro blown knock ஆல away. And they've still got more to follow up with. It's a massive nade coming ஆனா through. இந்த டீம் வந்து From கெடுத்து விட்டுருச்சு bro APG, but இல்லனா no அவனே பவரை follow-up just yet. முடிச்சிருக்கான் They know how crowded Rosemary the zone knock is. it. Another shot from Zol over towards Alter Ego in Rosemary. Zol will return back Secure to it. the rest of the squad here. Alter Ego not finding a very fun APG trying to marker push, over in this match as they attempt ஆக்சுவலா to get through APG on மைண்ட் that செட் eastern பண்ணா இந்த side. மேட்ச்ல எப்படியா 120 கிராஸ் ஆயிடும் அதுதான் என்னோட மைண்ட் செட் ஏன்னா இப்போதைக்கு ரேஸ்ல இருக்கிறது வந்து இந்த மேட்ச்ல ரேஸ்ல இருக்கிறது இவனுங்க மட்டும்தான் OG மட்டும்தான் அதனால அவனுங்க வந்து எப்படியும் இந்த மேட்ச் 120 கிராஸ் பண்ணணும்னே விளையாடுறானுங்க holding a, let's say, a 2-2 split at the moment. Players down towards the south side watching the roads. Romeo inside a compound on the north. Looks like they are on top of it now though, as Locke starts to get a little bit closer over towards power. எல்லா சிறுபுடு பழகுறானுங்க Nades on top. Again, the follow-up explosions are good to try and restrict power. Solo But bro that one does more than just chip damage. The whole roster
Getting hit heavy by the third mortar party strike push from கூட Alpha. பண்ணாம And இருக்காங்க. even Loxy realizes he wants nothing to deal with this. Tries to get away whilst they crash in Don't and do clean incident, up bro. onto the Alan, down do incident. squad. Shots are clean. Even Maxman would agree that some of the arcs on those nades were better than arcs from One Piece. APG ல ரெண்டு knock. APG fought fairly quickly afterwards as Regnum Kaya continued to put on the pain. They're going to try and get themselves Bro, back மூணு up on their knock feet. bro A APG bit ல. of triage coming through from இப்போ revive Reefers. ஆயிட்டானே ரெண்டு பேரும். ஒய்ஜி அடிச்சிருக்கானா? நான் பார்த்தேன். அடிக்காம தான் நேத்துக்கு APG எலிமினேட் ஆயிருப்பான். It's Murnat that had the quick intuition to make the backstab here as well. It's a good tag. Bro, Bit of an 125 opening points knock to secure give them பண்ணிட்டானே some room APG. to play with, but do they want to run the risk of over-egging Their the speed pudding is on so this good, one, Jason. letting the Doing infighting such a continue case, between oh my Regnum God. Karya and Alpha? It only benefits them at அவனுங்க the minute. மத்த டீம் கூட Yangon Galacticos can cleanly clear out both teams in Regnum Kaya and APG. It's a massive result for them. Moana even getting involved alongside of Alva from Alter Ego, who are still up and kicking, and a massive long-range shot over towards Loxy makes Regnum Kaya all the more uncomfortable, and another nade over the top will do the justice from APG. Bro, actually அதுல எலிமினேட் ஆயிட்டிருக்கணும் bro. ஆயிருந்தா அடுத்த மேட்சும் எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருந்திருக்காது. இப்போ அடுத்த மேட்ச் ரெண்டு டீமுக்கு சான்ஸ் APG-க்கும் YG-க்கும் சான்ஸ் they've had வரப்போகுது. going on for quite some time. 126 points வந்துட்டாங்க. இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தா அவங்களோட ரேஸ்ல வந்துருவாங்க. To these other squads now. The DRX pulling up. ரெண்டு பாயிண்ட் Oh, எடுக்கணும். Maria arrives and instantly hits Appada, from the eliminate sidelines. ஆயிடுறாங்க, Goodbye, APG. Reefus. Top now in an uncomfortable position. Murnat could even peek over the top, but looks like he's going to send back up towards the rest of the team, realizing that things are about to look not so pretty 126, two on the more eastern points. side of the map. இது நல்ல நைட் bro. Nades on target. Good connections here. Softening பண்ணிடா up DRX. DRX. It's been huge from Alpha, but they're about to be crashed on up close and personal. If they can handle DRX, they could push themselves up towards that match point. Enter the smash zone alongside Yangon. Doc, good with the moves. teammate Hits money the for, first, but which look is who's easy, here. It's Murnat peeking in over the ridge, looking Bro, to clean up on this one one. As 128. DRX go down, they are handled by Alpha, but the nades are still rolling on through. And APG will hit match Racing point to Antani, on bro, this no, game, no. prepping themselves for the next. If Yangon Dark cannot domination. finish this one out, Look at nades this on the one. top. It's a long one over towards top, Sama and it nade. hits pretty. Last Murnat man is last looking மட்டும் ஆயிட magical கூடாது. with these கீழ nades, விட்டாதான். making Alpha disappear before his eyes, and now he wants to split them in half like a bad magician. Pushes up with Big Papa Pump, Oi. unloads, but it's Oi. uncomfortable as they lose a Ah, player. that's a One funny goes down, down. bro. Murnat removed, but Yangon live on. Murnat, who had been such a force in this game, to lose him of what felt like a botched engagement. Not able Bro, even மேல to சாக pull the விட்டுற trigger. கூடாது We bro. saw இப்போ the பாருங்க red டின்னு skull அடிக்கிறது over the கஷ்டமா top of இருக்குது. top. Dear me. அதான் அவன் தான் 3 கில் அடிச்சிருந்திருக்கான். Yangon Someone instantly waiting here. on the move. Rotation Choke from fight ஆயிடுச்சு. to ஆமா. fight. Hearts must be Zone pounding அந்த in their புலி bro chests அந்த right இடத்துல. now. It's YG T24. கஷ்டம் தான் bro இந்த மேட்ச். The four Frides represent the Bro, அடுத்த match just APG apart dinner from the அடிச்சாங்கன்னா Alter Ego முடிஞ்சிருமே duo bro. and that last man, Redox, that's been causing curveballs for 130 some of point our teams வந்துட்டாங்க here as a APG. solo. அவங்களுக்கு அதுதான் Redox தேவை. has not slowed down inside of ruins. The area around him broken and fragmented, இன்ட்ரெஸ்ட் வித் நேட்ஸ் கில் Redox அதான் is எப்படி spirit. டாக் மாசா unharmed. நான் நல்லா தான் bro விளையாடுவான். Romeo, another nade over the top to T24, and Hey, it is எப்படி on knockala? target. Surprisingly, somehow, Four team T24 is காலியா? able to sidestep நீ it. நம்பி or at ஒரு least டின்னர் side சொல்ல forward. கூடாது bro. ஒன்னு கூட உருப்படியா I'm பண்ணல. shocked that he's been able to stay alive off the back YG of that one. successfully helped APG for champions. Like it was a அப்படிதான் hell of a போது போல bro. slam dunk from Yangon. தூக்கிடுது. 24 ஆனா ஃபைட் keeps his தான் head bro. clean. Tucks down. Fight தான் Tries to போறானே stay out இவனுங்க the பாரு. dodge with Redox. Similarly, just slowly crawling around. Trying அந்த to find team some மத்தியால semblance of செத்துட்டானே cover to bro. work யாரு with. Still REG good amounts of utility to work with though over on the அப்படியே side of செத்துட்டானே. Yangon. He cast another nade back in. And more chip டைரக்டா damage குத்திருந்தா follows அப்புறம் through. ரெண்டு பேர் ஒருத்தன் தான் குத்துனான். Weibo, 105 points at the moment. 4 players alive. One of the big hitters
here. Guys, like பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. playoffs. Subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. 200 likes Big like chicken பண்ணிட்டு dinner பாருங்க. on this one if they want to get themselves over towards match point. No elims yet. ஏதா miracle பண்ணும் bro easy. It might be quite difficult. It's 13 eliminations, I believe, that they'd need Talk on us this talk. game. WBG வேற இருக்காங்க. third party வருவாங்க. There is never a second where Yangon are not looking Bro, for the next opportunity to bro. fight. Oh my, Knock it down, bro. Seems like the fire's going to be Yeah, going out off the bro. damage done from Yangon, but they at least reply for a single knock back onto them. It's SayCloud with very little HP to play with here. He goes down. They lose another man, down to just the duo now. Romeo and Smile is all that remains for the team. ரொம்ப கஷ்டம். clear out எல்லா as டீமும் much of this தான் southeast இருக்காங்க. side. DRX I think they understood that as soon as they took down APG, they lost one of their key players in Mernat. Looking for some more eliminations on this bro. game. WBG race போறோம் அந்த மேட்ச் டின்னர் அடிச்சு. With just the two எப்படி players, இருக்கும்? Weibo, 12 kills. so formidable. 13 kills Down towards that dinner south அடிக்கணும். side, not to mention Thunder Talks and E-Arena. Still living at Oh, large. ஏதாவது Cycling அடிச்சு up தரப்போறா down போட்டில to ஒருத்தன். Adidas players. டிடி தான் காலி டிடி காலி ஒருத்தன் காலி. Peter being able to put the bazone to good use. எதுக்கு EGL இவ்வளவு aggression? A bit of a push-up on the reshuffle round here, still looking to confirm on Point the or below, T24. bro. Obviously his position was compromised quite some time ago. Smile could lose his teeth off the back of that, and there's other squads that could dive onto you the second they see weakness here. Smile's got to move forward, man. Drops the smokes. The Blues pushing him in. Shots come through, I imagine, from Alter Ego. He's still in ruins. Giving Yangon on just the one. Will finally take down Falcon காலி. Redox. யாரும் Falcon சொன்னீங்க டின்னர் One அடிப்பாங்க. man Falcon alive காலி. in Romeo. Not a love story on this Bro game. zone என்ன bro இப்படி போறான்? Bro zone dinner வந்து இவனுங்க bro. Of bouts between these teams. யார் தெரியுமா? மேல் கம்பெனி யார் EA வா? 6 elims on this அது match. I சொல்ல mean, Alpha மாட்டேன். game. ஆனா அந்த பொசிஷன் நல்ல Real பொசிஷன். result here. மாசா இருக்கு இது நல்லா இருக்கு bro. Move up. T24 position to actually backstab onto that, cause some issues. That's when you can still take the fight if you're Romeo in a spot like this. And remember, 40 it's not just about knockouts trying to close it out with the smash rule. He could still just look to gain additional points for the side, make the differential even further. They could just win it on the long con. Even if it goes all the way to game 6, as long as they're in that top spot, they're going to be happy and walk away crowned. Yeah, the big thing here is that Yangon just really hasn't changed up their play style, and Yangon will go out. No chance at a chicken dinner, a surprise one at that with a one player. As we play on. For Weibo, they're looking for as many points as possible. A truly gigantic game needed. But they're in good position to make it happen. மேன்லாஸ் ஆக விட்டுருக்கு கூடாது. மேன்லாஸ் மட்டும் ஆக விடாம இருந்துட்டா இன்னைக்கு 4 பேர் அந்த இடத்துல ஜோன்ல ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. Focused Romeo was. The slam of the fist down onto the desk. But the brawl in the lobby continues. Alva could not withstand the might of T24. 4 thrives. Even when it's just a solo, they cause issues. Ida being hit heavy as well. Thinning the herd new down. look la mass cookie la. Irina looking up. Weibo took a big hit there up towards he. Not quite down just yet. Need fire போட்டான். இப்போ pressure தான் next match WBC பிகின போட்டாலும் நான் Weibo trying to control this ridge side. Irina do not have to move actually as இப்போ of yet என்னன்னா though, but it's Weibo who would love to அதாவது control this இப்போ அந்த round. ரேஸ்ல வந்து இவனுங்க YG யும் APG யும் இருக்கானுங்க. இப்போ வர முடியும்னா இவன் WBC ஆல மட்டும் தான் வர முடியும். அது இவனுங்க 13 kills டின்னர் அடிக்கணும். Late circle with them having good manpower, 4 of them still being alive. There's so much that could be done. Get the replay here of the takedown onto Romeo. It was a nice nade from Moana that blew him out of the runnings of ending it right here, right now. So the fight continues. அடுத்த மேட்ச் ஒண்ணே APG இல்லனா YG ரெண்டு டீம்ல யார் டின்னர் அடிக்கறாங்களோ அவங்க சாம்பியன்ஸ். Quick peeks, more damage done. Jiggle out of commission. Sleepy hit from the side of the arena. Sky looking to handle it all on his lonesome now. Sky hitting some good shots, but it's the arena looking down this way. 18 bullets in the M4. WBG Not a lot of ammunition to take this game further. For E-Arena, through. Sky's not done yet. But AJ finally put him down there. 4 Thunder Talks down to 2 players. 1 player could be res back up again, but E-Arena keep peaking. They
know there's chances. Seeing if they can grab No, onto 12 this. kills வேணும் ஓகேவா? Quick peeks 12 in, killsனா trying to keep their focus on either அதே side. Though, with the இல்லையே. rotation in எல்லா for the killing back வச்சாலும் line. 11 kills தான் Weibo, வரும். you got Sook scouting out in the He vehicle hasn't to get a done read on the anything lay yet. of the land as well, but not overextending too far. He can still get back to the squad. Unfortunately, for Weibo now, there is just not enough players in the lobby TT to even get the overtime eliminations that they need to hit a match இல்ல point. bro, என் friend-க்கு இல்ல bro. So good 2 game more for Weibo matches to ஆ? catch up, but you're Bro, still third match opening தானே the door போகுது. now இன்னும் for 3 match AKG இருக்கு. and Yangon in that next game. But I respect that Weibo was more looking here for a strong game. They didn't overegg the pudding. Guys, They like didn't பண்ணாத push like too பண்ணிட்டு far பாருங்க, out. subscribe They're பண்ணாத just subscribe trying to பண்ணிட்டு catch பாருங்க. up, and this is 200 a likes difficult போயிடலாம், like scenario a lot of teams get பண்ணிட்டு themselves like பண்ணிட்டு into, பாருங்க is to play scared, to play under pressure, and make mistakes in these final moments. But Weibo's playing it calm. They know that even a podium finish is fantastic for them here in the playoffs. And it's no guarantee, even with those two teams TS being in the smash zone, TS that they will இருக்கானுங்க. just end it early. So for Weibo, walking 16 away with points. another chicken dinner and getting as close to the margin as That's possible, it would be unreal to set them up for an opportunity to be another horse in that race. It's absolutely time for this team. Tony K continuing to send shots, ringing down towards E-Arena's position. To get further towards this end game. Team Secret have been very quiet over towards the castle, but they'll have to leave those ramparts soon. Undertalks in the arena, Fight ஆகுது. that's been what's Last taking 2 so match much of the WBC attention, but for Weibo, is it finally time to go? இன்னும் 2 matchல Got வந்துருவான். vehicles to அதான் work அடுத்த with. match வந்துருவான் Focus நினைக்கிறேன். back இந்த match over from dinner Joker. இருக்கா? He's a man that's done so much time and time again for this team. He's got back up and the Yeah, he's nades are around raining over. Chip damage in from Order, looking for the prime on the follow-ups as well. Mormon got to cast further back, find any kind of cover to play with here, top himself up. Order taking a bit of chip damage of his own though. Low at the minute, hops in the vehicle, playing with his mates. Team Secret send the soldiers out the drawbridge. But let's see if Weibo can draw this fight to an end, or will it be E-Arena standing tall over the top? A lot of damage going through. 33Z has to back this off. Sakura just trying to give that information back, but Team Secret gets ever closer to Weibo. Soup's able to run down T24. Sakura is directly in the sightlines. What is this? Oh, Sakura! He saw the opportunity to crash with the bonnet and shut down WBC. Order, but the damage is coming back from Sook, up close and personal. They go for the commit, but it doesn't work how they wanted நல்லா it cover to. பண்ணிருக்காங்க. It's fragmented either squad, yes, but no one's walked away the winner yet. Weibo needs to quickly get back up on their feet. They're healing right now. Order being dropped back up into position. Sook makes a quick swing by, adrift. But it is Tony K to stay alive. 2 nades that could be dastardly. And Team Secret yet to make a mark on this engagement. So closely grouped, the difference of that nade being on target could be incredibly influential for him. 1 left to play with. They're starting to spread themselves out. Good decision making. Pulls out the primary. Bullets down range. Connections are clean. But 33Z tries to zip back in from the side. A fight on 2 fronts, but now Team Secret has to take the fight over towards Thunder Bro, Torch. WBC dinner bro. And the siege looks good so far. But the problem is, Secret clash back. The thunder is gone, and Weibo is here. Trying to keep this intensity going whilst they know that Secret back is to back weakened, dinner. and they are finding what they need. Inside the church, the bars on the window, a prison cell for Team Secret as more bullets rain through. Tony K, the final player now here for E-Arena, but Weibo looking to finish strong. Inches away from another chicken dinner, and Order looks to command respect, runs in with the DBS, fires out the shots, the paranoia kicking in, and E-Arena are going down as Weibo stands strong in the lobby and in the arena. This team is back for blood and proving that they've still got the fight in them. Weibo, once again, what a win from them. They are not giving up today. It has been a gigantic performance from them. And they are catching up. These teams in the front better breathe heavy right now because they need to get a move on. The eruption from this team, the knock-on effect of the crowd going wild.
The support is here in droves. The fans at home will be ecstatic with this result, but it is the first step. More to be done for them, Blank. They are close, but there are teams that are even closer. The intensity keeps on building. Do not go anywhere as the action reaches its climax. லைக் பண்ணாத லைக் பண்ணி பாருங்க. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஐஜிஎல் ஜோன் ப்ரெடிக்ஷன் கரெக்ட். மாஸ்டர் சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. சரியான கம்பேக் இது. லாபா ப்ரோ. ஐஜிஎல் நீ இந்த மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷன் வேணும் ஐஜிஎல். ரைட் ப்ரோ. எப்படி ஐஜிஎல் ப்ரெடிக்ஷன் சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர். ஐ திங்க் தே ஆர் ஸ்பீட். விட்டா டேபிள் உடைச்சிருவாங்க போல. அதான் டேபிளே வச்சிருவாங்க போல. இப்பதான் ஒய்ஜிக்கு ப்ரெஷர் ப்ரோ. ஆக்சுவலா இப்ப 2 டீம் தான். ஏன்னா இவனுங்க அவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து 128 பாயிண்ட் ரீச் ஆகல. அப்படின்றப்போ இப்போ ரேஸ்ல வந்துட்டு ஒய்ஜியும் இவனுங்களும் தான் இருக்கானுங்க, ஏபிஜி. இந்த 2 டீம்ல ஒரு டீம் டின்னர் ஆச்சுன்னா வச்சுக்கோங்க, முடிஞ்சு அவ்வளவுதான். அடுத்த 2 மேட்ச் நடக்காது, கடைசி 2 மேட்ச். ஐஜிஎல் கமெண்ட். ஐஜிஎல் நீங்க இந்த மாதிரி பார்த்து நம்ம சொல்லிட்டேன். ஒய்ஜி டின்னர் போகாம பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணதான் பாக்குறாங்க. அதான் கரெக்ட் தான். ஆனா இவனை வச்சா என்ன ப்ரோ பண்றது? முடிஞ்சிருமே ப்ரோ டோர்னமெண்ட். ஹவு மெனி மேட்சஸ் ஃபினிஷ்ட் ஆயிடுச்சு? 3 மேட்சஸ் ஓவர் ப்ரோ. இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கு. எராங்கல் மிராமரா? ஓ ஓகே ஓகே கைஸ். லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. பேர்ல என்னென்னதான் வருது. நம்ம சரி நம்ம இதுக்கு போலாம், ஷார்ப் வீடியோவுக்கு போலாம். வேற என்ன வீடியோ போட்டுருக்காங்க? ஷார்ப் மேக்கிங் ப்ரோ. வேற என்ன ப்ரோ நல்லா இருக்கும் சொல்லுங்க. வேற எந்த வீடியோ நல்லா இருக்கும்? ஷார்ப் வேர்ல்டு ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபிளைட்டா? ஷார்ப் கிரியேட்டிவ் சப்ஸ்கிரைப். அதான் ஏபிஜியை டார்கெட் பண்ணி பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றானுங்க. அவ்வளவுதான். இனிமேட்டு எந்த யூஸும் கிடையாது இல்ல ப்ரோ. இந்த மேட்ச் எப்படியும் டபிள்யூபிஜியும் ரேஸ்க்கு வந்துருவானுங்க. சரியில்ல ப்ரோ. இந்த மேட்ச்ல ஸ்பார்க்கி வந்து எப்படில ஒரு மாதிரி லாராப்புல, சைக்கோ ஒரு மாதிரி லாராப்புல, ஜாமான் ரேங்க் புஷ்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்லைன் போயிடுறான். சோ நம்ம எப்பவுமே டெர்மினன்ட் வந்து பாரு தேர்ட் வீடியோ இதானே ப்ரோ. ஸ்குவாட் தான். அத நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணோம். 2 ரூபீஸ் ஆக்டிங்கா? Thank you. Thank you. ஆனா ஃபன் வேணும் ப்ரோ. நேத்துல நான் ஃபன்னா செத்துக்கிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. ஸ்குவாடா போயிட்டு கேவலமா விளையாண்டேன். எப்பவுமே நான் லைவ்ல ரொம்ப பேசுவேன், கேம் பிளே இருக்காது. பட் டுடே இதோ மனப்பாடம் பண்ணி பேசு. மிரட்ட போறேன் ப்ரோ. மிரட்டி விட போறேன். கேம் பிளேனா அந்த மாதிரி காட்ட போறேன். ஜி வைப் வேணும். நான் வைப் வேணும் உங்களுக்கு. நான் வைப் வேணும். எக்ஸ்டர்னல் டோர்னமென்ட் ப்ரோ. மாஸ்டர் சீரிஸ் தான் ப்ரோ. இப்போவும் அப்படிதான். இது கிடையாதா? பாக்குறதா தான போறீங்க. வேற எது ப்ரோ நல்லா இருக்கும்? தேர்ட் வீடியோவா ப்ரோ? வேர் இஸ் தி பிளேஸ் இன் தி ஒன்னு இதுவா? ஷார்ப் அந்த ஃபாஸ்ட் ஏன் அடிக்கடி போவாரா ஃளைட்ல செத்து எல்லா விஷயமும் எல்லா வீடியோ ஒரு லைவ்ல யாரு தேக்கற ஜூஸாவா மினிட்ஸ்மே 16 க்கு மேல இருக்கு. ஐஜிஎல் மை கமெண்ட் டிஎன் ஜான் எல்லா ஐஜிஎல் இந்த மேட்ச் டபிள்யூபிசி டெனர் அடிச்சா சாம்பியன்ஸ் தான் ப்ரோ. 128 பாயிண்ட் கிராஸ் பண்ணிடுவாங்க. இல்ல ப்ரோ, இப்போதைக்கு ரேஸ்ல இருக்கிறது வந்துட்டு ஒய்ஜியும் ஏபிஜியும் ஒன்று. டபிள்யூபிசின்னு 128 கிராஸ் ஆகல ப்ரோ. வர மேட்ச்ல கிராஸ் ஆகி டின்னர் அடிச்சாலும் அவங்க சாம்பியன்ஸ் கிடையாது. அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் தான் டின்னர் அடிக்கணும். கிராஸ் ஆகி அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் டின்னர் அடிக்கணும். கலாங்க 4 டெம்ப்ளேட் வச்சிருக்காரு. என்ன ப்ரோ ஜாலியா இருக்கீங்க? ஏன் குடிச்சிட்டு லைவ் வரீங்க? பொண்ணுங்களுக்கு மட்டும் ரீப்ளை பண்றீங்க. அப்புறம் அந்த ஸ்டிக்கர் இந்த 4த்தையும் போட்டு கிளம்பிடுவாரு. யார் இது? பொண்ணுங்க ஸ்ட்ரீமிங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? எப்படி இருக்கீங்க? யார் சொல்றாரு?
எந்த இடத்துல நான் அவமானப்பட்டனோ ஆமா WBG போடியம் ஃபினிஷ் கன்ஃபார்ம் எந்த இடத்துல நான் பண்ணா அவமானப்பட்டனோ அதே இடத்துல நான் அதை ரீக்ரியேட் பண்றேன்டா. இந்த வாட்டி நான் அவமானப்பட மாட்டேன். மிலிட்டரி பேஸுக்கு வர ஒவ்வொருத்தரும் அவமானப்படுவாங்க. ஓகே பாஸ்ஸா பேசுறாரு. நான் யாருன்னு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு. ஏய் எப்படி இவனுக்கு வேகமா இருக்கானுங்க, எரிச்சலா இருக்கு. பட்டுன்னு ஏர்போன் வச்சிருக்கோம் எப்படி இருக்கும். டேய் சி லாக் ஆனா ப்ரோ, நான் கூட ஹேக்கரா நினைச்சிட்டேன் ப்ரோ. மாஸ்டர் சீரிஸ் எப்போ ப்ரோ இன்வைட் இருக்கா ப்ரோ? ஃபார்மேட் அனௌன்ஸ் பண்ணோன்னே சொல்லுவாங்க ப்ரோ. இன்னும் அனௌன்ஸே பண்ண, ஃபார்மேட்டே அனௌன்ஸ் பண்ணல. வா பொசுக்கு அடிச்சு விட்டாரு. இது சொல்லுங்க ப்ரோ, இட்ல ப்ரோ மேட்ச் பாயிண்ட் பெனிஃபிட் என்ன? Swamichi became a member. 128 பாயிண்ட் எந்த டீம்ல கிராஸ் பண்ணுதோ அந்த கிராஸ் பண்ணதுக்கு அடுத்த மேட்ச் டின்னர் அடிச்சா சாம்பியன்ஷிப். பாட்டெல்லாம் போடுறாரு. ஓனர் சொல்லுங்க ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ, வெசஸ் ப்ரோ, வாருங்கள். शानदार ऑनलाइन एक्शन गेम वॉर थंडर आपके उबाऊ सप्ताह के दिनों को खत्म कर ஹிட்லர் ப்ரோ நீங்க போங்க. அப்படி இருக்கவங்கள்ட்ட நீங்க கேட்கணும், அதுக்குதான் உங்கள்கிட்ட கேட்கறேன்னு என்கிட்ட சொல்லாதீங்க ப்ரோ. செம்மையா அடிச்சான் ப்ரோ. ரிஃப்ளெக்ஸ பாருங்க ப்ரோ, என்ன ரிஃப்ளெக்ஸ் அடிச்சாங்க. சூப்பரா அடிச்சாங்க ரிஃப்ளெக்ஸ். அதான் ஹாய் ப்ரோ. அபார்ட்மெண்ட் கிங் ஜார்ஜ் லாபி டெஸ்ட்ராய் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்க. 40 மைனஸ் மை கமாண்ட் வரலே பட்டறணும். ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஃப்ளைட்டா தான் வருவாரா? அதுக்கு தான் அதை போட சொன்னீங்களா? வீடியோல ஆட் வரும்போது எனக்கு ஆட் வருது ப்ரோ. டிங் 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 டிங். அதுக்கு தான் ப்ரோ அவரு பேர் ஹைலைட் ப்ரோ. காமெடியா ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். இது போறாரு வராரு போறாரு வராருன்னு இருக்கு. நல்ல ஸ்ப்ரே. இந்த S32லாம் என்கிட்ட இருக்கா, நான் அப்கிரேட் பண்ணாம வச்சிருக்கேன். இங்கே வச்சுட்டு போறாரு.
ப்ரோ வேற எது பார்க்கலாமா? வேற வீடியோ எவ்வளவு பேர் அடிக்கணும் இன்னும்? இந்த 1 minute எடுத்தால ஜெஸ்ஸி ராங் தானே? ஜெஸ்ஸி I prove you are wrong, okay? என்ன Don't jay Raven Sharp is the cover. ஓய் கிராஸ் கோல் யூஸ் பண்றான். எஸ் ப்ரோ சேஞ்ச் டு காமெடி வீடியோ. இந்த இதுல சார் வந்து பார்க்கலாம். அடிச்சிட்டாரே ப்ரோ. வீடியோ சாவாரு ப்ரோ. ப்ரோ சாகவே மாட்டாரா? இப்பதான் சாவாரா? ப்ரோ சாகவே மாட்டாரு ப்ரோ. ஐயோ சொல்லி பரவாயில்ல, ரொம்ப இதெல்லாம் தான் சாவல. இதை பார்க்கலாம். இந்த கேமிங் சாப்பிட்டியா நண்பா? பிரவீன் விஸ்வா சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. ஏதோ வாய்ஸ்லாம் பேசுது. தேவி தேட்டர்ல நான் தேடி தேடி அலைஞ்சேன். அப்படி மோகினி இதுதான் பொண்ணு பண்ண மட்டும் இவர் நொட்டிட்டு கேக்குறாருல. இப்போ என்ன கேளு ப்ரோ. ரேணு ப்ரோ பாய்லால இப்ப கேக்குறீங்க ப்ரோ. புரியல நம்மளுக்கு. இப்ப மட்டும் இவருனா மட்டும் பொண்ணு பண்ணா மட்டும் வா சூப்பரா பாடுறீங்க அப்படின்னு சொல்றது. இதை நான் பண்ண பாயா நான் நினைச்சிருக்கிறேன் இவரா. ஐயோ ஆன்சரா ரெண்டுமே ப்ரோ முடியாது. ஹிட்லர் ப்ரோ. அதான் சொன்னேனே அதுக்கு அப்படி இருக்கிறவங்கள்ட்ட கேட்கணும் ப்ரோ. என்ன கேக்குறீங்களே ப்ரோ ஹிட்லர் ப்ரோ. சில் பண்ணலாம். மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா அதுக்குள்ளயா? மிரட்டி விடுற பாருங்க. WBG வின் பண்ணோம். WBGயா மேட்ச் பாரு ப்ரோ. தோ இன்னும் ஃப்ளைட் பார்த்தே வரல ப்ரோ. இதில் ப்ரோ ஒய்ஜி தான் ப்ரோ. நான் வந்து ஒய்ஜி சப்போர்ட்டு ப்ரோ. அவ்வளோதான். ஏன்னா அவனோட கன்சிஸ்டன்சிக்காண்டி நான் இது பண்ணுறேன். ப்ரோ பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன். வினேஷ் அப்புறமா போடுங்க. Big fan Anna Jod Anna. ஏபிசி தான் வின் பண்ணோம். ரைட் சரி பாஸ் பண்ணிட்டு மேட்ச்சுக்கு போவோமா? மேட்ச் தான் நமக்கு மெயின். காட்டிட்டு இருக்காங்க. Let's say a team outside of the running. ஆல்வேஸ் ஃபைனல்ஸ் ஆர் ப்ரோ. அப்படிலாம் நடக்கக்கூடாது ப்ரோ. இந்த வாட்டி ஒய்ஜி தான் ப்ரோ. ஒய்ஜி தான். ஏதாவது பிரச்சனை விட்டு போறேன் ப்ரோ. இன்னும் 5 இங்க பாருங்க. சைனீஸ் லாங்குவேஜ்ல இருக்காங்க. கொரியன் லாங்குவேஜா? சரி ஆக்சுவலா சரி முடிஞ்சு போனது முடிஞ்சதுதான். போன மேட்ச் இருந்தாலும் மேன்ல சாக விட்டுருக்காம இருந்திருக்கலாம். இந்த டிராஃபிக்கு தான் எல்லாரும் நல்லா இருக்கு பாருங்க ப்ரோ. அந்த அதுக்குள்ள லைட் எல்லாம் எரியுமா? ஆல்வேஸ் நான் ஏபிஜி ப்ரோ. மெனி இயர்ஸ் வேர்ல்ட் டூர்னமெண்ட் வராங்க. டாப் பிளேயருக்கு ஓ கைரை யூஸ் பண்றீங்களா? யூஸ் பண்றேன் ப்ரோ. ஐஜிஎல் நீங்க ஃபிங்கர் ஸ்லீவ் யூஸ் பண்ணுவீங்கல்ல? இல்ல ஃபிங்கர் ஸ்லீவ்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். ஆக்சுவலா நான் எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ரீசெண்டா தான் ஃபிங்கர் ஸ்லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். நோ சாயில் வச்சு தான் நான் விளையாண்டுருந்தேன் கொஞ்ச நாள். கொஞ்ச நாள் இல்லை, காலகாலமா அதான் வச்சு விளையாண்டுருந்தேன். இப்போதான் ரீசெண்டா அதுக்கு மாறினேன். இதுல வாதி நீங்க லைவ் வருவார் ப்ரோ. நீங்க வந்துருவாருன்னு நினைக்கிறேன் வாதி ப்ரோ. லைவ் நான் கைரா சென்சிட்டிவிட்டிக்கு என்ன பண்றது சொல்லு ப்ரோ. ஐக்கோ நீங்க இருந்தா
ப்ரோ நான் கைரோவுக்கு தெரியல ப்ரோ எனக்கு. நான் கைரோ பிளேயரு. நான் கைரோவுக்கு எனக்கு ஐடியாவே கிடையாது. இஸ் தேர் எனி அட்வான்டேஜ் ஃபார் ஃபிங்கர் ஸ்லீவ்? ஸ்மூத்தா இருக்கும் ப்ரோ. உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ்லாம் ஏசியில நீ ஏதாவது லேண்ட் இவெண்ட்லாம் போனீங்கன்னா அங்கங்க கை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நீங்க தொடச்சிட்டு அந்த பவுடரோ இல்ல ஆயிலோ இது பண்ற மாதிரி இருக்கும். நீங்க ஸ்லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது எதுவுமே தேவையில்ல. அதுக்காண்டி தான் ஸ்லீவ்ஸ் யூஸ் பண்றது எல்லாம். அன்மியூட் இது ஏதோ பண்ணலாம் ப்ரோ இருங்க. அது ஃப்ளைட் பார்த்துக்காண்டி இது பண்ணிருக்கேன். சரிங்க ஒரே நிமிஷம். Normally, Yangon Galacticos going to have potentially a little bit of a better time, but on that north side, you've got those vehicle drops that could potentially get a little bit messy and get involved with other teams, but it seems like they're extricating themselves effectively for the time being. No one getting too close to one another. And no knocks being seen just yet. Of course, we're looking at Weibo as well. Down in Primor's got to split up towards Quarry as well. Nobody really contesting on that spot. Again, early on that plane path, they should be looted nice and quickly, and that west side rotate, very available for. Very available indeed. And well, for Yangon Galacticos, they land a little bit short. Normally, they're up towards Georgia Pole, which would be phenomenal for them, being dead center. This time around, they will land a bit more to the eastern side of things. For Arena, already running into some issues. What a Sky getting the knife, and one is down. But Sky needs to get out of here, stay alive as long as possible. Good news for Ora towards the bottom of these tables. Arena trying to defend. To be honest, no one's really paying attention to these teams down low. And it is 4 players to a vehicle for Yangon Galacticos, which we hate. But it does mean that they are going to have to grab a couple more vehicles on the road. And the buggy will be first picked up by Smile. Besides a monster truck there as well, but they don't want to go for that. Yeah, they're just going to draw up into those buildings. This is a great opportunity for Yangon Galacticos to play for in-game. Not get too antsy. Let's not try to overexpose ourselves and go for eliminations. Let's tone back the aggressiveness. Again, I feel like they got way too aggressive in that last game. Would they still have won? I don't know. It would have been tough, but they were getting blessed by zones. Here, they have the best chance. This is quite literally the most perfect opportunity as it currently stands for Yangon Galacticos to hold it down, center zone, play for late game, and just stay quiet. That's my game plan if I'm them. Now, you do have teams moving in. Team Secret's going to be on the other side of the river towards Georgia Pole, and then, of course, Arena starts to come in as well. Maybe tempting fate to go into where Yangon Galacticos is currently at. They might go where Team Secret is. But we also shift our attention to APG. Once again, center of military, and they've got to make a decision. Eastern Bridge, Western Bridge. Where do they decide to go? Well, they've got 4 Thrives or Ida potentially to deal with them. Could be problematic as time goes on. Team Secret have a position now against Joker, who's actually taking the fight fairly effectively here. Went down very, very low fast, but Frankie wasn't quite able to connect those final rounds. And now Frankie is in danger with Tony K and Sakura on the bottom floor. They will need to call for reinforcement, and in they come. Team Secret rallying around their high ground player. Sakura on the windowsill, looking for the shots, pre-fires the angle, and actually catches Cirrus on the crossing. Beautifully found. Now Tony K has a turn up the staircase. He's going to go ahead and camp up here, Frankie. Holding it down, nades cooking. Don't think it's going to have any impact. I'd like him to pull it back if I was him. Sakura, though, very limited health. And finally taken down. Team Secret taking this fight in stride, and an opportunity to get their down player is here, and they will be successful. As Turney K will fall. Arena starts to run on fumes. Joker last alive. And I just don't know if he's going to have what it takes to take down the 4-man unit of Team Secret. This is an important fight to have concluded early. With the circle as it sits, teams are going to start to move towards the northern shore. Arena not being there opens the door for teams like Yangon Galacticos, like Power at the moment, to potentially try and sweep on through. It also leaves a little bit of an opening for Weibo on the west flank to maybe move over that long Georgia Pole bridge. As Ida starts to move across the Western Bridge, APG to follow suit. Thundertalk most likely going to go across Eastern. They won't have anybody there. APG's going to have to fight really hard to continue their way to center zone. That's why Yangon Galacticos is in such a great spot. Although Smile, I do feel he's a bit spread out from his roster, and that gives me a little bit of concern. I understand you want to lock down these bridges, and that's great for eliminations, that's great for points, but stay with your boys, stay together. There's no reason to get too antsy here.
Taking a shot on the stairs. I mean, that kind of feels antsy to me. I would say so. A little bit of a pop there. Maybe a signal of things to come. They weren't able to close down, getting a little bit too over-aggressive. They've taken some damage, but they're establishing control on both sides of the river now for Yangon Galacticos. So a lot of overlooked positions, and that's the danger that you play into crates, right? It's so open around the edge. Getting out of there, if you overcommit early, is really, really difficult once teams start to move in. We're on board with APG though now. They are being careful on their bridge crossing, but they needn't be. Oh, maybe. Okay, no, he's fine. He's around the edge of that blockade. They're zigzagging, they're going left, they're going right, and they are fighting ghosts right now. Correct me if I'm wrong. We had, I know you would. We have a situation with Yangon Galacticos who were in this very spot when they won a game on MrIGL. But a couple days back, right, it was Team Secret who ended up crashing in on a roster on the ridgeline, or maybe it was Yangon Galacticos who did. Yes, I remember. Then they crashed in, and they ended up taking a victory, and it was very, very close to where they currently are. So they APG. And so they've won a game in this very spot, basically, or at least close to it. So familiar territory. They've already got a W here. Maybe they can replicate it. Well, they're definitely trying to, that's for certain. They would love to take home that chicken dinner and that title. The $500,000 in prize money. It's weighing heavily on the mind. And Weibo trying to weigh up to them. 5 points short of the match point boundary right now. They do need to earn 5 more. You can see they're posted up right now close to the west bridge on Georgia Pole. A long rotate across that bridge. It can get pretty dangerous, but at the moment there's only one team on the northern shore. That is Team Secret. That'll change pretty quickly though. We've got teams starting to move in from the north. You've got Alter Ego, you've got Aura. Yangon Galacticos unlikely to go to North George, but potential for this area to get a little bit more packed. For Alter Egos, next tournament maybe fourth rise, but focused on Alter Egos, who I feel have been doing decently well today. They can have a good game here. There is a big chance potentially they can start to do what Weibo's been doing, right? Rallying back, breaking in to smash point. This game is critical to get close to that narrative, and then the next Miramar, maybe they surpass it, game 6, they can steal the whole tournament away, which would be insane, right, from Alter Egos and how well they've been playing. You look at Krypton yesterday, his clutch against Regnum Karia was incredible. So that would cap off a wonderful storyline we've been developing for this Alter Ego roster. Now, let's see where this next zone ends up going. And it's going to go straight towards Alter Ego up top, and Yangon Galacticos, who do make the audible, they follow Smile up ahead. Seems to have paid off because they're now well within the next zone. That is a crazy hard shift up towards the north side. Yangon Galacticos immediately go to the northern shore. Power under pressure. Weibo on the western side, moving over that west Georgia Pole bridge. APG, I wouldn't be too surprised to see them following Thunder Talk all the way out to the east, play that Roshok bridge, insert over to the eastern side of this next circle. But it's all on what Yangon Galacticos can do with the control they've got over this river crossing. Pushing Falcons back. Narvalo saying, okay, let me go ahead and scout out and see if that house is available. Well, it's simply not. He doubles back in, takes a couple more shots. Bernat says, look, you gotta stay away, brother. I'm not playing around with you. Falcons getting testing the waters just a little bit, but Yangon Galacticos hold it down. Regnum Karia also in the area, and we're still moving. Yangon Galacticos going forward, potentially challenging that of Falcons. Oh, Bernat looking to try and clock Koa as he spins out the buggy or tries to connect on the tire. Maybe Ralph in danger, but he's pushed back. Yangon Galacticos have allowed about 4 teams through their position now for no benefit. They've got such a blockade that now sits to their north that was all southwards of them before. They retreat and they fold back. This is interesting, and now APG getting relatively close over at Roshok. There is a chance maybe they clash depending on the route APG decides to take. I assume they're going to go more east and then go up north towards where Thunder Talk is currently at. But I agree with you. Yangon Galacticos letting Falcons get through, along with the multitude of other rosters, now puts them in a tough spot because you guarantee, well, I can't guarantee, but at least they're going to have to This is the thing, right? They didn't do either of the things that that position was good for. 1, hold teams out towards the south. Take aggressive fights, force a blockade, force a traffic jam on that south side, and choke those rotations out. 2, head north before everyone else. You already have that advantage in terms of the pacing, and they've done neither. They took a little peek here and there, and they played it timid. They folded back into their compound, and now they're on the edge of the circle. They can still do something from here, right? There is still that opportunity, but I feel like they may have made a mistake
in this situation. We'll have to wait and see if it's going to pan out that way. I also spotted Weibo tilting teams towards the top, right? They rotated up that West Georgia Pole Bridge. They've gone now wrapped around up towards the shooting range hill on the north side. They have a nice spread on the west side of this circle. Yes. I like what Weibo has done on this match, a lot more certainly than Yangon Galacticos. Weibo, Alter Egos, I think, are in prime positions to have a deep run in this game. And two rosters, you know, Weibo obviously 5 points away. I mean, they can get that replacement points depending on how they play this. For Alter Egos, a good game here puts them closer and closer to the smash points, loving where they're currently at. They can just hold their ground. They look strong. APG finally starts to get up towards the top. They rotated up through Rozhok. We have another shift, which surprisingly still has Yangon Galacticos in it on the southern portion, and they are relatively uncontested, so another deep run potential. But for that narrative against Alter Egos, they now have to go down south towards shooting range for Weibo. Still relatively strong opposite of Team Secret. It's a non-zero possibility that Alpha Gaming crash into Yangon Galacticos' position here, and we get a fight for the smash point early in this game. We're still waiting for teams to start to drop here. We have already lost one, but there's still 14 more to go. As of course we do have to have a chicken dinner winner at the end of it all. Fireflux, they've been busted down to 3 right now. They're playing on the northeast side. Gonna stop a little bit short. Can't stay in this compound, and they will have to get on the road. Alpha Gaming, same story for them. A little bit more south though. So 4 Thrives will pass just north of them. Ballot catches one off guard. I mean, Fireflux Solish, yeah, just pumping gas over there, unfortunately, instead of moving forward. And that will take, of course, they will take advantage of that situation. 4 Thrives, a team that played so well throughout the group stages, now find themselves knocking on the door, potentially reaching smash point. Another roster that needs a solid game here in map number 4. It's a possibility. And that's what makes this grand finals great. We've got 2 teams who are already on smash point, but we've got teams who are definitely looking to make their way. We get to game 6, I'm expecting maybe 4 or 5. I mean, it could go that way. It depends what teams like Alter Ego, what 4 Thrives are able to do here. It feels like those are the 2 teams who are, well, they are most likely to join, right? Especially with 4 Thrives already getting 3 points. They're up to 95 now. It's still quite a way to go. I think it's safe to say it is still very much a way to go. Unless you're just going to do back-to-back chicken dinners, a la Weibo, it's going to be very, very difficult to make that one work. With where 4 Thrives are right now out in the east, it's going to be pretty tricky for them to win. So before Yangon Galacticos had Smile go as a solo across the bridge, this time around 3 go up. Team Secret gets close, but they leave Renat down low on the shoreline, potentially closing that in if they do need to rotate back depending on where the zone ends up shifting. But I get so nervous when I see those solos out in the open like that. I really hope Renat does not get caught off guard with the third party. We're on board with Alpha Gaming. They are circling around the south side of Falcons, who are crunched in the middle of a bit of a standoff here, but it's sort of concluding towards their north, and I imagine the Falcons going to want to get stuck in. Alpha Gaming, they're rolling around these hills, they're not peeking, they're getting information, they can hold out here for a little bit longer. Yangon Galacticos in the meantime have got a player from Team Secret now playing to the ridge, to the west of their north point. See if they can do a little bit more from there. 4 Thrives still fighting on out, but they've lost iQOO. Noki is down and exposed from the rest of these rosters. Alter Ego as well on the north side. Got to make this rotate very, very tricky. Got Fireflux in this area. Alter Egos, Noxium Red Force also moving in. If I'm T24, I'm trying to get Noki back up, take the hovercraft, potentially disengage if he can, but they've got to go through multiple rosters, so it might not be a possibility. Phallic, Smoke's going to help a little bit. He'll get behind the car, and is Noki getting picked up? Well, is this nade going to connect? It gets close, and it will knock Noki once again, and that's going to leave one 4 Thrives member to still try and fight for his life. Actually, none, as they're fully eliminated. That narrative we said they needed a good game for, going to have to wait until the next game potentially, but we still have Yangon Galacticos, APG, 4-man units, and they are deep into this game so far. It's going to take at least 2 matches for 4 Thrives to get up into the smash point boundary, which means match 6, their only hope to maybe sneak in and get a chicken dinner there. But again, it's on back-to-back chicken dinners at this point. Eyes on the top 3 right now. Rosters on the table. The circle went up northwest. That's going to help Weibo potentially. Yangon as well, bolstering their position on the northwest side. So we'll see if they're able to find it. With Alter Ego stuck in this this scrap on the northeast side,
I don't think they're getting out of this one unscathed, especially with Alva already down. Fireflux are right next to them. Falcons are to the south of that. Thundertalk and APG beyond them on the horizon there. I don't think MrIGL are going to be able to push through this one in a healthy way to take that chicken dinner on this match they would so desperately need to get up to that boundary. Well, one thing we know about MrIGL is they know how to fight. They know how to get scrappy, and that was represented in Game 6 on Miramar just yesterday. With all four still up, well, maybe one down at this currently. I think MrIGL might have a chance, but you're right. It's not going to be easy. And with Koa knocking down Rosemary, John, I'm starting to believe in what you're saying. This fight on the eastern side has been taking place for quite some time now, and it's still going to be probably another minute or 2 minutes before it's picking up a few points there, picking up their teammate too, as they take the fight. And they throw it away. Fireflux will fall in their face, but YangGong Galacticos versus APG. This is the fight for the top side of the tables. Hang on a minute. On the red side, YangGong Galacticos have position, but Alpha Gaming. APG to go down. It's Burner from YangGong Galacticos. Nades over in, and there's no equalizer. Smile starts to back away, reposition. Top's going to try and get his teammate back up into the play. Smile, though, he's not going to relinquish that pressure. He's going to continue to push up. Doc does have a great angle if Smile overexposes himself. This is a critical fight. You have two Smash Point teams facing off against each other, and arguably, you can say whoever wins this, especially if they win it in dominating fashion, most likely could, in fact, win this game and win the tournament. Doc gets caught from the sidelines there, and it's Regnum Kaya to try and take him down. The SLR finds the angle. Doc potentially reservoir behind this tree. Regnum Kaya will come under fire from teams like Horror, from teams like Team Secret as well. And Sion has an answer over towards Wild. He'll get that knock, and Regnum Kaya's sightlines will start to get diminished here. Playing that forward position towards that north side hold. It's going to work out well. And Regnum Kaya now playing only as two. They only have one active sightline that allows the rest to go through for APG, and YangGong Galacticos, they're not going to continue to lock horns with them. No, not at all. And they also have a hardcover POI, which is wonderful for them. So when APG, if they do decide to push forward, APG is going to be in a tough spot. So the question is, will the third party from Regnum Kaya truly put APG into the dirt? Well, for Silas, he's worried about Noxium Red Force. You also have Weibo, who's going to be up ahead. We've lost Ragnar from Power. Ida fighting off against him from a distance. You also got DRX joining in as well. Fights galore taking place, and well, for every player that gets taken down, for every team that's eliminated, that puts other rosters closer to Smash Point or closer to a victory. Power eating lead right now as Ida taking them to task, but they have had their fair share of punishment here, with Aaron going down as just Emery left standing, trying to flex those big muscles that we've seen on him. The size of that lad, indomitable, but right now cowering behind this ridgeline with the blue zone at his back. DRX, Haji from Power. DRX holding it down. Not wanting to overcommit in this moment. By the way, Alter Ego's Hortified. That eastern side has yet to slow down. Nice shot from Yudman up ahead. That's on Smile. That is a critical down. And for YG, they have to make a big decision. Leave their hard cover and go get the pickup. They're going to commit for it. The difficulty here is that YangGong Galacticos have to leave their hard cover. Al-Haji giving a good attempt at holding against DRX, but you've got to imagine his number is up. Will go down as they cut through him. DRX managed that one cleanly. Ida going down as well. Leaves 9 teams remaining. Placement points coming in soon, which remember is important for Weibo. They need 5 points this match to find that one. Smile did get res for YangGong Galacticos, but they still have to move north, and APG have 4 players alive. It's so tricky. And it might get even harder with DRX trying to backfill. Here they go, and YG was firing a couple of shots. Sides is going to go up top and try and challenge the YG boys. This is going to get tense. Smile back on his feet. Nade cooking. It's thrown. Hyunbin manages to dodge. Another one thrown on Soez, but he dodges it as well. DRX continues to progress. Smile, he is dropped off for the second time in just a short amount of time. APG grinning ear to ear right now. The main threat from the south side taken down, but DRX may just sidle in to take their place. Usurp that position on the south edge and play as 4 rather than the 3 that YangGong Galacticos were playing around with before. Hyunbin Nade on the Voltaic Cloud, sidesteps another, a Smile finally bleeds out. He's staying alive on a sliver of HP, and Scissors cut along from the sidelines. Romeo steps into the fight. The nade finally takes him down, but Romeo now pressured out by the blue zone.
Romeo, like you said, he's got to move. He's got to go. All And he's bro, pretty man, much the bro. last hope and Orange chance Gali தான் bro, அவ்வளவுதான். for the opportunity of Gangon Galacticos to close this out in Smash Point. But Reefus from APG guns him down. And APG now staying alive. A four-man Oh, unit yeah, bro. with a APG real இருக்கானே chance இன்னும். to close the tournament out. 4 players alive, but look at the open field that sits before them. There are so many angles up the top of the hill that can take shots out this way. It's a question of keeping your head down, finding those later game rotates. We're in stage 5 right now, which means there's a lot of variability. And again, Regnum Kaya get the knock over to Doc on the tree line. It's Reservoir, but they have the smokes, so they have the time to go for it. Because DRX are right behind them. That's right, they're about to get pincered. DRX from the flank, Regnum Kaya up ahead, potentially Thunder Talk with the line of sight from the east. APG's job is not going to be easy, but let's face it, it's not easy to be a PMWC champion. So Alpha Gaming has to fight through. Weibo on the top, they're fighting, it's getting scrappy, but they're losing forces quickly. The question is, were they even able to get 5 points? Bro, இப்போ TRX மட்டும் எலிமினேட் பண்ணிட்டானுங்கடா. இவனுக்கு சாம்பியன்ஸ் didn't actually on APG confirm. And again, it's going to be into the next match. Let's APG win it with 2 teams potentially in that smash zone. As we refocus, Doc gets res. He's now playing all the way on the west side. Last match, 4th match, bro. The hell gonna have to move. Team Secret. They've got to go in. For Tien, he's gone. Thunder Talk's forces are now down to 2. That alleviates a little bit of pressure off of APG, but maybe even focuses more from Regnum Kaya up ahead, because now they don't have to worry as much about Thunder Talk. Don't watch your back. Silas is taking you down. எல்லாம் நாக்க வாங்குறாங்க செக்யூர் ஆக மாட்டறாங்க bro. A player from Team Secret as well. What are you doing stood up there, my man? A broadside found, and Doc again has to get rest for APG. They have to commit forwards, but they are so open to these sidelines. And DRX could rule them out of this match. Reapus is low. The 2 players from APG committed onto the res onto Doc. DRX, it's go time. This is the time for Regnum Kaya to up the pressure, to up the ante onto APG. This is a beautiful opportunity to take them out and continue this tournament. When DRX starts to push up, you have a real opportunity. A nice shot. Yunbin will drop 1. That's going to be Reefus. Fully finished off, but Doc fights back. Doc gets a knock onto 1. He needs to give something back to his team here. He's been picked up plenty. Now he needs to pick up the slack where his backline is starting to fall. They're playing as 3, and DRX have 3 players bearing down upon them, and he's down again. It's now all up to 2 players for APG to maybe take this one home. They'll get points, but I don't think they're going to chicken in here with top falling. It's only Ziol left. Ziol, the last hope and chance. Will the tournament end now? Will the solo make a heroic run? Well, he's surrounded. DRX, Team Secret now starting to crash in where DRX was just fighting against APG. Regnum Kaya now forced to watch their back against Hora. Sleepy falls. Regnum Kaya controlling center zone. The last one from Hora, last alive, is going to be No Fear. Down to a solo. Regnum Kaya starts to push onto him. Thunder Talk with 2. Zeus moving in. Jaiki up ahead. Wild taking a lot of damage. Meanwhile, Ziol still stands. Only just, though. It seems like he is not long for this one. As soon as Team Secret start to extend control, or DRX on the flip side, he's going to go down here. Regnum Kaya can't quite peek onto him right now because of Team Secret, who are still moving, still trying to settle into their next position. Silas wants the angles, he wants these shots. Can't quite find them just yet. Wild is down. And the last player from Aura is right behind them. No fear, nade over the top. Hashtag 2 year வரல bro. வந்து And மெயின்டைன் APG சாதாரண விஷயம் இல்ல bro. on the south side, meaning we're going into Miramar. அப்படியே மேக் பண்ணி Which is good news for APG, a great Miramar team. More on that in just a bit. For other rosters like DRX, Regnum Kaya, a chance to elevate themselves up the standing, a chance to potentially make Smash Point, I would say, by game number 6. Their job not done just yet. I mentioned Hora earlier with No Fear, last alive. They've been fighting off against Regnum Kaya, who now start to push up. The question is now for Team Secret, can they take DRX out? The answer is undeniably yes, as only 1 more player remains, and now none. We're down to our top 3. Team Secret losing their 4th position, with Regnum Kaya trying to hold this high ground. They have a lot of pressure onto the south side. They've had it for a long, long time. They've been taking shots at that hillside for the last 7 minutes, and they have been finding points, but, well, actually they've been finding knocks, but not that many points to convert. They've been snuck away from the other teams playing on that hillside. But now
3 players alive for Regnum Karya. They need to move south and potentially down the hill. Thundertalk with 2 playing on the east side of this circle. They've got a couple of sporadic pieces of cover that sit before them. I think the hardest time here is Team Secret with 2. They have to make a mad dash. The thing about Team Secret, they've had some deep runs today as it stands, but they have yet to be able to finally get over the hump, finally close out a game. This is their opportunity. Wide love the line aside from sitting up from a distance. Thundertalk most likely going to mow down Xeris, but you do have Regnum Karya starting to get active, starting to move just a little bit, and they're pushing where Thundertalk is currently at, and they have the high ground. They've moved into this one. They know that Team Secret unlikely to push super far into this and backfill them on the high ground. Thundertalk would cut across them, which means that they do have the freedom to move laterally on this. Unfortunately, Team Secret up on these rocks do have an angle or 2 onto this high ground, so they may have just pushed themselves into a little bit of a corner here. However, they don't have to take this fight. They can allow Team Secret to take care of Thundertalk and try and put pressure on the north side. iQOO நமக்கு next event Master Series bro. Last match போகும் போல. First move. A lot of utilities been thrown by especially from the perspective of they still have in the backpack, but last match கூட போட்டு bro. ஆனா dinner City overexposed a little bit. Xeris takes the shot. City back behind the tree, goes for the transition. He's down. Get sat behind the tree there, the spray down on the cross is good, and that should be a flush nice and quickly. Team Secret under pressure, and Silas able to rain down the hill, and maybe they can start to rack up a few elim points for this power position that they've been playing for the longest time. Got Team Secret, Thundertalk now running on fumes. Jing so weak, Wild just needs to hit 1 bullet. Well, now a little couple more, but either way, you got to favor Regnum Karya. Loxy starts to push up. Frankie is going to drop Xeris as well. Now it's just up to 1 member from Thundertalk. It's seeing from a distance. Only a tree to hide behind, and it's not enough. Regnum Karya control the pacing of the game, eliminate some heavy hitters, and they put themselves closer to smash point. Weibo falls short of the mark of the smash boundary in that match. Like no finish of the tournament. That's right. But Weibo not making that 128 is huge. They needed 5 points. They got 2, maybe 3, I think, with the placements that they were able to earn. That is not going to be enough. So they can only get a smash victory in match number 6. That's right. Moving into match number 5, only 2 teams can win it before we would end our tournament anyway. However, it could upset the point standings. If a team is able to sneak in match number 5 into that boundary, towards the top. Well, there it is. நல்ல match. அப்படிங்கிற ஷார்ட் கோ சைடு. Bro, thank you bro. Moto B bro. இப்போ சொல்லுங்க கேம் பிளே இல்லன்ட்டு. bro ஏதோ ஃபீமேல் வாய்ஸ் பேசிக்கிட்டே இருக்கு. This is an exciting battle. Come back when you're prepared. Hey, இது வேற காதுல என்ன சொல்லிட்டே இருக்கு bro. Come back. Finally REG winner ஆமா bro. இந்த மேட்ச்ல ஏபி வின்னர் வச்சிருவாங்கன்னு நினைச்சேன். எங்க யாருங்களா? டாக் சூப்பர் ரொட்டேஷன் ஆமா bro நல்லா பண்ணான். அவங்க பிரச்சனை இவன் தான் bro. DRX தான் பிரச்சனையா இருந்தாங்க. Guys, என்ன பண்ண போறோம்னா அந்த அவுட்ஃபிட்டோட வரும் ரோஷன் bro. சரி ஓகே அந்த அவுட்ஃபிட் இருக்கு தானே உங்கள்ட்ட? அந்த அவுட்ஃபிட் இருக்கு தானே உங்களுக்கு? ஓகே காரில் ஓகே மேல ஒருத்தர் ஜோக்கர் அந்த பாய்லர் பக்கத்துல இருக்கார்ல டீ கடை பாய்லர் பக்கத்துல அவர் நம்ம இப்ப பாயில் பண்ண போறோம் ஓகே ஐ பாயில் திஸ் கை ஒரு ரீகால் கோரர் நீங்க அப்படிதான்ப்பா சாலி பண்றீங்க bro ரோஷன் bro انا if you want revenge ஏதோ ஒண்ணா ஹலோ தமிழா bro ஏதோ ஒண்ணு bro யூடியூப்ல bro தமிழா உங்க டீம்மேட் வாங்களா ஓகே உங்க டீம்மேட் வாங்க bro காப்பாத்துங்க bro நான் no shoot bro ஷார்ப் தான் bro ஆமா IGL
ரோஷன் ப்ரோ கிவிங் தி ஃபோர் ஜானி அதான் எல்லாத்தையும் எடுத்துறாரு ப்ரோ ரோஷன் ப்ரோ பிக் ஃபேன் இங்க இருக்கு டீம்மேட் கூப்பிடுங்க பிக் ஃபேன் ப்ரோ ரெண்டு பாட் இருக்கு லைவ் போட்டுங்க ப்ரோ ஆமா லைவ் போட்டுருக்கு ப்ரோ இது லாஸ்ட் மேட்ச்ல OG 160 பாயிண்ட் பாக்குறேன் ப்ரோ பட் 158 தேங்க்ஸ் ஹலோ ப்ரோ என்னங்க அவன் வர மாட்டான் ப்ரோ 120 டீம் வந்து எந்த இது சொன்னா அவ்வளவுதான் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ யோ ஆக்சுவலா லாஸ்ட் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது 128 பிளஸ் பாயிண்ட் இருக்கணும் லாஸ்ட் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அப்படி இருந்தா தான் அவங்க We'll see this through. போயிட்டாரு ஐயோ பாவயா ப்ரோ போயிட்டாரு ப்ரோ எக்கோவா சரியாச்சு ப்ரோ गाइस இந்த லைக் பட்டன் Megatron. வெங்காயம் விக்கிற வெங்காயம் தக்காளி என்ன ப்ரோ சலா சவுண்ட் கத்தாதயா கோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஏய் அப்பயா 7 கிலோ எடுத்தா ரோட்ல எல்லாம் வித்துட்டு போவாங்கல்ல அது மாதிரி கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு ப்ரோ எப்படி 7 கிலோ எடுத்தா இதில் யூ ஆல்சோ சேல் வெஜிடபிள் ஒரே ஒரு நேட் இருக்கு பங்கமா பண்றோம் ஓகே கேம்பர் ஐம் நாட் a camper ஈவென்ட்ல 4 கில் ஓ ஓகே கன் வச்சா சூத்து வச்சு எடுப்பாங்க கில் இஸ் 5D ப்ரோ என்ன டாக்ஸிக் ஆக்குறாங்க ப்ரோ டாக்ஸிக் ஐயா நீ எந்த டீம் சப்போர்ட் பண்றீங்க நான் வந்து ஹாய் வெல்கம் OG சப்போர்ட் பண்றேன் ரேணு தான் நல்லா பாசமா இருக்காங்க அந்த ரேணு இருக்காரு அநியாயத்துக்கு இருக்காரு ப்ரோ அந்த ரேணு வந்து அநியாயத்துக்கு இருக்காரு வந்தாரு பாட்டு கேட்டாரு நான் பாடினா அவருக்கு வந்து நல்லா இல்லையா அவர் அப்படியே போறாரு ப்ரோ போறாரு அப்படியே யார் இப்ப எஸ்பிபியை கூட்டு வந்தா பாட சொல்ல முடியும் இங்க ஐயோ ப்ரோ காப்பாத்து ஓ இவங்க தான் கொன்றுவாங்களா அவரை அவ்வளவுதான் ரிகால் பண்ணிட்டான் ப்ரோ ப்ரோ யார் ரீகால் பண்ணாங்க ப்ரோ வேற ரீகால் பண்றாங்க ஐயோ இது யாரு வண்டல் நேரு அவரும் சுட ட்ரை பண்ணி என்ன எல்லாரும் குதிரையில வராங்க ப்ரோ இது யாரு ப்ரோ குதிரை நம்ம ப்ரோ என்ன ப்ரோ சவுண்ட் இது இது யாரு ப்ரோ கார் தெரிஞ்ச யாரையா Super chatted 47 cents. Hello, gay. I'm a fighter. யாரியா ஏய் ஃபுல் போட் வருது அது ப்ரெஷர் வாய்ஸ் அதான் ப்ரோ அதான் யாக்கிலியா எக்கோ ப்ரோ This is an exciting ப்ரோ எக்கோ அடிக்குது ப்ரோ உங்க டீம்மேட் அங்க ப்ரோ அடிக்கறானே ப்ரோ போயிட்டு எல்லாரும் யூ ப்ரோ ஹலோ ஷார்ப் ஹேண்ட்சம் थैंक यू ப்ரோ நாயகன் 40 ரூபாய் சூப்பர் சாட் ப்ரோ பேன் ஆயிரும் கண்டிப்பா பேன் ஆயிரும்
சீரியஸ்னஸ் உங்களுக்கு தெரியல ஏய் யார் bro இவங்க ஏன் டீம் அப் பண்றீங்க அப்போ ஆட்டோ மேட்ச்ங்க பேன் ஆயிரும் கண்டிப்பா பேன் ஆயிரும் சீரியஸ்னஸ் உங்களுக்கு தெரியல ஒரு பாவம் ப்ரோ ஒரு சவனே இந்த டீம் அப் பண்றீங்க அப்போ என்ன பண்ணா லூஸ் மாறீங்க ஏ 10 கில் எடுத்தயா 10ல 6 பாட் வருது ப்ரோ இப்ப பாட்டே வராது ப்ரோ பாருங்க யாரும் லைக் பண்ணலாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க இது என்ன மேட்ச் 1500 கமெண்ட் வன்மமா வருது நானே மனசு கஷ்டப்படக்கூடாது நானே நல்லதா படிச்சுக்கிறேன் என்னடா இது வாழ்க ஹார்ட் பீக்ல இருக்கணும் You did great. வாங்க திவ்யா நான் பாத்து சில் பண்ணுங்க மில்டால இருக்கு அடிக்கலாம் அண்ட் இஃப் சிடி பிளஸ் 100 என்ன மிஷின் ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் பாக்குறேன் ஏய் எஸ்டிஜி ஒரு மிஷினை நான் பார்த்து சொல்லியா மித்திலேஷ் இது நீங்க இருக்கப்போ ஒரு எனிமி டீம் இன்னொரு டீம் அடிக்கணும் யாரை ஈவன் ஷார்ப் மாதிரி ஆடுறான்னு சொல்லணும் எனிமி அபார்ட்மெண்ட்ல ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாம் ஓகே ப்ரோ Let the hunt begin. இந்த ஜோக்கர்ஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கானுங்க கீழ 65 என்னோட வேகமா எவனும் செத்துருக்க மாட்டான் அது மட்டும் எனக்கு தெரியும் அவரை விட வேகமா வாங்க திவ்யா சொல்லுங்க என்னாச்சு வாட் ஹேப்பன் ஆஹா ஒரு கிலோ 15 ரூபாய் Bad friend. ஓ ஒரு கில்லுக்கு 15 ரூபாயா ஓகே மிஷின்ல இருக்கண்டாமா அதனால அடிச்சு போட்டேன் சாரி ஓகே ஏதோ தெரிஞ்ச மாதிரியே பேசுறாரே ப்ரோ Another enemy down. நீ சாரி ப்ரோ மிஷின்ல இருக்கேன் அதான் உங்களையும் நாக்கு வச்சிட்டேன் இங்க ப்ரோ நாக்க காணோம் அதான் எங்க அண்ணன் இங்கேயே வந்துட்டானா ப்ரோ நாக்காயினான் கீழே கொசு வர கடிக்குது ப்ரோ Bad friend. இல்ல எப்படி ப்ரோ டிவிஎஸ்ல அடிப்பாரு எவ்வளவு சம்பாரி இருக்கோ 30யா 2 கில்லுக்கு 30 Goku Gaming subscribe to the channel. சாக போறாருன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ ரெடியா இருக்கான் ப்ரோ பம்பை வச்சுக்கிட்டு கீழே வச்சுட்டான் நிறைய பேர் ப்ரோ இன்னும் பேட் பார்ட்டிக்கு ஓடுன ப்ரோ ப்ரோ வேற 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 வீடியோ எந்த வீடியோ நல்லா இருக்கும் வேற எந்த வீடியோ நல்லா இருக்கும்
மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது போல. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக. சரி அப்ப மேட்சுக்கே போயிடலாமா டைரக்டா? Is map number 4. His roster, which they don't look too scared as they're waving to the camera. They actually look quite happy and content where they're currently at. But for APG, this is a real opportunity for them to take this tournament. They are phenomenal when it comes to Miramar. We look at the stats just before heading into this game, and well, they were the #1 team, averaging the most eliminations, but also placings as well. I think it could end here, but you did bring up a good potential narrative for the team of Weibo before we went live. Let's discuss it. So, bro, avladhaan mudiyum India. Bye bye do bye. Weibo go in and try and hot drop one of these two teams? So two teams being Yangon Galacticos and Alpha Gaming. Yeah, bro. Do they want to try and sit bro. on a single player, target, focus just one of those players and get one point towards it? I say hot drop, maybe not in the sense of going for a 4v4 fight. Sure. I feel like it may not be a terrible play to just drop on one single player from either Alpha Gaming or Yangon Galacticos, reduce their chances of winning, get 1 point closer towards that match point boundary. I think it might be an option. I think it's fairly unlikely. I think it's more likely that we see them just try and play by the book, play for the later game. But it's not out of the question, and so I'll be looking out for that. At the moment, though, it doesn't look like we're going to see that coming on through because both Yangon Galacticos and APG are out early. Drop fight varuma IGL. Drop fight wait பண்ணி தான் பார்க்கணும். வருதா இல்ல? லைக் பண்ணாதான் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அவ்வளோதான் இந்தியா. அவ்வளோதான் ப்ரோ. பாய் பாய் தான் இந்தியாவுக்கு. நான் கூட சரி ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. பார்த்தா இப்படி ஆயிடுச்சு. எவ்வளவு நேரம் தான் மேப்லயே இருக்கும். For Mernat, the same thing could be said for Sleepy on Yangon Galacticos because you go back to the previous Erangels and they were just splitting off left and right. Solos do not win championships. Yeah, but Doc's got 10 AD limbs, so, you know. Sure. Kind of cool, right? That's a cool stat. You know what's cooler? $500,000 in a championship win. I think you might be right, actually. I'll run the numbers and get back to you. But either way, we are on board with Hora right now, who did beat Weibo in that fight on the northern side in the last match, preventing them from potentially being able to convert a smash victory here in match number 17 of our final set here in Riyadh. Actually, last day, happy they have come into contact with them once more. All the way towards on the south side here, Yangon Galacticos getting on looting. Nice and happy for themselves. They'll be chill. I'm looking at where they could potentially be rotating through. You imagine that they're going to roll up potentially towards Monte Nuevo, coming through around Power Grid, potentially San Martin. There's always the option to go further north on this one, but I think it's fairly unlikely that they go the other direction and come into contact with APG, because that's really what I'm sort of looking out for here. Are those two teams going to come into contact with one another? Today final day. Bro, last day today. Yeah, Regnum Karia, big win on Erangel, puts them exactly at 100 points for map number 5. Game number 6, smash point opportunity, maybe. 28 points, though, would be one of the biggest games we have seen to date throughout the entirety of our tournament. So, highly unlikely, but for Regnum Karia, I think they've got to commit, I really do. But there is value, and there is an argument that just staying in top 5, that's a lot of money, right? And that's the question that always has to be answered for the rosters when it comes to a smash point rule set. Is it worth committing to try and silence a team to continue to tournament forward? For example, challenge Yangon Galacticos, challenge Alpha Gaming to continue to tournament. But you do that and you have the chance of doing that means another team who is a 4-stack has a chance to then pass you up, and you potentially lose out on thousands and thousands of dollars.
So you've got to weigh the pros and cons. And you have the question, is it worth it truly to challenge the top rosters? Or is it more worth it just to play your game and maintain your positioning and not necessarily go for gold? I mean, that is the question, right? You can't really fault a team for thinking either way. I feel like if you're here to win the tournament, if you ignore the money, the plays are a little bit different. And I think that once you add in the profitability, the longevity of a team, of an organization investing in you as a team, it can start to change how you're thinking about this one. I know a lot of coaches will come out and say, no, we're just trying to play the game, we're not worried about the prize money. They're worried about the prize money. Like, they're worried about the prize money. What they're doing there is lying. APG top performance not up to the mark. They will be much more focused on getting towards those spots, climbing that ladder, more so potentially than going for that top spot. It's a really outside chance. So Alter Egos, you talk about an outside chance further down the standings. Huge pop game needed for them. They want a sliver of a chance to take Smash Point. Because the reality is they're just a little bit too far away in the points category to catch up to first place currently, which is Yangon Galacticos, who still have a valuable lead in the point standings. Even if none of our Smash Point teams gets a win, let's say we go to Game 6, nobody gets a win, Yangon Galacticos being in first place still wins PMWC 2025. But for Alpha Gaming, they are still on their heels. And again, my favorite team to close the tournament out in map number 5. But they're going to have to fight tooth and nail. Actually, Dark is starting Fourth Drive's going to be just above them. Alter Egos to the right. And you also got to think Yangon Galacticos, Weibo are also going to be coming behind you. So you've got some competition all around you. In terms of teams that can steal this first place spot on these tables right now, I think from Alter Ego downwards, there's no chance ever that they are going to be able to make this one. Fair. As it stands, Regnum Kaya, to be able to win via Smash, would have to get 28 points in this match, which is an 18 Elim chicken dinner. The biggest game we've seen. Biggest game we've seen so far in this tournament, so even they are an outside chance. So it is really a three-part story in this final set of matches. These final goes at the desert, and we are KFC parcel bro. For Gaming, they already rotated in. They're a little bit behind Fourth Thrives, a little bit behind Regnum Kaya, with Alter Ego parallel to them. DRX moving up past Impala. Teams are actually do a lot of damage to APG and to Yangon Galacticos in that last game. Last match, fifth match, bro. Live DRX traveling across the coastline. They stay on the outskirts of the zone. That's going to be great for them because they can go all the way up towards Truck Stop if they decide go north. Hora Falcons starting to get relatively close to each other. That's a narrative we've had throughout the entirety of this tournament. Falcons, Hora, and typically Yangon Galacticos, who normally are up in the north side with them, but again, they choose to avoid all of that nonsense and drop down south. Of course, playing in the blue zone as they typically do. Everybody is going to be okay. Falcons still have their 4 members up, but as they do start to condense, they get closer to Ida, who is going to be in that vicinity as well. The north side not as congested as the center, obviously, or even the southern portion, because the southern portion is about to get pretty active, but it still is something to watch. APG getting some damage taken on them because up ahead is Fourth Thrives. Taking shots out that way. Although it's going to be chilled out a little bit over here. Just going to pop that adrenaline. He's going to turn around. Don't really want to get stuck in too much to this one. They're in this circle, they've got plenty more options to go for. Yangon Galacticos are on the road as well. They have just started their rotation from Valle de Mar. They went a little bit slowly past Minas del Valle on that south edge, and now they are moving on the south coast here, potentially towards Weibo. Right on, yeah. That brings that not hot drop narrative we were talking about, but still for Weibo, I think there is value in challenging YG. We have a shift over to the right-hand side. That means Falcons, Ida, Hora, Naksham Red Force, DRX have to drop down, and that makes the job a little bit harder for APG, who now have to go into at least a culmination of 3 rosters. Order right next to Smile here. Order, of course, one of the most decorated players in PUBG Mobile. 2 global titles under his belt. Wants to try and make it a 3rd here.
unfortunately, he do you he is yaar the bro. outside chance You also for the rest do of Weibo. So we'll see if they can pick up their feet. They don't come into contact with Smile. They don't want to stop off and go for Points the fight. 126, Getting ahead of this one, I think, is the. I mean, it definitely is the right call. 146. For Weibo, getting into the circle as teams collapse. Ooh, APG's dropping south. They didn't want to head straight into the zone. They didn't want to challenge Arena, Power, Fireflux, Regnum Karya, Falcons, Thunder Talk, who are all in that vicinity. They drop down, and we might see a back-to-back map repeat of YG versus APG. Weibo also there, 2 points away. Surely they reach the threshold this game. I would be shocked if they don't, but you've got three, literally our top three about to converge in the same location. On the south side of the circle to the east of Los Leones. Weibo get the mountains first, and that may be the difference maker. We get a replay of the first elim in this game. Oh no, maybe it was a later one on actually, because that was clocked over towards 5-1. So a scrap between Ida and Ora on the northern side. Weibo continues, so they don't stop off at the cliffs to try and hold the teams behind them. Well, I don't know. He starts to back up. I think they are going to decide to park the bus and potentially gatekeep Gangon Galacticus. APG not far behind. They go a little bit deeper in towards Alter Ego's power fighting for center control. They've got Fireflux, Falcons, and Regnum Karya all around them for power. They have a great spot where they currently are at. Even if they do get dropped down, I don't expect anybody to crash in on them. So most likely they're going to be just fine. Still, my eyes on Gangon Galacticus now starting to get to the southern portion of Weibo, where they're currently at. For APG, they veer off to the left-hand side. They're going in where Arena is currently at. They have diverged from Gangon Galacticos' rotation. The east side of Los Leones is a little bit too treacherous for them to fully commit. They're still at the blue zone, stage 2, so it's okay for now. Gangon Galacticos, they are behind Weibo still, who've committed down to a compound that's surrounded by hillsides. I'm not sure about this one from Weibo. It's right on the edge. You imagine that they're trying to get further up towards the Impala Hills in this scenario. But I feel like holding in this location is certainly an interesting choice. He, from Weibo, has been kind of the tip of the spear. He's been stopping right before Gangon Galacticus, and where he currently stands, if he hops out, he might be able to get some shots. Bernats has, in fact, hopped out, potentially firing on Order, firing on He, who now goes up. We have a northern shift. Weibo will continue forward. DRX most likely to crash into them on their rotate since they're getting a little bit active themselves. APG still keeping their distance from the Arena, and for YG, well, now getting pincered in between Weibo and potentially Alter Egos to the left. Weibo leading the charge, Gangon right behind them, Mernat hopping out, trying to take those shots. Arena losing another there on the southwest side. Now the rest of them close up. Fairly central, well, comparatively to a lot of teams here, fairly central on this circle. Weibo get a longhouse on the south side of it, and the Falcons actually have lots of control over the road that splits the center. Okay, they can play spoiler without question. What if REG gets 18 kills in this match? அவங்களும் ரேஸ்ல ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க bro. லாஸ்ட் மேட்ச்ல டின்னர் champions. Arena stuck in a bowl, and that's not good for them. Already have lost a player. The question is, Gila முடிகிற 14 Falcons in a very familiar spot. In this very house, trying to rotate out before they got gate kept by Gangon Galacticus, as well as a couple of other rosters just the previous day. If Regnum Karya want to make magic happen, they do need to start to rack up these points. They've got the first, so they're out of the gates, and they've got APG to guard on the western side. And what better team to do it against, right? Against a team that could potentially smash if you're hoping to get a match 6 smash here. For Regnum Karya, this is how you do it. Again, I talked about Order before being one of the most decorated players in PUBG Mobile esports. Silas, another representative of that accolade. He has got multiple global titles under his belt. He's got that PMGO title. He's got that PMGC title. And he wants the 3-peat, but they are a real underdog here. I talk about Weibo in this scenario as an outside chance. Regnum Karya, they're not even in the same town right now. They're so far outside. எவ்வளவு மேட்ச் இருக்கு இன்னும் லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரே மேட்ச் தான் bro இருக்கு இந்த மேட்ச் இல்லாம அடுத்த ஒரு மேட்ச் இருக்கு bro I think this match 40 dinara okay distinct advantage of this because they've got 4 sound players who are split themselves. However, they can move in onto top and Zeal if they decide to. Regnum Karya, a team
that was putting the pressure on APG. Actually இந்த மேட்ச் வந்து WBG க்கு மட்டும் தான் சான்ஸ் இருக்கு அந்த ரேஸ்க்குள்ள வர. And in fact, மத்த எந்த டீமுக்குமே சான்ஸ் இல்ல. to each other for APG. They've been hovering around rosters, but they've stayed relatively quiet up until now. APG REG fight bro. We know how dangerous he is with those, but we know how dangerous he is to himself as well. If he gets overexposed, he's in a 1v2 right now. Sure, he's got top just over the way, but it looks like he's rotating back up towards the north. More nades being cooked. Doc over the top with the overarm. Again, Silas may be in danger. Takes half his health bar, but not more than that. Top still negotiating the terrain around him and will bolster this position at the south point for APG. Oh, but they might get pincered. Magnum swinging wildly to the left-hand side with Wild and Co. They need to watch out. சொன்னா பவருக்கு zone வருவாங்க. Very screen with Loxy. Power தான் zone போறேன். And they're going to continue to try and pressure around to put APG into this vice script. They've got to be very careful here. And let's not forget, Reefus has totally separated from his roster. He's all the way up north. And in fact, I believe he's down. So for APG, the troubles will continue. I'm starting to get worried. This is looking dangerous. Scarface from Firefox as well. Now with a chance to take Ziol out here. Close range with the auto shotty. The SK-12, no match. For Ziol with the pump action. Takes Scarface down at a distance. Madcap can't do anything about it. But top falls in the meantime. He's going to go down to Wild. Top gali. It's 2 down. See, you got to stay up here. Magnum once again looking to silence the team of APG in back-to-back games. They're so close to doing it, and Toshbik is pushing up. Doc by himself, forced to hold his ground, retreats to the hard cover. That's all he can do. That sentence seems to ring in my ears. Doc by himself, and he is now facing against Toshbik. Doesn't quite have the backup close enough, and the damage is starting to pour on through. 3 players survive for Regnum Karya. The Molotov to slow down our this building. Ziol marching forwards to get the assist here, but Madcap has other ideas. More damage sent over towards Toshbik, and APG still going to be fighting for this one. CR thinks in trouble though. Madcap. Go ahead and throw it. Pull out your weapon and take the shot. He's right in front of you, right for the picking. But as he does pull the weapon out, CR backs him up with the damage. He has no choice but to continue to push up. Doc has finally joined into the mix. They left the hard cover because of the blue zone. Regnum Karya, I don't think know where Alpha Gaming has gone as of yet. But again, the story on Madcap up ahead for Fireflies. Decisive Alpha Gaming. And they are down to 2. Madcap a solo on Fireflux. His ridgeline is down suppressed. And Ziol's down as well, leaving a solo for Alpha Gaming. Now, I'm going to reframe this one. Gali. East side of Impala. Then it was a hard west shift on the circle in the previous circle. It's been that long that Alpha Gaming have been fighting. Then now up on the north side, near to Nongshim Red Force, near to Team Secret on the east edge. Down south towards Team Secret. push பண்றானே bro பறக்க விட்டான் bro TS கிட்ட sensational fashion. It would put him in such a distinct advantage, and it is looking good at least off the rip. Say Cloud's going to drop one. Smile's going to get the finish on the drop player. You've got a couple more to deal with up ahead. If Yangon Galacticus could they can gatekeep bro dot HP bro they do not lose a single player. Trang moves back. Team Secret giving ground again in the face of Yangon Galacticos. A nade as they fade away, but they will not find the knock, and Trang goes down. Now they're looking for Frankie. Team Secret easy knock bro. Trying to keep things going, but the nade's fallen in, and Yangon Galacticos lose 2. They have to slow down, but Team Secret will not be able to take this fight. DRX looking to put pressure on. Here they come. DRX might be in hot pursuit as well. That's something to keep our eyes on. But for the second reset, well, Yangon Galacticus go for it. Jaiki takes a little bit of damage. That gives enough time to get the members from Yangon Galacticus potentially up, but they're still 2 down, and they don't have the chance just yet. And slowly but surely, Team Secret starts to get it. A nade comes out. Frankie on the outskirts. That's a dangerous off angle, and as he backs away, DRX push at least to maintain his tournament life. A chance is still here, but again, last match illa bro, 5th match. They're just on the outskirts. Falcons are taking shots over this way as well. Stabilization now for Yangon Galacticos. All 4 is knock us down bro. Secret is starting to fold back. DRX ta maatira kudadu bro. As the circle moves away from them.
secure drop. Romeo manages to get the pickup. Team Secret. It was a wonderful fight, but now they are left down to just one solo. We take a look once again at Yangon Galacticos. Forced to focus on the remaining members, not only from Team Secret, but also DRX, and they do have a chance if they want to go north, potentially to third party to control the entirety of the north-hand side. That might be an option, and we got Romeo. He's in a vehicle, and he might subscribe subscribe need 2 points. They only need 2 points. 2 placements would do it, 2 elims would do it, 1 placement, 1 elim would do it. Those are the only 3 ways that you can organize those point scoring systems. But the fact remains that they will have to move north on this one. They will have to move from on this circle. They've got so much control. Yangon Galacticos staying alive. It got a bit hairy. The nades were almost their undoing. Luckily for them, Team Secret could not collapse. WBG க்கு 20 points lead இருக்கா? WBG எல்லாம் கனெக்ட் bro இந்த மேட்ச் தான் அடிச்சற போறாங்க இப்போ டின்னர் அவனுங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச லாஸ்ட் மேட்ச்ல OG டின்னர் அடிக்காமயே சாம்பியன்ஸ் நினைக்கிறேன். அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். With DRX backing away, they leave the solo from Team Secret in Trang, and they do in fact go north. இப்படி போறானுங்க. காம்பவுண்ட் 3 இருக்கா? Try and sideline over. Weibo going for WBG. 2 points. 2 points is all. குத்திட்டானுங்க bro காம்பவுண்ட் பவர். Players close by and out into the ground floor fight. Haji first to face, easy on the top floor. They're going to try and play up and down the stairs, establish a crossfire, and it's good for 1. Easy is able to close the jaws on the first pickup, but Weibo still have 3 more players going. You also have Yangon Galacticos crashing in on Auction Red Force. 2 critical points. 2 critical teams. Cloud. You also have Easy falling. Weibo manages to get 1 elimination. They're still 1 point away. 2 big fights. Who's going to come out ahead? Weibo find that second point on the floor. Bro, OG la man loss bro. ஐயோ ரெண்டு பேர் செத்துறானுங்க. ரெண்டா ஒருத்தனா OG ல. Galacticos, 3 players on the north with Nongshim Red Force fighting on the inside, and Falcons are flexing out to the north to third party this. That's right. Yangon Galacticos need to stay up. They unfortunately lost a player. Nongshim Red Force manages to hold their ground against the roster who's been on Smash Point for the longest time. WBG into the race. Falcons start the roll up. An identical situation they were in against Team Secret. Last match in the moon team haven't been champions. They're out for blood. They want to feast, and Yangon Galacticos might be the mill. Trying to jump off that plate, Mernat holding first. Bro, Falcons super control வச்சிருக்கானே bro zone. இங்க ஒருத்தன் அங்க ரெண்டு பேரு டீம் பிளாக் பண்றானுங்க டோட்டலா. Falcons happy about the shift. Yangon Galacticos less so. They need this fight to end. Bro, the fight சீக்கிரம் முடிக்கணுமே. முடிச்சாதானே உள்ள போக முடியும் zone-க்கு. 9 டீம் இருக்காங்க. Right after that, so the task is அவ்வளவுதான் WBG into the race ஆமா bro. Out of nowhere, Aaron, the solo managed to hit a shot from I don't know how many meters away. Knock வாங்கிட்டானா? Red Force as they start to push up. Mernat will also fall, and now it's up to a solo unless they can get back up to a duo, which they manage to finally do. Cloud back to his feet, looking to try and heal. Nades in hand now, 5 for Romeo. A lot of ordnance to put down here, and they need to expend it now. Doesn't connect a lot there. Romeo dashes forward, the DBS in hand. Binny chases him down and catches his heel as it tries to go through. A 1-for-1 trade, but Cloud has 2 more to deal with, and it will not be a smash here in match number 5. You can see the Weibo fans. Bro, 4 point down, That's bro. right, Weibo has a chance to win PMWC 2025. They put themselves in a winning spot. The question is, can they close it out? It's going to be a WBG out of into map number 60, guaranteed Ajay, final 2 messages ku munadi onu solli 2025. But now we focus our attention on the remaining players. Let's not forget, Falcon zone points control still matter. And for Weibo, yes, they're on Smash Point, but they also have a chance to go up into second place, pass up APG, and potentially even get close enough to take down YG in game number 6 in the points category. There are still technically enough points left in the lobby for Regnum Kaya to join them as well. That's offside, but that's not really very likely at all, especially with Nongshim. அடப்பாவிங்களா கில்ல தூக்கிட்டாங்க bro. அவன் வைக்கிறதே 1-2 நாக் அதையும் தூக்கிட்டானுங்க. For them to ladder up and get into that smash point boundary, and of course it's very, very likely that that's not going to be the case, with Falcons having a chokehold on this circle in a way that we haven't seen from them. பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, லைக் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஸ்மாஷ் பாயிண்ட்ஸ் எந்த பயனும் இல்ல. ஆமா bro, எதுமே நான் போச்சு. பாப்போம் லாஸ்ட் மேட்ச் பாப்போம் bro. லாஸ்ட் மேட்ச் என்ன நடக்குதுன்னு.
லாஸ்ட் மேட்ச் வரைக்கும் போகுது என்ன ப்ரோ ஆமா இப்போ WBC டின்னர் அடிச்சா முடிச்சிட்டா இல்ல நெக்ஸ்ட் மேட்ச் தான் ப்ரோ WBC நெக்ஸ்ட் மேட்ச் டின்னர் அடிக்கணும் அப்பதான் சாம்பியன்ஸ் போட்டி பாருங்க ப்ரோ 8 kills but no but they've got to give it a good effort. They crash in on Ida Aaron, a guy that dismantled YG from a distance. This time now he has to stand bro his EG ground. தான் champions ஆக chance 15 points lead great nade to take him down half health, but still Wild has the angle. கேக்க நல்லா தான் இருக்கு You bro can't really move. You just pray and hope until he works, and it will unlock it. That is nasty business from Aaron, and another one over the top. The fire's not going to bother him, and that's a flush. Right, Kaya getting dismantled. The solo bro in the எப்படினாலும் எல்லா மேட்சும் வாங்கிச்சாமா WBC போன மேட்ச் ஸ்மாஷ் பாயிண்ட் எடுத்துட்டா மாசம் ஆமா bro have a little bit more here against Rectum Kaya. Tries to thread through the vehicle on the hop in, hop out, sidestep, but is eventually taken down. பா ஃபைனலி புஷ் பண்றானே ரைட் WBC டாமினேஷன் ஏய் 1v2 போட்டான் bro They're fighting hard. They are Good secure. tooth and nail. iQOO gets a finish onto one. Good Weibo's numbers will start to dwindle away. Now 2 players, but Zook says, I'm not done just yet. He'll get a cleanup on one. Naki will also drop order, but for Weibo, they stand bro with bro a WBC solo. என்ன இப்படி ஆடுறானே திடீர்னு Rez onto 33Z, onto order as well. It will be able to come through. Alva is close by to them, so could be a little bit dangerous. Oh, there's a nade. Doesn't quite ஏடி connect. எப்படி ஸ்பின் ஆகுது கிரிக்கெட் பால் Should be a Falcons chicken dinner. Absolutely. guys 300 likes போறாங்க guys லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாரும் subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க Still very bro close, potentially சாமே breaking ஆச்சாம் up the bro top 5. That is a narrative. Alva Oi, shots M4 over a second. Alter egos I'll becoming a narrative once again. Alva has been the clutch master oftentimes, and well, now he has a chance to do just that. I mean, he is working these angles masterfully. And for order up ahead, question is, can he take down Alva? I don't know. It's going to be, of course, solo versus solo. Winner அடிப்பானா மாட்டானா stays alive, a chance to get more placement points, and Alva is moving, but not for long. Orta gets it a couple அப்பா of கூட shots பொட்டியே in சொல்றான் celebration. பாருங்க Weibo, no, they are going into Game 6 with the chance. bro 11 points secure பண்ணிட்டானே bro 11 points bro Overtaken Alpha Gaming. Depending on how many placement points they're able to earn here. So second place is up for grabs, a nice little pay bump for them if they can find it. Of course, coming up into second place from third place goes from 150 grand to $250,000. That is சுனில் நரேன் மாதிரி கிரேனேட் போறாங்க From what I'm hearing, bro எனக்கு ஒரு டவுட் சப்போஸ் APG பாயிண்ட்ஸ் Alpha Gaming just one. If they can get it, my oh my, is it going to be on a Regnum Karya member, or maybe even on kicks up ahead from order? He's got options, but he's got to pick and choose properly for Regnum Karya. If he chooses to go into Toshbik, well, Wild might be able to help. Actually, no, I take that back. Wild is fully focused on Falcons up ahead, so Toshbik is going to be the one to potentially ruin the chances from Weibo doubt to catch up to suppose APG points YG விட அதிகம் எடுத்து YG லாஸ்ட் மேட்ச் வின்னர்ச்சா YG தான் bro champions I believe just ஐஜல் நான் சொன்ன 128 point I think it is Shaq. I thought he might have been outside of the circle here on the south side. ஆமா bro He's gonna be அதுதான் right up champions against it. Falcons know where he is. Spans Order point should know என்ன where he bro is. 128 க்கு மேல எந்தெந்த டீம்லாம் பாயிண்ட் எடுக்குதோ அந்த டீம் வந்து டின்னர் அடிச்சா சாம்பியன்ஸ் bro அதாவது இந்த மேட்ச் 120 கிராஸ் பண்ணுதுன்னா அடுத்த மேட்ச் டின்னர் அடிக்கணும் அடிச்சா சாம்பியன்ஸ் Yes, they do. But one of the things that's done Falcons in guys எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys எல்லாரும் getting overly aggressive. 15 likes வேணும் 300 க்கு angles from the solo. Now kicks like dropping பண்ணிட்டு பாருங்க here எல்லாரும் wonderful for Falcons. They get him off of that side angle and they can focus on everybody up just to the north hand side. But I Falcon plays ஆமா bro நான் சூப்பரா Order is currently at. He truly could be instrumental once he finally does get active, especially when all these fights end up taking place. I don't know, maybe he can steal this game. It would be insane. Last match some interest போகுது போலயே. He's not going to have to move before DRX have to move. Prize money வந்து ஏதோ 25 crore ன்னு சொன்ன மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். தெரியல எவ்வளவு. And get lit up by the Falcons. And well, everybody really, because you can see Narvalos just waiting. Okay, the Knights in the blue zone as well. This is a placement point for Weibo. That does the same thing. Oh, 12 points secure. To third, that's another point. The Narvalo hit the shot needed to take him down before Blue did, but Blue
was successful. Well, they know where order's at. Again, Toshpik on that off angle, I just don't think they're ready for it. Shots are going to come through. Ralph is going to fire upon him. Toshpik is going to renegotiate his position. Wild will maintain his ground. Falcons start to move up. This is their game to take. Toshpik will fall. Wild behind the vehicle. If a good nade is thrown, it might just drop him or at least get rid of the vehicle. 13 points, bro. Now, you've got the solo from Weibo. It's order. He's looking down on Falcons. He's going to manage to drop Ralph. Like I said, but it's not going to happen. The crowd favorite team, Falcons, finally back in the winner's circle. 13 points. GG. The elims, they find the shot. Falcons able to get a chicken dinner right towards the end. Like பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாரும். They are into the smash point zone. Final matchல நாம இருக்கு. And 3 teams now stand atop the pack. And Weibo is officially 1 point ahead. Next match Pure Cinema Gaming, putting them in second place. It's been a 2-horse race for the majority of this WBG on the way. Vantaanga bro. Finals, but finally Weibo has put themselves in a position to become 3 team இப்போ 3 team தான் ரேஸ் 3 team தான் மொத்தம் OEGயா APGயா WBGயா PMWC 2025 a lot riding on the line and only one more opportunity to achieve greatness. We're going to take hashtag break. 2 When we come back, the final game of PMWC 2025 will be upon us. WB சைண்ட் வந்துறாங்க போல எல்லா நீங்க சொன்னீங்க 120 பாயிண்ட் அடுத்த மேட்ச் வின்னர் போட்டாலும் அது அப்படி கிடையாது 120 பிளஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஒரே மேட்ச்ல போட்டாலும் சார் அப்படியா ப்ரோ அப்படி கிடையாது யார் எந்த கண்ட்ரி எல்லாம் தெரியல ப்ரோ நமக்கெல்லாம் அவ்வளோலாம் தெரியல ப்ரோ நம்ம அப்படியே ஷார்ப் வீடியோவுக்கு போகலாம் எந்த வீடியோ ஷார்ப் யூசிங் ஹேக் ஃபைண்ட் இன் வாட் இல்லையா தாய்லாந்து இருப்பாரு அதான் என்ன பார்த்து ஃபைட்டர் நினைச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தாய்லாந்துக்கும் கம்போடியாவுக்கும் ஃபைட்டியா ஆமா ப்ரோ பார்த்தேன் பட் இருந்தாலும் டேக் ரிஸ்க் தான் ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச் அப்சல்யூட்லி ஆமா ப்ரோ ஏன் உனக்கு அந்த ஊர் மட்டும் தான் ப்ரோ நான் ஆல்ரெடி நான் travel to many countries bro okay I traveled I'm traveling every month I will go international trip you guys are know okay 40 தான் வரல in every country I have last week வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வியட்நாம்ல இருந்து லைவ் போட்டேன் அதுக்கு முந்தின வீக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யால இருந்து லைவ் போட்டேன் சோ சேம் செட்டப் தான் இருக்கும் சேமா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நான் வேற வேற கண்ட்ரீஸ்ல இருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு வெக்கேஷன் மாதிரி எடுத்து போகிறதுனால என்னால் லைவ் போட முடியல இல்லைன்னா தாய்லாந்து நம்ம கையில் இருக்குது அது மாதிரி நம்ம ரூம் செட்டப் இருக்குது அங்கே லைவ் போடலாம் பட் வேணாம் அந்த மாதிரி வெக்கேஷனாக போகலான்னு இருக்கேன் நான் புரிஞ்சுதா என்ன சொல்கிறாரு எஸ்டிஜி சேனல் ஓனர் அப்புறம் குடிச்சிட்டு வரும் நம்ம தானே ப்ரோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போனோம் நம்ம ஆள் குடிச்சிட்டு வந்து ஏதாவது வளருவான் விபிஎன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தான் ப்ரோ போவீங்க ரெனோ பென்ஸ் ப்ரோ ஓகேவா இன்னைக்கு சிங்கப்பூர் போகிறீங்கன்னா நேற்று நீங்கள் மலேசியா விபிஎன் போட்டு போயிருப்பீங்க எல்லாம் எனக்கு தெரியாதா சேனல் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போங்கன்னா நல்ல கேம் பிளே கொடுத்துட்டு இருக்கேன் வியூவர்ஸ் அன்னைக்கு வந்து நொட்டினியா வீட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து விளையாட சொன்னேன் என்ன பண்ண ஐயோ ஏன் பயமா இருக்கியோ ஐயோ சுடுறோம் ஐயோ என்னையா இது ஆவுன்னு கதறிட்டு இருந்தேன் நான் தான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் 1/2 kg உருட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ சேனல் என்கிட்ட கொடுங்க நான் டெய்லி போடுறேன் மாசா வியூஸ் காட்டுறேன் டெய்லி போடுறியா என்னது புரியல நம்மளுக்கு இவங்கெல்லாம் தப்பா பேசுறாங்களா எனக்கு தப்பா தெரியுதா டிஸ்கார்ட்ல என்ன இருக்கா எஸ் பட் நீங்க சொன்ன மாதிரி தாய்லாந்து ஐஆர்எல் எல்லாம் இல்ல ப்ரோ நோ ஐஆர்எல் மாஸ்னா கூடமா இதெல்லாம் காப்பிரைட்ஸா ப்ரோ டாய்லெட் போறப்ப சவுண்ட் வராம போறது ப்ரோ உங்க ப்ரோ வேற ஏதாவது பார்க்கலாம் ப்ரோ இது பார்க்கலாம் இதே பார்க்கலாம் இருக்க எனக்கு குடியா மெம்பர்ஷிப் ஆல்ரெடி மெம்பர் வாதி எப்ப லைவ் வருவாரு வாதி நைட் வந்துருவான்னு நினைக்கிறேன் நைட் பாப்போம் ப்ரோ ரோலக்ஸ் ப்ரோ ரொட்டீன் சொல்லு அதெல்லாம் எதுவும் பண்றது இல்ல ப்ரோ வெளிய போனா சன்ஸ்கிரீன் ஆகும் ப்ரோ மூக்கு கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு பிளஸ் பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்கு போது ஸ்பான்சர் அத ஆக்டிவேட் ஆச்சு ப்ரோ காலேஜ் கட் அடிச்சிட்டு ஒரு லைவ் பார்க்க வந்திருக்கேன் எதுக்கு ஜட்ஜி சார் எனக்கு தெரியாது நான்லாம் கட்டஸ்ட்லாம் வர சொல்ல ஓகேவா எனக்கு எதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அவங்க பேரண்ட்ஸ் கேள நீங்க எதனா பேசிக்கோங்க எதுக்கும் எனக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அண்ணா உங்க மூக்கு கொஞ்சம் சைடா இருக்கு அண்ணா
ஷார்ப்பே கியூட் ஆயிட்டனா எனக்கு ஏபிசி ஆர் டபிள்யூபிசி வின் பண்ணனும் எனக்கு ரெண்டுமே மூக்க கிடையாது பத்தி பேசாதீங்க ப்ரோ சைத்தியமா எனக்கு இப்பலாம் வெளிய போறேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் ஏனா போட்டோ எடுத்து அதை ஷேர் பண்ணாங்கன்னா அதை ரீஷேர் கூட பண்ண தோணலையா நான் கேவலமா இருக்கேன்னு சொல்லி நான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே போட்டோ எடுத்து கண்ணாமினான்னு போடுவேன் இப்போ ஏன் அப்படி எனக்கு ஃபீல் ஆக வச்சீங்க என்னால எதுவுமே பண்ண முடியலையா எனக்கே என்ன பிடிக்கலையா எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க லைக் பண்ணாதவங்க Chaka super chatted 47 cents. மட்டன் சுக்கா Rumba gaji yara roku bro inaku. ப்ரோ அதாவது ஒரு யூடியூப் ஒரு கேமிங் சேனல்ல இதுதான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் சாட் இப்படி வந்துச்சுன்னா நான் என்ன ப்ரோ நினைக்கிறது ப்ரோ அதாவது ஒரு யூடியூப்ல கேமிங் சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் சாட் இப்படி வந்தா நான் என்னன்னு நினைக்கிறது ப்ரோ ப்ரோ டிப்ரெஷனா இருக்கு ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ என்ன பண்ணோயா கொம்பேரி தியானத்துக்கு வரியா இப்படி நல்லா உட்காருங்க கைஸ் எல்லாம் நல்லா இப்படி உட்காருங்க ஓகே எல்லாம் இப்படி உட்கார்ந்து சேர் இப்படி சாச்சுக்கோங்க ஓகே டிப்ரெஷனா இருக்குன்னா நீங்க ஒரே இடத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணு ஓகே பிளாக் ஆகணும் எதையுமே உங்க கவனம் சிதறக்கூடாது ஓகே சேர் எல்லாம் கீழே உட்காந்துக்கோயா சங்கர் ஓகே ஆழ்ந்த சிந்தனைக்குள்ள நீங்க போங்க கண்ணை மூடுங்க எல்லாரும் கண்ணை மூடிட்டீங்களா ஆழ்ந்த சிந்தனைக்குள்ள போங்க அப்படியே உங்க வயசை குறைங்க 24 23 22 21 என்ன ப்ரோ பண்றது 20 உங்க வயசை குறைங்க அரவிந்த் ஸ்ரீராம் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ வணக்கம் டபிள்யூபிசி வின்னான்னு தோணுதா தூக்கிட்டாரா ப்ரோ லைவ்ல Santosh Rasher _ subscribe to the channel. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க இல்ல ப்ரோ புரியலையே Santosh thank you so much சுவாமி லீலைகளா ஓர கண்ணால பாக்குறேன் டிப்ரெஷன் குறஞ்சிதா ஓ டிப்ரெஷனுக்கு சொல்றீங்களா யோ யாரையா நீங்க தூங்கிட்டானா மூக்கு சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ சைடுல திரும்ப லைட்டா சொட்ட தெரியுது சொட்டர்னா தெரியுதா ப்ரோ செய்யும் புரியல ப்ரோ யோ ஹாய் பொச்சினிக்கு பொறுக்கியா என்னையா இது பட்டன் ஷேர் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் நேத்து போர் அடிச்சேனா பழைய ஸ்பின்ல பார்த்தேன் இந்த பில்லோவை போட்டு என்ன அடி அடிச்சிருக்கு அவ்வளவு காச்சியா ப்ரோ அப்பலாம் இல்ல ப்ரோ நானு ஐயோ டேஞ்சரான ஒருத்தர் வந்தாரியா சும்மாவே நம்மள சாவுன்னு வர எப்பலாம் படுத்துனா செத்துன்னு சொல்லுவாரு ப்ரோ டூரிஸ்ட் கைட் திடீர்னு வந்தார் மாறிடுச்சு என்ன போறோம் ப்ரோ அப்படியே டி-ஷர்ட் ரிமூவ் பண்ணா ஏன் அப்புறம் ட்ரவுசர் ரிமூவ் பண்ண போட்டு அந்த கவ் 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 பண்ண போறியா அந்த விஷயம் புரியல உங்களுக்கு சாவச்சிரும் ஃபுல்லா கேம் பிளேவே கிடையாது ப்ரோ ஹார்ஸ் ஸ்லைடு எவ்வளவு பீச்ல அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது என்ன ப்ரோ எல்லாமே ப்ரோ இருக்கு ஸ்ட்ரைக் ப்ரோ will you marry I love you இங்கே ஆரம்பிக்கிறா ப்ரோ கேம் பிளேவே இருக்காதா எல்லாம் டிஸ்கார்ட் தான் இருக்கா கேம் பிளே எதுவும் இல்லையா டிரான்ஸ்ஃபார்மரா 50,000 ப்ரோ 50,000 யூசியா ப்ரோ இருக்கு ப்ரோ டுடே வீடியோ பார்த்துட்டேன் ப்ரோ டுடே வீடியோ பார்த்தாச்சு நினைக்கிறேன் ப்ரோ ரெடி 3 2 1 லெட்ஸ் கோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பின் யார் மேல சுத்தலாம் இன்னைக்கு இந்த ஸ்பின்ல வந்து யார் மேல சுத்தலாம் கேம் பிளே இல்ல ப்ரோ இது ஷார்ட் ஃபன் டாக்ஸ் கண்டென்ட் only ஓகே ஓகே மோரிஸ் லைவ் ஓகே மோரிஸ் லைவ்னு யாரோ இருக்காரு ஓகே
அவர் பேர்ல ஸ்பின் பண்றேன். லெட்ஸ் கோ மோரிஸ் லைவ். இத கொடுப்போமா? ராயல் பஸ்ட்ரோல் வீடியோ இருக்கா? கேம் பிளே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாரும். வெயிட் गाइस வெயிட். யூசி வேஸ்ட் ஆகுது லைட்டா. மீனா இப்போ நான் ஒரு நேம்ல ஸ்பின் பண்றேன். என் போட்டோவும் அங்கதான் இருக்கா கரெக்டா? என்னோட வீடியோவும் அவரோட இது மறையுதோ? இதுல உங்களை மாதிரி தானே ப்ரோ? எஃப்கே ப்ரோ என்ன ப்ரோ? அதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா ப்ரோ? மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? ஆக்சலேஷன் போலாம். ஸ்டார்ட்டே ஆகல இன்னும். என் பேரை நினைச்சுக்கிட்டு நான் ஸ்பின் பண்ணேன். லக்கு ஃபுல்லா கிடைச்சிச்சு. இப்போ வியூவர்ஸ் பேர்ல போலாம். லக்கா கரெக்ட்டா எது எல்லாம் கிடைக்குமோ அதுல வந்து அவர் பேர் சொல்லிடுறாரா? இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம்? பிசினஸ். இப்போ வந்து பிசினஸ் ப்ரோ. சுரேஷ் ப்ரோ இப்போ நான் உங்கள ஒரு 180 யூசி ஸ்பெண்ட் பண்ண போறேன். கடைகள்னா 5 மெம்பர்ஷிப் கிஃப்ட். ஓகே, கிடைச்சிட்டா நீங்க லக்கி சாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்பின் வரைக்கும். ஓகே லெட்ஸ் கோ. OG சாம்பியன்ஸ் மேட்ச் பார்க்க போ. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகல ப்ரோ. ஷார்ட் லைவ்ல at 1 year no game bro. Only please don't tell again. Okay நான் correct தான் bro பார்த்தேன். தெரியும்ல? ஓகே STG மேல பண்ணலாம். இப்போ இந்த இதுல மட்டும் கரெக்ட்டா வந்துருங்க கடைசி இதுல. இதுக்கு அப்புறம் நீ வராத. போயிட்டு வர்க்க முடிச்சிட்டு வந்து 1v1 அடி வாங்கிட்டு கிளம்பு. ரெண்டு பேருமே தரிதுறோம். ஓகேவா? இப்போ யா மேல ஓகே த ரேவன் தெரியும். ஏனா மூணாவது வந்து கடச்சிரும். எவ்வளவு லக்கி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ரேவன் ஷார்ப் ஜான் இந்த கடச்சிரும். ரேவன் ஷார்ப்னா தான் மாசா இருக்கு. எனக்கு மட்டும் தான் வருது. உங்க யாருக்குமே வரல. பொர்ஷியாவா? ஓகே பொர்ஷியா ஓகே டன். பொர்ஷியா மேல ஸ்பின் மறுபடியும் தாக்கப்பட்டார். STG ப்ரோவே ஆளை காணோம் நீங்க லைவ்ல. லக்கி சாம் பொர்ஷியா. You are the lucky charm. Let's go. செஃப் ப்ரோ இப்ப செஃப் ப்ரோ கடைகள்னா நீங்க லக்கி சாம் கிடையாது. மெம்பர்ஷிப் கிஃப்ட் தரணும். ஓகே ஆல்ரெடி உன் நேம்ல பண்ணியாச்சு. STG ஓடிடு. செஃப் டிகே யூசியா மைனஸ். ஆல்ரெடி செஃப் டிப்ரெஷன்ல இருக்காரு. இது கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது. போரோஸா? ஓகே போரோஸ் மேல பண்ணலாம். ஓகேவா? கிடைச்சதுனா போரோஸ் லக்கி சாம், இல்லனா போரோஸ் 5 மெம்பர்ஷிப். ஓகே லக்கி சாம் இல்லனா 5 மெம்பர்ஷிப். இதே கனெக்ட் போட்டாலே வந்துரும் மெம்பர்ஷிப் இருக்கா? நான் போரோஸ் ஒரு தரிதுரை அவனுக்கு தெரியும். இப்போ மறுபடியும் அவர் பேரை சொல்லுவாரு தானே? ஒண்ணுமே கிடைக்கல. ஏய் இருங்க யார் பேரை சொல்றாங்க? தனியா போரோஸ் பைத்தியம். ஓகே இந்த ஸ்பின் வந்து ரேவன் ஷார்ப் மேல. இதா தெரியும். ரேவன் ஷார்ப் லெட்ஸ் கோ. +2வே வரலையா? இந்த ஒன்னு கொடுத்துட்டான். गाइस +2வே வரல. ஏன் அண்ணா என் பேர்ல நார்மல் ஸ்பின் பண்ணுங்க +5 வரும். சுத்து வரும். அதை எத்தனை போய் வச்சுக்கோ நீயே. ஓகேவா? ஓடிரு ஒழுங்கா. ஓகே முகமது ஃபைசல். ஓகே முகமது ஃபைசல் மேல இப்போ நான் ஒரு ஸ்பின் பண்ண போறேன். நம்ம வியூவர் ஓகே கிராண்ட்சன் கூட்டிட்டு பார்ட்டிக்கு போயிட்டாரு போல. 2500 யூசி வேஸ்டா போச்சு. ஓகே ப்ரோ இருங்க ஃபர்ஸ்ட் அக்கி பிளேஸ் மேல சுத்துறேன். அப்படி கிடைக்கலனா அப்புறம் உங்க பேர் மேல சுத்துறேன் ப்ரோ. இட்டாச்சிஸ்ல ஓகே அக்கி பிளேஸ் லெட்ஸ் கோ. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது போல ப்ரோ. மேட்ச் அதான் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ப்ரோ. 500 யூசி போயிச்சு ப்ரோ. அக்கி பிளேஸ் ப்ரோ இது கரெக்ட்டா இல்ல.
காலி ஆயிடுவீங்களா இன்னும் யூசி காலியா 23k bro சி பின்ன போறேன் ப்ளஸ் 2 வரல bro நமக்கு நார்மல் ஆக்சிலரேஷன் போ ஐயோ யூசி வேஸ்ட் ஆகுதே Got the opportunity to cheer and get loud. They need your energy. Get loud in the arena because it's time to get our final game started. What a way to close down the tournament. A 3-team chance. That trophy. It's been glittering and glimmering before their very eyes for the last few days. And they now have a chance to raise it. Or will their key drop? Bro, OEG-oda clash ஆகக்கூடாது bro. அதான் bro main. It will clash ஆகிடக்கூடாது யாருக்கும். As we take a look at where clash ஆச்சுனா அவ்வளவுதான். coming on through. At the moment, I'm seeing Weibo. They're out over the center part of this playing path, which has a fairly northern situation. Alpha Gaming on the south side. Okay, so for Gangon Galacticus, they changed it up before. Do they go up north? Where they've been so familiar. OEG enga bro, OEG enga. Which again puts that narrative. அப்பா யாரும் வரல bro OEG கிட்ட ரூல்ஸ் சொல்றாங்க. Gatekeeping them, and this is scary. You changed it up last OEG ஒரு டீம் W APG clash ஆகுமா APG க்கு. Maybe a bit personal. Keep them at bay, shut them down. WPG க்கு clash இல்ல. APG க்கு மட்டும் knock வச்சான் bro. APG secure பண்ணான் bro. And then drop down south. ஒரு point bro APG. Going to see them making their way into stage. Actually 12 point தேவை APG க்கு 12 point தேவை WPG க்கு 11 point தேவை. Hey, look at that. The 1 match point immediately earned. Tiebreaker. அது வந்து OEG 0 point eliminate ஆனா. I think that means that Weibo do win the tiebreaker. I believe they've got one more chicken dinner than Alpha Gaming, if I'm not mistaken, having earned the back-to-back that they've been able to find today. So they are sat on 2 chicken dinners. 139, of course, that will be unless Alpha Gaming win, but WPG வந்து குத்தறமா தனியா smash ruling. Oh, there's so many interlocking rules. I love logistical bureaucratic nightmares on point stage. It's what I live 50 points எப்படியோ வந்தானே OEG கடைசி மேட்ச்ல வந்து with 1. So something to take back a little bit later on, but all eyes of course on these 3 great rosters. We've got one starting off relatively hot. Weibo Gate, or excuse me, APG getting a last match shot, but that also puts a target 11 points on the back. Shots are fired. Teams are getting active, which leagues 40 35 kill winner champions new record. Because this is our last chance to elevate ourselves up the leaderboard. Yeah, easily இப்படினா யோசிக்கிறீங்க. There's a lot of money that's mixed in the middle of the table. Obviously the 3 teams at the top have bro OEG ஜெயிக்கணும் bro. Teams like Regnum Kaya all the way down to Team Secret, right? So 4th to 12th. That drop-off could be there, right? And that is a pretty sizable chunk. 4th place is $120,000. And then you go down to 12th at 45. With a single game, they can change things around. It's a lot of wiggle room. So நான் ஃபுல்லா நானா இது பண்ண மாட்டேன். நான் அவங்க கண்டினியூவா விளையாண்டு இருக்காங்க. அதுக்காண்டி சொல்றேன். அதுக்காண்டியாவது அவங்க சாம்பியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் டே 1 ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்து 18th மேட்ச் வர ஃபர்ஸ்ட்லயே தான் இருக்காங்க. செகண்ட் கூட வரல. Does it impact the standings? Well, potentially. Alter Egos. Day 1 இவனுங்களா sorry day 2 ல இருந்தா. Day 1 ல யார் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தா? Taking down one from Alter Egos, and in my opinion, the tip of the spear, albeit out. அதனால தான் சொல்றேன். அதனாலயே இவங்க சாம்பியன்ஸ் அடிக்கணும். And an even safer spot. Absolutely, they're going to feel a little bit safer as time goes on. Last match I ஆமா bro. APG தான் சாம்பியன்ஸ். I was kind of surprised that Neptune decided to predict them for the tournament win. Not because they're rotation tables, but because they're not. ஆமா bro கஷ்டம் தான். Of course Neptune loves team spirit. Favorite team. I did overthink kara. They didn't even make it out of CSA. That's right. Team spirit. Day 1 ல இருந்து OEG தானா? அப்ப பாத்துக்கோங்க. என்ன இது WPG சைன் பொசிஷன் ஆமா bro. I do want to point out Weibo, however, இத்தனை மேட்ச் வர்ஸ்ல தானே இருந்தாங்க. இந்த மேட்ச் WPG வின் பண்ணணும். நீ அப்படி சொல்றீங்களா bro? அவெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுவாங்க bro OEG எல்லாம். ஏன்னா இவ்வளவு வாட்டி ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து கடைசில இப்படி போயிடுச்சுன்னு. DRX
Ida, maybe Thunder Talk, who's a little bit further Bro, away. IQOO For A7 Gang க்கு Galacticus, again, staying up காமிச்ச towards Trailer வன்மம் விட Park. இது They're going to stay கம்மி. there for a long A7 time. அவங்க Gonna எல்லாம் play it லிஸ்ட்லயே slow. இல்லக்கா, அவங்க எல்லாம் They're விட்டுருங்க. not going to A7 get எல்லாம் too antsy. TT because got again, to you got 110 Falcons points and and Auto, become which the champions. Fourth prize, they may be thinking about challenging Falcons. You do have T24s getting Day relatively 1 4th close. matchல இருந்து அப்ப Could பாத்துக்கோங்க. potentially be just scouting out, trying to navigate those rotations out east. 15 match In the almost. meantime, though, in 15 the match center top of this இருக்காங்க. ஈஸி circle, கிடையாது just bro. around Hacienda del Patron, around San Martin, Weibo game. APG ஜெயிக்கணும். Currently looking for Oh, this EG தான் team. We ஜெயிக்கணும். know what's on the line for this team. The tiebreaker order goes Yangon Galacticos, Godo see followed இப்ப by கூட ஓகே Weibo, ஓகே followed by Alpha A7 Gaming. வந்துட்டு That will பாவம். not இருந்தாலும் change அவனுக்கு because பாவம் தான். with the chicken dinners sitting as they are, that's the order of the tiebreakers. And of course, if any one of them increases their chicken dinner score, they win the tournament by the smash rule. So that tiebreaker order will be in effect throughout the course of this one. And it could very Yes, like much பண்ணாத come லைக் down பண்ணிட்டு to பாருங்க. chicken dinner differences. Subscribe பண்ணாத subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. 400 likes போலாம். Still close, but not close enough. RCB மாதிரி team bro APG. RCB னா எது cricket team சொல்றீங்களா? You know, we've been talking about them dropping the ball and struggling, and yes, they இன்னைக்கு will தானே not be இது champions last day. today, but ஆமா this bro, final last day game, last match if இது. it's good enough, could elevate them up in the top 5. So that still is a storyline. They're not too far away. It's not impossible. உங்களுக்கு A7 மேல for வன்மம் Falcons இல்ல. to get நான் a சப்போர்ட் top 5 பண்ணிட்டேன்னா finish, which, வன்மம் by the way, again, கிடைக்கல in அப்படிலாம் regards கிடையாது. to the club championship race, நான் Falcons need a வன்மம் தான் top நான் 8 சொல்லவே finish. இல்லையே நான். They're வன்மம் currently தான் in 9th கிடையாது. place. So this is a big moment for Falcons in the overall scale of things for ஒழுங்கா the விளையாடல club qualify championship அவ்வளவுதான். race to have a good performance. இப்ப நான் இங்க பேசுறனால அவன் கேம் பிளே எஃபெக்ட் ஆகுமா சொல்லுங்க நீங்க. Contributing to their team to be able to try and pick நான் up இப்போ one. இந்த இவன் WBC ல இந்த பிளேயரை வந்து குத்தி புஷ் பண்ணி அடிச்சிடுவான்னு சொன்னா ஏதாவது நடக்குமா? I'm sure there's plenty of fans at the arena who want the Falcons to do நான் it as well. கிரிக்கெட் டீமா RCB ஓகே ஓகே அப்ப APG Love seeing the அடிக்க fans. Hey, peace to you. Great to see you. Getting excited, getting happy. Some of them getting loud. Yes, let's get it going. The final game. எங்க ப்ரோ ஆகுது? Gang on Galacticus start to move in. This is very typical of their style, but again, you've got Falcons who might keep them at bay, and if they choose to drop south, which is their typical game plan. ஆகுது OG தான் ஆயிச்சு. OG தான் ப்ரோ OG தான் நமக்கு வேணும். சண்டா போட்டா ப்ரோ அதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ. அது உண்மைதானே. சும்மா சண்டா அதெல்லாம் விட்டுருங்க. அதெல்லாம் சும்மா நம்ம பேசுறதுக்காண்டி. நம்ம சொல்லி அவன் கேம் பிளே அங்க மாற போதா சொல்லுங்க. For them, certainly. They're quite Practically, close yes, to this, yeah. so Yangon Galacticos playing out on the south WBG side of the தான். console. ஐயா இது will புரியல navigate எனக்கு the WBC bubbly க்கு ப்ரோ terrain அப்படிலாம் there. வன்மனா இல்ல ப்ரோ Bubbles his way எனக்கு forwards. OG ஜெயிக்கணும் ப்ரோ. I hate driving over this terrain. It's so confusing. You never know if you're going to flip your vehicle or not. From now on, when I'm driving down a bumpy road, I'm just going to bubble over the piles. That's right. That's my strategy. Yep. John, I like it. New. உங்க சண்டா வாதியனா விட ப்ரோ அப்பலாம் நான் They சண்டா decide தான் to go up போடுவேன். north. That's great for them. கரெக்ட் தான் North இது. really has no போல் போடுங்க. competition if they decide போட்றோமா to இருங்க. commit towards water இதுல இது treatment, பண்ண which would முடியாது. be a great spot depending on how quickly they get over there. But there's a lot of terrain அதுல தான் ப்ரோ and போட a lot of முடியும். distance between them and that. APG also staying சுத்தமா south. போட They're going to be முடியும். in blue currently, and they have a free route towards the north. Both rosters, I believe, currently waiting for this next OG stage. ப்ரோ WBC சென்டர் ஜோன் ப்ரோ. Does encompass water treatment, which again WBC opens that up maybe சென்டர் for ஜோன் Florida, who's going to be the APG closest. எங்க They can APG overtake that. YG might be அவுட் able ஆஃப் to ஜோன் move up, OG but அவுட் ஆஃப் APG, ஆக்சுவலா அந்த ரெண்டு டீமோட ஸ்ட்ராட்டஜியே தான் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல உள்ளே இருக்க மாட்டாங்க. OGயும் சரி APGயும் சரி. ஆனா அவனே தான் மேல டாப் 3 ல இருக்கானே. Fireflux, so many rosters, and the same thing can be said for Gifley, hi, bro. Galacticus. This is great for Weibo. Weibo's still dead center. They're அதான் established. இதுல They don't OG have to move, but ஜெயிக்கணும்னு Order is Order by WBC himself. அடி வாங்கணும்னு அது Maybe. I mean, they are fairly split right now. The question is, how long can Weibo hold நீங்க this OG சப்போர்ட்னா split அப்போ in நான் the center of WBC this சப்போர்ட் circle? ஓகே They're ஓகே. pushing on the north. Regnum Kaya from the other side Ah, as okay, well. lovely. They're looking to try So and guys, pick like one பண்ணா in. like Order பண்ணிக்கோங்க, on that subscribe northern பண்ணா edge subscribe could get in the பண்ணுங்க. middle of it, get stuck in there. Thunder Talk, everybody trying to get closer towards the east side of San Martin, towards Hacienda del Patron. Alter Egos also started to move in from the northern side. Curious where Yangon Galacticus choose to go for APG. This is going to be a tough rotate for them. I'm genuinely getting worried at this moment because going up north, there's so many teams playing Edge, Fourth Thrives.
Ida that they'll have to run through. Any of those fights taking place, again, this is the final game, and so many teams are very close to catching up in the top 5 or even bettering their spot. You move up one spot in the standings, that's potential thousands and thousands of dollars in difference when it comes bro to இதுல prize தமிழ் money. டீம் A very இருக்காங்களா real ப்ரோ reason எந்த to டீம் want a ப்ரோ third இல்ல ப்ரோ party தமிழ் party டீம் இல்ல and ப்ரோ fire இந்தியா some டீமே shots இல்ல ப்ரோ இதுல safely from a distance. And for APG, I don't know. They've got to go up north, but it's still a long rotate for them. And for me, I'm putting them on alert. There's a lot of danger in this final match here of the PMWC. The grand finals continue to deliver on the excitement towards this final match as Yangon Galacticos navigate their way up the west side over the top of San Martin, up and into the hills. It looks like we're going to try and hold on the manor house as well and play in the center of Hacienda. Still, that split worries me. நீ எத்தனை மேட்ச் ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச் ப்ரோ இது Between them, that's going to get quite டார்கெட் இருக்குமா இதுவரை இல்ல ப்ரோ டார்கெட் எதுவும் இருந்தா வந்துருந்தது just hit for them. இந்த மேட்ச்ல WBC 0 kills டின்னர் போட்டாலும் they will be champions ஆமா ப்ரோ Who are all split. கரெக்ட் Alpha on the west side. Look at this. ஏன் யாரும் YG டார்கெட் பண்ணல ஏன் யாரும் WBC டார்கெட் பண்ணல சொல்லுங்க Galacticos here around the west side of San Martin. இல்ல APC பண்ணல We could remove one of our 3 teams here and now. Yeah, well, I mean, it makes sense, right? You go back several maps now. Yangon Galacticos fighting against APG. The two teams cannot stay away from each other. Like magnets, they're drawn, but we do see maybe a bit of an audible as they start to rotate right towards Nakshom. ஹார்ட் ரேட் செக் பண்ணனும் ப்ரோ இப்போ ப்ரோ ஆக்சுவலா அதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க ப்ரோ இந்த இதுல இல்லன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க பப்ஜி இதுல சைனீஸ்ல வச்சிருப்பாங்க As they just get here, the next zone is on the ship. The question is, where does it go? But that's not too bad. That's not too bad. But WBC எல்லாத்துலயும் இருக்கானுங்க எல்லா சைடும் the outer edge, and APG still needs to go forward. They go north, they go into YG. If they bro go south, YG APG fight bro. It's straight into Nakshom Red Force, and Smile is scouting, but I hope he doesn't get too carried away. Bro மேலே rotate பண்ணலாம் bro கீழ தேவலாமா line bro. I believe out on this western side. I have to be careful. Knock. He's going to find that knock, and it is just time and time again that he has dropped the ball for APG, and finally it may be the death blow dealt towards Alpha Gaming. Said I was ringing the alarm bell. ஓரான்னு எது கத்துறாங்க சாம்பியன்ஸ் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க ஓரான்னு கத்திட்டு இருக்காங்க hurts. But for Alpha Gaming, a chance still remains with 3 players up. Just gave an elimination to the team you're fighting against. For Hora, they start to push in for Team C. And they will be eliminated in the final game of the tournament. ஆமா bro கரெக்ட் தான் அது கரெக்ட் தான் Players down, the reses will come through. டின்னருக்கு மட்டும் பார்க்காம பாயிண்ட்ஸ் செக்யூர் பண்ணிட்டாங்கன்னா சேஃப் இன் கேஸ் அவங்க டின்னர் அடிக்கலனா இவங்களுக்கு இது இல்ல In on this match, the 2-2 split that they have right now should be fairly trivial to YG தான் சாம்பியன்ஸ் போறதுக்கு the teams that சண்டா surround போறாதீங்க them நீ சண்டா are போறாதீங்க creating this buffer zone, இருங்க super likely to want to crash right now, so they will definitely be solid to hold this 2-2 split into the next zone. Let's take a look at this replay. பார்த்தவே இல்ல போல bro Hit and run. நேரத்தை பாத்தீங்கன்னா வந்து YG கிட்ட சாவணும்னு இருக்கு It is so disappointing. I know 7 is fuming right now because he's been setting this narrative that Ora fans அதான் guys பாக்குறவங்க லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க guys 400 லைக்ஸ் போலாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys எல்லாரும் loves to go up by himself, but one of the things they improved on is Dom started joining his roster once again, and that made them strong. But this time old habits refuse to die, and maybe the chances now for Alpha Gaming to win this championship have in fact gone to the grave. But again, with 3 members up, they're still bro knock bro take this, but they're going to have to work even harder. Smiles just secure பண்ணிட்டாங்க bro YG ல for Yangon Galacticos. They tried to move through San Martin, but the Falcons extract a toll on the road from them. And now from the north side, potentially could move down towards Hacienda, a decent spot. APG பொட்டி have to abandon. என்ன ஃபயர்லாம் போறீங்க ஜி Alpha Gaming என்ன bro ஃபயர்லாம் போறீங்க அது ஹார்ட் டிஷன் WBC தான் என்ன இது சண்டானலாம் ஒண்ணு he's loading up to take these shots. Weibo across the way, taking down more players from Alpha Gaming. Zio, the last bastion here for the team. Bro, APG out bro. Disland.
Once APG again, out the last Champions delay. League. Go back WBG to or the EGL? maps on MrIGL on map number 4. ZL was the last hope and dream. So தூக்கி தூக்கி WBG போறானுங்களே. Once again, the pressure falls on his shoulders to try and carry the torch for Alpha Gaming to take ஐயா the சாம்பியன் championship. வரணும். But he's surrounded by everybody. Luckily, there's a little bit of space. APG out. But his chances of winning this அவ்வளவுதான். are now WBG slim to இதுவா? none. However, it would be one of the most அதான் miraculous மேட்ரு. comebacks in WBG PUBG Mobile history if Zion can somehow take this victory. For Alpha Gaming fans, I know you want to keep the hope alive, so I'll at least say that. WBG நல்ல சம்பளம் இருக்காங்க. Okay, I think it is very much an outside chance here. I like நல்ல this காம்பவுண்ட் வேற முக்கியமா. talking about how you can hold that 2-2 split because the teams around you aren't likely to OEG ல மேன்லாஸ் அதையும் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. regroup from that east side because they know teams like DRX. ஏய் WBG கில் வரல. அந்த கில் எல்லாம் வரலையா? Likely to want to try and take that compound on the corner from them, so they regroup, recoalesce and play on as நாக் வச்சாங்களே bro WBG APG ல ரெண்டு நாக் வச்சாங்க அவன் வைக்கலையா வேற டீம் வச்சதா but Yangon Galacticos 3 players on their side they still have a chance. Yes, that's right. Cloud will take the advanced position on the compound. WBG ஆடுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காமிப்பான் பாருங்க Potentially move up. The only team around them is Hora. The zone ends up rotating. Maybe we do see yes பாக்குறேன் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க Weibo roster, but you still got to appreciate subscribe பண்ணா subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க 4 members WBG வைக்கல bro வேற டீமா ஓகே நான் WBG தான் நாக் வச்சாங்க நினைச்சேன் tried and true to what has worked for them, taking center zone. 4 Thrives versus Power. What's at stake with this fight? Well, 4 Thrives are currently 5 points away from catching up to Regnum Karya, which would put them in a better spot for more money, knocking WBG them down. vote to start 4 Thrives are currently at 0 eliminations. They need to silence Power and take down the remaining 3 members. That would put them within striking distance of apexing Regnum Karya. But if they don't and they fall short, Pala Saraka Roshan bro இப்பதான் பாக்குறேன் அந்த கமெண்ட் just there because of solo. போல் வந்து நான் லேப்டாப்ல தான் போடணும் ஸ்கிரீன் வேற மாத்தறேன் அப்புறம் அதனால போடல but Hora all eyes on them as they're taking advantage on the east flank here against Loxley, but Yangon Galacticos are moving in on the north side. எனக்கு இந்த ப்ளூ டீம் பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி ஆயிடுது ஏன்னா அவங்களும் ப்ளூ டீம்ல they could dictate the pace of this tournament. On the north edge, they could wipe each other out. Loxley does go down. Regnum Karya taken down. கடைசி மேட்ச் உயிர் வரது போல எனக்கு bro we போய் டைரக்ட்டா WSB குத்துனா நல்லா இருக்கும் போச்சு WBG throughout the entirety of this tournament, but I believe everything is ஊதா கலர் டீமா இருக்கு bro as 2 players are last alive. DRX starts to push up. Solus taken down as well. I believe come on guys இந்த மாதிரி இன்டென்ஸ் அந்த திங்ஸ் வாட்ச் பண்ணி வாங்க he'll continue to fight hard. ஆமா லைக் பண்ணுங்க Kicks wants to take him down. For Fireflux, a chance maybe bro, to pass Secret, get up into top 12. But here in Solus does hit a nice shot needed, but he skits drops down as a nade takes up Scarface, the last hope and dream to move Team Secret up. A flush onto Solus there, and now Scarface looking to try and hold it for Fireflux. உங்க டீம் வின் பண்ணனும்னு சப்போர்ட் பண்ணுங்க எங்க டீம் சகாயமான நான் சரிங்க ஓகேங்க It's starting to close down for teams left and right. We've dropped 3. Zona பாப்பாரேங்க The final performance is done and dusted. Next circle pops and it keeps Weibo in. bro இந்த மேட்ச் நான் ஆடணும் bro ஒரு வாட்டி ஆபீஷியல் ஈவென்ட்ல இதே சொன்னா bro போட்டான் ஆனா எங்க நான் ஆடாம என்ன பண்ணிட்டானா இப்ப WBG தானே அந்த டீம் இருக்குல்ல அந்த காம்பவுண்ட் தான் எடுத்துறோம் பார்த்தா கடைசில தூக்கி கீழ போடுறான் bro zone but I don't know if Fireflux did what they needed to do to pass up Team Secret. Matt taking damage. Hora with the third party. Yangon Galacticos might be getting taken down relatively soon. They've got to play this carefully. Ooh, 4 Thrives on the inside, looking to try and overtake. I'll imagine our emotions when TT in this position. BGMI trying to overtake Regnum Karya here. Let's talk about scenarios. Still within zone, he's staying quiet. Yangon Galacticos. Win this game with 3 members, but they got a tall task ahead of them with Weibo just up ahead. Falcons obviously still around now. கரெக்ட்டா சொன்னீங்க ஆனா ஏசவனுக்கு எங்க ஐஜி ஜெண்டா போடல நான் யாருக்குமே ஜெண்டா போடல bro
or just getting enough points to surpass the point threshold, which is currently at the moment around 150, 152 for Yangon Galacticos. So for Weibo Gaming, they need 14 points. Guys, 400 likes போலாம் isலாம் like பண்ணிட்டு பாருங்க, like பண்ணாதவங்க. As it currently stands, let's not forget YG is still alive. The last time a PEL team were able to win a global title was back in 2021, and that was with Order over on Nova. If they can take it back here, what a story for the player. A third global title, a resurgence for the PEL onto the world stage. Come on, WPG. Fans waiting for that to happen, man. Under pressure. Hey, ஓரா வந்துட்டானுங்க bro. இன்னும் 9 கிலோ வச்சிருக்கானுங்க. Out tree, but he has a sliver of HP left, and they don't quite have the angles to squeak the ball around the edge there. இன்னும் மேல வந்துருப்பாங்க first. And Yangon Galacticos stay as 3. Still a tough spot though. Falcons start to move Falcons closer rotate to பண்ணிட்டாங்க. Force. Maybe a fight breaking out between the two rosters there. Remember, for Falcons, top 8 for the club championship race is important. They're 5 points away, and the team in front of them is the one they are trying to surpass. They beat them, they have a very real chance to elevating themselves up into the top 8. OGக்கு நான் ஜெண்டா போட போறேன். இது போடுங்க bro, நீங்க போடுங்க bro. About to occur in just about 50 or so seconds. DRX getting taken down. Fourth rise. யாரு bro நீங்க? OG choke பண்ணி நினைக்கிறேன். Top 4, the chances here. They're hitting the shots needed, but they do have a down player. Fourth rise is putting up a wonderful fight, but DRX is fighting back as well. iQOO and Co need to buck up and obviously play this well. With only a solo left, fourth ride's job becomes even harder. iQOO has such a tall task, and he's down. Last game இருக்கிற team lastல போட்டியாயி secondல இருக்கிற team தான் ஜெயிக்குமோன்னு தெரியல அப்படியே. Need one more point. The placement ஓரா is மேல in, செம but they will expectation jump up வச்சு to be சொதப்பிட்டாங்க. drawn with Regnum Kaya. I'm not too sure who Kiran spider. will win that Bro, tiebreaker. Kiran bro, எதுவும் போடாதீங்க, They message will be free போடாதீங்க. and clear. However, let's reframe over on this northern side of the circle. Pops very, very shortly here. Of course, 4 players alive for Weibo, 3 for Yangon Galacticos. Aura have an off angle onto Bro, அதே zone bro. and everybody has to move. அதே zone. நாங்க விளையாண்ட அதே zone. Ida sits. இன்னும் கொஞ்சம் கீழ இறக்கி போட்டுருந்துச்சு அதனால. Ida have such a great position here. Such a great opportunity with 3 players last alive. Maybe even break into top 8 themselves. A big game. Guys, like பண்ணாதவங்க like பண்ணிட்டு பாருங்க. 400 likes போலாம். like பண்ணிட்டு பாருங்க. ஒரு 51 likes தான் தேவை. like பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா 400 likes போயிடலாம். அதே subscribe பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. Top 8 over everybody else. Narvalo has fallen. Narvalo has fallen. Ralph will fight once again. Narvalo fully down and out now. Falcons Falcon fight. Such a pivotal fight இப்போ இவனே between வருவானே. Falcons and Naksham Red Force, and potentially the final fight for both rosters. Yangon Galacticos may be trying to third party this as well as the Falcons go down to 3, but Nongshim Red Force seem to be bleeding as well. E-Arena across the way could try and have an impact here with 2 players looking to heal on up. It's up to Dog. Bro. Wins the day. Another flag around the edge, and it's going to be Nongshim Red Force continuing their bleed out. Koa drops down and away from danger. Yangon Galacticos wasting time here. Be allowed to approach as TZ, the last on the high ground to find Ralph, will get one. Redox now with a chance to hold it down for the Falcons as Koa's fallen as well. Last player for the Falcons alive, and they cannot make it. Top 8 denied. என்ன சந்த பொசிஷன் 102 102 னா 7th ல இருக்கானுங்க இப்போதைக்கு. போடியம் இருக்க டீமோட பாயிண்ட மட்டும் பாருங்க, தனியா இருக்கானுங்க bro லீட் வச்சு. ரைஜில OG வின் பண்ணா ஓகே. The placement points are kicking in now as well, so for DRX, they're looking good to overtake Regnum Kaya. Sook moves fast and out into the open. A pivotal like பண்ணிட்டு பாருங்க, subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. வண்டி எல்லாத்தையும் போட்டானுங்க போல bro. அந்த கூப்பு மட்டும் தான் இருக்கு போல. Take the hillsides away. ஏய் OG நாக் வச்சிருக்கான் bro. Already Nongshim Red Force from E-Arena as well. That western side could get dangerous, but Zol is still playing, by the way, as solo, and he's in the circle. He can't get picked back up. Burnett has to move forward. Order is starting to go in on Yangon Galacticos. They're collapsing in. Weibo wants to silence the Yangon Galacticos roster right here and now. But can they get their teammate back into the fight? They need to be as healthy as possible to try and catch up in the points category. Order taking a lot of damage, sleeping from a distance, might be able to mow it down. He goes forwards, but he meets a wall of bullets sent out his way. And Weibo. Yeah, வண்டி நகர்ந்துட்டே இருக்கு bro மேல. They try and mad dash on. Okay guys, அவ்வளவுதான். But it is not enough. They were 11 points behind. OG champion. They are now 13 points behind.
And the placements are starting to add up. They need WBG support பண்ண எல்லாரும் with only 2 players அப்படிதான் alive. முடிஞ்சு This may be the close down of the tournament. I think so, brother. 33C. ஏய் tomorrow match I இருக்கா don't know. Does he அங்க பாருங்க வண்டியை பாருங்க for the longest possible time, and 33Z is now in a vehicle. வண்டி கூட இவனும் வந்துட்டான் bro அப்படியே I mean, Horta's got him pinned up. He's taken over this shack. And from one thing that I know, brother, from watching all these tournaments, once you have to go into the shack, I'm worried for Weibo Gaming. Yangon Galacticos surviving is a nightmare for Souk right Mass now. பண்ணாங்க Those bro 4 players from Horta, you bet they've got an aid, and they are going to post it right through the window here. For PEL, their hopes may be Horta spotted for every top 3 3P teams. for order, slipping through their fingers. WBG அவ்வளவுதானா ஒருத்தன் தான் இருக்கான் Weibo are locked in next at வாட் second டோர்னமென்ட் at a minimum. மாஸ்டர் சீரிஸ் தான் bro Yangon Galacticos OG trophy அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு finally OG trophy அடிச்சானே bro opportunity. The only thing that stands before him is Souk, the solo from Weibo Gaming, the championship in their fingertips. Can Souk clutch it up? If he does so, he would be still happy the and championship I'm away. happy தான் bro Horta continues to push up. Horta wants Souk dead to rights, but the நீ என்ன bro last match வந்து இப்படி ஆடுறானுங்க It's only a Horta matter of time. He's taking coin flip after coin flip, and the Molotov is burning at his feet. It's not connected. #2 பரவாயில்ல Pouring on in. No, they're not connecting. Are you kidding me? Souk is weathering the storm that is battering down the WBG bro 2 பாயிண்ட் இப்ப செத்தானேனா 3 பாயிண்டா But all it takes is one good connection. Another 2 பாயிண்ட் nade லேடா goes in. It's going to be good. Is it going 2 பாயிண்ட் bro Yes, it is. And அங்க பாருங்க bro அவனுங்க PG already out. OG அவனுக்கு எப்படி தெரியுது Will take PMWC 2025 in sensational fashion. The madman from Myanmar able to take the top spot Yeah, here. yes, I started, bro. PMWC sent over to East Asia once again. And they will be happy to receive it. They go down, but they have done the work. It is over. It's done and dusted. like பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க subscribe பண்ணாம subscribe பண்ணிக்கோங்க They know what they've done and they need to be proud of themselves. 14 கிலோ வச்சிருக்காங்க bro இப்படியே நீங்க எவ்வளவு champions. They worked hard to get here. They hung it out, and rightly so. What a relief it is to be champions, to cement your name in PUBG Mobile history. That's exactly what they did. And for the remainder of the points, we still have something up for grabs. Maybe they can pass Ragnar Karya and break in to top 4. But just like that, they get eliminated. But it comes down, of course, to the points. We're now down to our top 2. They should have been able to leapfrog Ragnar Karya there, jump up to 4th place. But that is a beautiful result for Yangon Galacticos. They do not need a chicken dinner. They'll take it on the points. Weibo with a misstep, a wide flank out towards Yangon Galacticos, and that allows the Yangon Galacticos boys to hold their nerve on the hillside. They play up on the ridgeline. They keep their heads down and they allow the mistakes to unfold around them, and that seems to be the story of the grand finals. Let everyone else 1 point qualify ஆனாங்கல இது semi finals and finals இருக்கு இப்போ பார்த்தா champions good old fashioned PUBG Mobile. They didn't have bro ora 19 kills winner நினைக்கிறேன் bro அந்த match their way to do anything extraordinary. 29 points போல to the other rosters, and like you said, that led sorry to plenty of mistakes. Yangon Galacticos 18 kills winner நினைக்கிறேன் without question. They refused to relinquish first place once they grabbed it. Nobody. யார் APG சொல்றீங்களா அப்ப இவன் என்ன bro சொல்றீங்க in PMWC 2025, the final 2 teams fight. The only thing that's up for grabs is a potential #2 deserved ன்னு சொல்றீங்களா okay Horta starts to fire the shots. I love the வாதில இருக்கா இருக்கும் bro இருக்கும் just up to the north. Dark அதான் சொன்னேல down. We already know our champion, but we still need to crown a winner chicken dinner. One more to be earned. சரி விடுங்க இதுல OG தான் மாஸ்டர் அவ்வளவுதான் ஓரா Maybe a little bit ashen, but it will be nice nonetheless. அதான் இது முன்னாடியே ஆடினா அவங்க என்னத்துக்கு வந்திருக்கலாம் Going on afterwards as well. Some nice prizes for plenty of players. ஆக்சுவலா என் கேமுக்கு பின்னாடி அவங்களோட ரியாக்ஷன்லாம் காட்டிட்டு இருக்கானுங்க Look to try and close the jaws here. இப்போ இருங்க இப்போ முடிச்சவங்க ஓவர் ஸ்கிரீன்ல பெரிய ஸ்கிரீன்ல காட்டிடுவாங்க with this bastion in the middle of this circle, and now Ora may be able to claim செம்ம ஜாலியா இருக்கானுங்க bro here, and you can see the elation is sinking in for the boys. #2 IGL WBG 30 போய்ட்டான் ஆமா bro Insane. இங்க பாருங்க மறுபடியும் இந்த வண்டி வச்சு இதா இருக்கு Yangon Galacticos, we took note of them, right? We respected them coming into this tournament.
but I don't think we put them as the favorite to take over the win, to actually be காலம் in போன first place. கடைசியில They took it by ஆமா storm. They saw the நான் கஷ்டம் ப்ரோ opportunity, ஒருத்தவன and they did not waste it. அவன் காலி அவுட் ஆஃப் சொன்ன Darkin காலியா starts to move up. Blue most likely takes him out. If not, he's going to be very low health. Ida fighting it out. Jiggle from a distance. Another one will fall. There's Darkin finally out of the way. And Hora looks to be going towards a victory very, very soon. Rita tries to clutch up. Can't do it. We'll take our final game of the tournament. But of course, the narrative has to go to Yangon Galacticos, the winners of PMWC 2025. Well done, boys. Riyadh bows their heads in awe of Yangon Galacticos, for Smile, for Mernat, for Romeo, for Say Cloud. This is their moment. They have done it. That trophy sits in the middle of the stage. It's only a moment before they'll be able to ascend and lift it in the face of everybody who would take it away from them. Those keys crushed. Only one will be locked into that trophy. 16 keys started for this championship. சூப்பரா இருந்தானுங்களா ஆனா எல்லாரும் சின்ன பசங்க தான் போல ப்ரோ to be crushed. Yangon Galacticos the only one to maintain their position, to maintain and save their key from destruction. அவங்களே பார்க்க பாவமா தான் இருக்கும் ஆனா என்ன பண்றது ஒரு டீம் தான் சாம்பியன்ஸ் அடிக்க முடியும் Yangon Galacticos earning their spots, refusing to relinquish first place all the way to the very end. As they take towards the Crusher, you can see they will be dropping those keys. They will be picking up their own to rise above the rest, to be the one. It is Smash points got smashed. கடைசியா நான் யூஸ் இல்ல ப்ரோ Ladies and gentlemen, we have found our champions. Sorry, I'm stepping on your flag. The team, they persevered, they climbed the mountain, they survived the gauntlet that was Smash Sunday. Incredible. Congratulations, gentlemen. Emotions are, of course, running high. We could all see from your faces, you knew midway through that game that you managed to secure the win. But for now, let's start things slow. Let's start things easy, okay? First and foremost, I would like to invite our key not easy to maintain first position ஓட்டி அதுதான் ப்ரோ சொல்றேன் அதுக்காண்டி தான் ப்ரோ நீ சாம்பியன்ஸ் அடிக்கணும்னே சொன்னேன் key. There you have it. Look at that. And so you know what you have to do now, don't you, gentlemen? We have to send your opponents down from the grand finals, okay? We are going to crush these keys. Say, Cloud, would you like to start us off? Why don't you turn the key and start those engines? Right, the engines are started. You'll feel it underneath the feet. Hold up. Okay. Hold up. Okay, Marnet, you can. Marnet, you can flick that switch. Push forward. There we go. Reveal that iris. We've opened it up. Look at those teeth. They are menacing. Okay. Master Smile, would you like to wave? Hold on. I'm going to give you a count. In 3, in 2, 1. Send them down. All those keys destroyed in the Crusher. Your enemies have been defeated. 15 teams' keys have been sent down into the depths. And now that your key is the only one that is left intact, I would like you to take your PMWC trophy key and place that into the center of the trophy and go and claim your prize. Walk that golden road, cement your legacy. Yangon Galacticos as our champions of PMWC. Congratulations. Next year winners TPA. செம்மையா ஆட்டானுங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஹைட்டா இருக்கா என்ன ஹைட்டு காப்பி ரீச் இன்னைக்கு எத்தனை வர போகுதுன்னு தெரியல பரவாயில்ல
மாசு. It's no 33 likes தான் போட்டிருந்தா 400 போயிடலாம். Gentlemen, that must have felt good. We're going to get Coach Marco over as well so that he can do some translating for us. But wow, there's a lot of emotions that you guys are feeling right now. Please try to put into words how you're feeling at this moment. Okay. ကျွန်တော်အရန်စိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရန်စိတ်ပူရတယ်ရှေ့ပွဲဆိုနည်းနည်းအမားလေးရဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲမှာကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးကိုယုံကြည်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတာနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမားမခံဘူးတစ်ဖက်အသင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့စောင့်နေအဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးထိကျွန်တော်တို့စောင့်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချန်ပီယံကြီးကိုယူခဲ့တာပါ Yes, what Romeo say is of course we are nervous. We are top of the league, you know. We just like did some mistake the previous rounds, but you know like we just wait. Like we just play our own game and then wait their mistakes, and then we know that we can do it. We have a confidence to make it happen. Yeah. Well, you definitely proved it up here. Say, Cloud, I'm going to come to you now because I want to ask you. We've heard some information. தம்பி ஏதோ சொல்றாரு ஆனா என்ன சொல்றாரு trophy, the crushed keys of Alpha Gaming, and Weibo Gaming. Can you tell us why you decided to choose those teams? Okay, bro. Alpha Gaming ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ day 1 day 2 ထိနောက်ဆုံးထိကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ pressure ပေးတဲ့အတင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါ ego அடுத்த PMWC நம்ம IG stage ல தாங்க respecting this BGMI. So what he say? Oh, sorry. Keep going. Weibo ကတော့တည့်ရတိုင်းပါပဲအခုနောက်ဆုံးချိန်ထိသူတို့ကဘာလဲဆိုတာရပါတယ်အတွက် So yeah. So actually, of course, like APG is a very good team, and then they gave us good pressure previous game before. Of course, iQOO, we respect iQOO because they are top level team. Of course, also Weibo Gaming. Everyone know Weibo Gaming. They are top of the league all the time. So we respect everything. Thank you. The note பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா அவன் வந்து APG மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கான் WBG வந்து மென்ஷனே பண்ணல அத கவனிச்சீங்களா நீங்க You know, the crowd's been brilliant. APG தான் pressure கொடுத்தாங்க WBG supporting you guys online from home, family as well. Is there anything that you would like to say to them? Thank you so much, everyone. Are you trusting all for your That is so kind of you. Thank you so much. Would you like to say anything as well? Why you got a 4.4 across the finals group stage champion ရသွားတယ် 4.4 தானா ရန်လဲပျော်တယ်ရန်လဲစိတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီညီကိုရင်းနဲ့ champion ရတဲ့အတွက်ရန်ပြီးဂုဏ်ယူတယ် WBG နဲ့சொன்னா APG နဲ့சொன்னா ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့မောင်ပြီးကြရောနောက်တဲ့ So if you're not soအားလုံးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုစောင့်နိုင်တဲ့အတွက်ရန်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ် So what he's saying is like, of course, yes, he nervous, but he very happy at the same time. And then because he make it happen with these players, he's so proud of that. Of course. So he want to say something to the fans who watching online. That's keep cheering for us. Thank you for the cheers. For the next game, we're coming for the next game too. Next time. I just finally OGTG. That's good. Thinking into the future already. Well, congratulations. Stay right here. I will be right back because what would a tournament be without some standout performances that we have had? Be careful. Walk your way over here because we have our Sony MVP of the PMWC here standing next to me. It is Doc from Alpha Gaming, everybody. MVP சொன்னனா டாக்னே கரெக்ட்டா சொன்னனா because for one final time Gidea Esports Arena make some noise for your 2025 PMWC champions போய்ட்டான் bro பட்டிட்டு World Cup. It is Yangon Galacticos. டாக் MVP டாக்கேடா It's no 16 likes தான் 16 likes போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் A dream come true written in gold. Yangon Galacticos becomes the champions of PMWC 2025. What a
moment for those four boys here, being able to conquer adversity, launch themselves into the stratosphere as Yangon Galacticos is your champions. Joining me here to talk about everything 7 Neptura Maxman 7, this is their moment, a moment for a lifetime. A moment that nobody expected them to be here. This is a team that qualified through PUBG Mobile Challenger South Asia Cup. For them to be able to go that route and not really have that much experience. Only 3 of their players had PMGC experience in PNWI, and that was back in 2023. What an amazing performance, Neptura. Fantastic coming in from them. It's so nice to see some fresh faces in here, faces we've not seen in a while, coming in onto the international stage and absolutely dominating. Giants here at PMWC, outliving Alpha 7, taking down Weibo Gaming. Survey stage last match ஷானாட்ல உட்காந்து சர்வே பண்ணாங்க சாம்பிள்ஸ் அதான் ப்ரோ. சரிங்க ப்ரோ. ப்ரோ டிஎல் எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு? 4 மணி நேரம் ஆச்சா இல்லையா ஸ்ட்ரீம் போட்டு? ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க டாடா ப்ரோ குமார். சரி ப்ரோ பார்க்கலாம், நான் அப்படியே போயிட்டு வருகிறேன். ஓகேவா? பாய் எல்லாத்துக்கும் பாய். டேக் கேர். பாய் ப்ரோ. பாய் ஆல் தி பெஸ்ட் ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. ரோஷன் ப்ரோ பாய். மீட்டோ பாய் ப்ரோ. பாய் மணி ப்ரோ பாய். இட்ல ப்ரோ பாய். ராம் ப்ரோ பாய். நீசு ப்ரோ பாய். சரி ப்ரோ பாய். பார்க்கலாம், அடுத்த லைவ் சந்திப்போம்.